hota kumageka daire na ngoimagara. Noimagara torekaga njikie kundiri ega-ini oro uguo tu. Ondiragĩra gĩthiri gĩaku ũihũrĩtwo nĩ tha. Amũkĩra ngumo na ũgooci kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ. Kwĩgĩra mahoya ma cũcũ ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *812*789#. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV. Good morning, Kamau. Yes, good morning, Joroge. How are you? Niko ega muno gutina uru wewe. Niĩ ndĩ mwega harĩa ndĩrehona ndirĩ na ũru. Ĩĩ nĩ niĩ ndatigire ndacokia rĩrĩ mũrango. Hwaĩ. Hwaĩ ndatigire ndacokia mũrango twarĩkia na Mheshimiwa Eric wa Mũmbi. Tũrakĩhinyũka mũndũ gwake. Nĩguo. Na Ngai akĩndeithia ndakĩhota kũroka rũcinĩ. Ndĩ mwega na mbura nĩ nyingĩ nene. Mbura nĩ kĩrathimo. We ũhana atĩa wagĩrĩire? Ndĩ mwega, kahoma gathirĩte o kahora. Ĩthago kinyua tũmĩthaiga na tũtawa nĩguo na kahoma kau ndingĩhoera mũndũ ona thũ yakwa konĩndĩ ti homa ti njega homa nĩ kĩndũ kĩũru nĩguo niĩ ndikĩrĩ na ũru rũcinĩ rũrũ mũthenya mwega wa gatatũ mweri no ũraitĩka ũyũ ũmũthĩ tũkĩrĩ mweri 26 rĩ nĩ kuga next month nĩ mweri ũngĩ na by the way wata kuigua mweri thata wandu kana mweri 1 kana mweri 2 ito exactly no ikorwo ithiko ya Idul Fitri reke tweterere Kipchumba Murkomen ihana gukorwo i Monday nĩ wokanĩrĩra hĩngĩkorwo i Monday hagĩũka wega nĩ kũria hagĩũka wega tondũ Monday Monday mundu gwĩtwo mwari wa Njerũ rĩ ona ndangĩũrio rũtha nĩ mũndũ aca nĩ oĩ Monday sawa reke tũkĩhope nĩ Monday nĩguo kangĩtwarana wega cingĩingĩrana wega mũno tiguo tũrahoya twĩ mahoya-inĩ macio runo kũhandire na thĩna rĩ Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega God is good all the time and all the time God is good Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema kabisa rĩu rĩ wĩna kĩo gĩtũ kĩo mũno nĩkĩo ndĩrahang'ĩra haha yes nĩkĩo ndĩrethana nakĩo haha wa gĩthĩnji tondũ ndatũmirwo o kamũhari tu nderwo atĩrĩrĩ etha kiugo kĩu rĩu no igua nĩkĩo ndĩretha twatũmirwo nĩ Bishop Mwai na arauga tũthome thimo Bishop Mwai ũrĩa ũmwe njũĩ wa Jesus Wina na geithĩke rũcinĩ rũrũ rĩu nĩkĩo ndĩrethana nakĩo thimo 11 mũhari wa 24 nĩ ũkinyire ho kana nginya ho mbere yaku ndikinyĩte ho ndeithia igũkinya ho na ihenya thimo 11 mũhari wa 24 kuma kũrĩ Bishop Edward Mwai ngũkinya mbere yaku tondũ rĩrĩ thimo rĩ wa Jesus Wina thimo ndĩrakĩona harĩa rĩrĩ thimo 11 mũhari wa 24 ĩno nĩ ndangire mũno macho thimo 11 24 mũhari wa 24 ĩrauga atĩrĩrĩ mũndũ mũtugi athiaga na mbere na gũtonga no mũndũ mũkarĩ no gũthiĩ athiaga na mbere na gũthĩna cokera icio nĩ njega mũndũ mũtugi athiaga na mbere na gũtonga no mũndũ mũkarĩ no gũthiĩ athiaga na mbere na gũthĩna twatũmĩrwo ciugo icio nĩ Bishop Mwai wa Jesus Wina na geithĩke mũno nĩ mũrata atĩ mũndũ mũtugi athiaga na mbere na gwĩka atĩa na gũtonga mũndũ mũheani mũtugi nĩ mũndũ mũheani mũndũ tarĩ makoro one mũndũ ũrĩ ũtana na njĩrago ũtana nĩ mĩtũkĩ ndũkauge atĩ nĩ ũkũhe mũndũ kĩndũ ũcoke ningĩ ũkĩmũikarĩria mũne hau tondũ ũtana nĩ mĩtũkĩ no ũyũ ũthunaga rĩ ũyũ ũtaheanaga rĩ ũyũ wĩiraga ngoro ahoywo rĩ ũyũ ngundi njirũ rĩ erwo nĩ kĩekaga na thiaga na mbere na gũthĩna tondũ kũheana nĩ kũiga kũheana nĩ kĩrathimo Kamau kwĩ mũndũ taĩ kũhe kĩndũ marĩ kuo aingĩ na gĩthweri kiugaga atĩrĩrĩ kutoa ni moyo
usambe ni utajiri. Usambe ni kugatirire heki goko nikyo kyagiaga mundu ndukauge ni one at the same time nige ne kuria ngina one gukuhe no ciyuri itura kogo ugenda methali yekonyi umenyite na ihenya ri ugatirire kutoa ni moyo usiseme ni utajiri so usisambe ni utajiri usambe ni utajiri tondu ningi ne kuria gukuhe ndeto icio ciyuri social media ndeto icio ciyuri itura uria araheire Kamau uria araheire Njoroge uria araheire Jimmy uria araheire Kiprono waheana ri iganira na wike ta uria ni njugaga tenda wema nenda zako Ngai ni urathimaga niguo ni rucine rwega wa githinji Ngai arathime ciugo cia kanua gake na ritwa riake riture rigocagwo mindi na mindi amen na turari horo wa Ngai mutura muoyo mumbi wa thi na iguru uria wari kuo kuma kiambiriria ari okuo na ni wo gutura niguo ucio ni we Ngai uri ithu tugocaga taigwera ndirero we inoro rucine icire jogo ni cogothitio ndumurwe we inoro rucine viewers association yes we are feeling distressed by His Excellency Governor of Gogoyo for calling our group amorphous through our Secretary General Masha of Amazing and we have written to our lawyers and we are considering doing a petition or an impeachment. Regio demashokeri ucio ni coordinator waniga wake ari good morning gaithe karuchine my brother waniga wikaraga kuria Kiambu tuli komwe kogo wabere nyambe gugeithie we my brother wake rego appreciate ne tondu wa ikinya ri mukinyoketie re guthondeka group na mukameta Inoro Rushine Association and it's a very serious neguo wagatatu go appreciate tondu we mutarani mwega muno ni ututaraga na tukenaga ni nyona ukiariria youth na ni makwiguite ni tukwendete waniga undu ucio ngi tondu wakiuga tucamani igoti-ini ri aca aiga they are considering ni mareciria guthi igoti-ini okay gugetera magi consider wona makiuga mathi igoti-ini it is okay ni magucamania na a battery of lawyers nona andu acio manyitana Njoko ya Githunguri Dairies Masha wa Amazing Bishop Mwai mundu gwitwo Simon wa Magunas you cannot win that case trust me I can assure you I can assure me ati Bishop Mwai ndagegira grupu iyo ndagetekera Simon wa Magunas ndagetekera na Njoka wa Githunguri wera gutira ino Masha na aria mathondeka kakuni haya nitugocira uhoro cia macambiki mothe maru cia turamwicaria macambiki maitu maru ci twakiaragia tondu njui muti turekagia lakini baby come baby come haya riu niki kuri umuthi riu ngatheti cirauga atiriri waganu uria wikitwo thini wa county citu Njoroge ri ni uyu bururi ndio gugathia atia matuko mathutha-ini unaona macira makiria mathire ma macira ati kwina macira andu ni mateteirwo ni mawakiri wakiri ni marugamirire county na ringi urakora ni tumacira tutari na kuria turi county cigakorwo ikitio mbeca nyingi muno ugakora hena ithugu cia mawakiri na aruti amwe wira thini wa county makanyitanira na makambuni ma mawakiri gukama county mabilioni ma mbeca tariu ri mundu mwe agithitanga county ni tondu agacira kanini muno ga textbook gaciringi milioni 1 county ikiruta milioni 10 ikihotwo cire kifoso kuriha milioni 10 kaundu kanini muno a county paid a law firm 10 million to defend a civil case yari ha mawakiri ciringi milioni 10 mathi magatetere county yo tondu wa cira ciringi milioni 1 ona njuragia tiri Kamau githe county ciothe itire county attorney itire mawakiri mao mathia kwa usoci niki na tire gicira munene niko ira kunyarara na kwaga mawakiri ma county makoneka ta matathire Kenya School of Law ta matoi watho makoneka ya hitwo na ma TV ine na magatheti ine na social tari o moi watho gukira yangi yet kwe mawakiri matoi kaine Njoroge na moi watho na mahotaga macira no riu ni tondu ni marenda kuria county ri Njoroge ri cia muingire agotharo rori magathie makagea thiriti na nitukura mwiroreri makiria tugicimuramura thiriti na makambuni ma mawakiri na arutwira a county kaundu kanini ukaigwa ni mabilioni ma mbeca tari Kiambu anga ni etongoretie hana kuthira mbeca nyingi cia kuriha mawakiri acha ti Kiambu tiga kuonera Kiambu ndake ne huthirite 517 million icio ni nini kotaro na cia Nairobi iha Nairobi akire etongoretie 21 billion county ya Nairobi mbeca cia mawakiri 21 billion mbeca iria ni agonya ndarwa miaka 3 Njoroge wa Githunji president William Ruto ni aroka Gikuyu-ini na akiuga Gikuyu-ini ndiamaanisha
Mount Kenya na ndio nile wa mubiga video-ini handu akira andu a kuria wa Munyoro ithitku wa Munyoro ithirikoragwo i Mount Kenya na ikora mathira makiwa ni metereire president neguo ona nitukuona billboard cikiritwo ni wa mubi kuria Karatina turai nake hwai cia kwamukira muthamaki mutongoria wa bururi de kundu atangicera amu niwe mutongoria witu ithuothe nginya ria tugagithurana kwoguo riu ni aroka gucera Mount Kenya ni tugukwira aroka gwika atia ni maundu mariku egukorwo akiruguria ni undu wa music ada Njoroge atanathie music adari he kaundu ndona kaukerio horo wa wendo ni wendo hutagia mundu wothe we wa Azimio we wa Kenya Kwanza we wa Munyoro we wa Sugoi igore harorio ona ica weri should I marry the one I love or the one who loves me tawe urie mwiroreri ungetua kwendari ungetua kuhikania ri ungehikia mundu ri kwendete kana uria wendete tasoka should I marry the one I love or the one who loves me wagiro kuika kana kuikira mundu mwendanete nywele tani toyorie kire kindu haturi gathiti ya standard ina ihenya muno rega below average CS no yo ninge wero ndarakinyaniria ni Murkomen Kipchumba Murkomen uyu wa Nairo Interior kuratuika ethi muno agiaga theci no na ndore mago wa kirathi hau tiga gutuonia tha ici cia ngoro ri na tita yaku ri na nguo cia ngoro ri de udungi They do get kagira bururi. Kuratu kamikorari. They are having a field day. Yeah, I don't no kwigagara miture gagara itoino ukena irakena tondu uyu ndari wira arutaga below average CS. Tiga kwionania mwehumbere uyu Njoroge ri. Indo cia goro ri. They do get kagira bururi. Uyu ni umwe wa magirwo guthia gikwa kurisha fwego ikwo tini ndoiga ni mwandiki uratwira. Mathaa ni mararega tuite ndari makiri reke tamba icio tugutenderia icio ni gutenderio nie ni tugukorwo na mheshimiwa wa Njoki wa Njeru mubunge wa PNN mubunge wa county ya Embu mheshimiwa wa Njoki Njeru kuma county ya Embu ne ukanigetha twarie cia kuria Embu na cia Kirima ona tutiriga gukorwo na mugeni kuma county ya Embu niguo ewe nawe ni na tugukorwo na mundu witagwo Veronica Ng'endo ni wakuba kambuni etagwo Miles Scope Ventures Limited nokoro umemerekia murihire thaigire uguo na nduginya neguo ni undu wa mundu tananyita kigo kio muthi twathoma thimo 11 muhari wa 24 na erari horo wa mundu mutana mundu mutugi mundu muheani na thia na mbere gutonga na kero koragwo athunite guoko ri agathio na mbere na guthina na ninyonete ingi ngudi njiro magithina haya niwega muno ni undu wa haguthi na mbere guikarania na njoreke guthomere mohoro maitu na njira nguhi ma ithari ria thinacara na ritwa rakwa ni Njoroge wa Githiji. Thirikari yugite ndire na mbeca cia kuigana cia kuongerera budget ya kurua na ungumania uria wehiriirie guku bururi-ini kurumirira murigo murito wa mathire wa uria maria mahatiririe thirikari na njira nene. Maya meyumiritie hindi ya kurugurio kwa riboti ya guteithiriria honge ithatu cia thirikari kurua na ungumania. Uhoro makiria na Waithira wa Nduati. Orere ungumania uthiete na mbere na kuhanda mirigo ku bururi-ini thirikari yugite iraunwo moko ni murigo wa magoti uria utumite honge cia kurua na ungumania tigathukirwo kigina kia nyongerera gia kuibaibia icoka cia kurua na ungumania. Maya mokite riri honge ithatu cia thirikari nyitanire kurua na ungumania uria ciugite urabatara kigina kiiganu gia gwikaguo kuona ni thina wiyumbite nginya honge-ini itiganite cia thirikari. As a prosecution office, we must be adequately staffed with dedicated staff to handle corruption matters. This therefore requires additional budgetary allocation for the office to hire additional prosecutors who will be trained to specialize in anti-corruption matters. Minister wa kigina John Mbadi augite ungumania ni undu uracokia bururi na thutha makiria hoka ni ciiko cia guthambia mbia iria ciehiriire na kongerera bururi ugomeirwo ni murigo wa mathire maria mekimaniriire na kwoguo kwina kunderu wa mbeca cia kuhura njeki bara ya ungumania. We have 200 million syndicated loans that you pay at 13%, 14% interest. There is 200 million maturing in September, that is US dollars. The same month you have another loan, syndicated loan of 75 million euros maturing. The following month, October, you have 646 million US dollars maturing. If you translate those three figures into US dollars, it is 952 million. It's almost $1
billion US dollars in this September and October, and then you have the Eurobond. Parliament is currently seized of the Conflict of Interest Bill 2023, which seeks to consolidate the provisions of various laws relating to the conflict of interest and declaration and management of interest by public officers. Maya mahanĩkĩte igongona-inĩ rĩrĩa rĩtongorio nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome rĩa kũrugũria riboti ya gũteithĩrĩria honge ithatũ cia thirikari kũrũa na ungumania, kũrĩa augĩte makĩria ma bilioni 2 no irora o mũthenya nĩ ungumania. We cannot ignore the reality. Corruption is a significant challenge, like our CS has told us, losing 2 billion shillings a day. That undermines the efficiency and effectiveness of our public institutions. Mathabu ma thirikari maya kwaga gwĩthĩra na kũhũra njeki bara ya ungumania ũrĩa ũhandĩte mĩrigo gũkũ bũrũri-inĩ gĩtũmi arĩ mũrigo wa mathirĩ ũrĩa ũgũmĩire thirikari ona thengia wayo kuga bũrũri ũrate makĩria ma bilioni 2 o mũthenya na rĩu maitho mothe marorereirio honge-inĩ ithatũ cia thirikari gũtigĩrĩra atĩ riboti cirarugũrio mahinda kwa mahinda nĩ ciarũmĩrĩrwo. Ngiribotera Inoro TV de kaunti-inĩ ya Nairobi njetagwo Waithĩra wa Ndwati. Na nĩ wega mũno Maureen Waithĩra wa Ndwati nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Maabitha a borithi kuma ceceni-inĩ ya Mũriũngo ya Rĩandĩra gũkũ nĩ Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga mekorete haceke na thutha wa kũhamũrithio kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Rĩandĩra nĩ ũndũ wa thirĩ wa nyũmba ya ceceni ĩyo. Kũringana na ikari rĩu marĩ ũgwati-inĩ wa kũhithũkĩrwo nĩ ekinaĩ kumana na kũhingwo gwa ceceni ĩno ĩrĩa maugĩte ĩrarĩ ũteithio mũnene kũrĩ o kuona atĩ nĩ ĩrahahũraga kana ĩkahũra njeki ũgitĩri mwena ũcio ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki wa mohoro kuma mwena wa Kirinyaga Boni Wathuku. Nĩ aikari a Rĩandĩra Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa matigĩtwo matarĩ na wĩki thutha wa ceceni ya borithi ya Rĩandĩra kũhingwo kumana na kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ thirĩ. Na ũmũthĩ wa Jumaine nĩguo maronire makũnja mĩrigo yao kumana na ene nyũmba ici gũkorwo makiuga atĩ gũkũ gũkoretwo na thirĩ mũnene wa nyũmba ĩno na ũrĩa ũkinyĩte milioni 2. Ndĩraiguire kũrarĩ na thirĩ mũnene wa nyũmba ici maraikaraga tondũ cirarĩ cia mũndũ kĩũmbe no rĩu no twĩhoe matũrĩhĩre thirĩ ũcio na nĩgetha macoke security itũ ĩthi na mbere na kwagĩrĩra. Mbere kwarĩ kũru mũno hĩndĩra gũtarĩ na borithi andũ nĩ mahũragwo ngeta gũkũ magĩtunyagwo nginya thimũ na maduka magavunjagwo twakoraga duka ivunjĩtwo ciothe raini ng'ima. Aikari maugĩte atĩ borithi aya nĩ makoretwo marĩ ũteithio mũnene kũrĩ o kuona atĩ ciĩko cia wĩkinaĩ matũũra-inĩ ma nĩ ikoretwo ithiĩte thĩ na gĩkĩro kĩnene. No kuma rĩrĩa mokire tũkoretwo twĩ na thayũ na icio cia maũndũ ma security ikinyihanyiha no kuma mũthenya wa ira tũronire ngari cia borithi ciũkĩte iramakua na irehutio. Rĩu nĩ tũrĩgwo twĩna wasiwasi mũingĩ mũno tondũ tũtiũra tũgũikara na no tũhoe thirikari ĩtũmenyerere tondũ nĩ tũrutaga igoti. Matarĩirie atĩ thĩna wao mũnene nĩ ũrĩa gũgũikara thutha ũyũ amu ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri nĩ igũkorwo ikĩongerereka ta na hau kabere rĩrĩa itũũra rĩrĩ rĩtarĩ na thigari. Ngaigua makĩte tondũ tũngĩkorwo nĩ mĩkorate ũru no twagagirio ũru mũno gũkũ kũngĩkorwo gũtarĩ na security ya borithi. Rĩu hau ona ndaigua ona nĩ ndĩrona hagĩrĩire na ngona ndaigua ndĩna kĩmako tondũ no kwĩyũmĩrĩria tũkwĩyũmĩrĩria. Rĩu morĩtie thirikari kũmarũmbũiya na njĩra ya kũhe maabitha ya ũikaro wa ceceni ĩno na nĩguo macokererie gũthiĩ na mbere na gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ wĩna thayũ. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Rĩandĩra Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni Wathuku. Nĩ wega mũno Boni Wathuku nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku na nĩngwenda tambatũikĩrie oro hani tũgĩcokereria nĩ ũkũmenyithia ciĩgiĩ mũtumia ũmwe gwĩtwo Margaret Gathoni ũrĩa aracokire gũkũ bũrũri-inĩ na nguraro kuma bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. This
Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Matu Town. Muaragianere. Twavika na riu twina mugunda mweru uretwo Green Gardens ndagika ithano tu kuma Matu Town na wareha cash ni 280 ma 80 wareha na installment ni 330 ma 30 uraigera deposit ya 50 balance ukareha na mwaka. Wira witu munene ni gukuruta kombori-ini na warikia kuriha mugunda na ithui tugakunengera title. Mugunda wi hakuhe muno na tauni na turaheana mwaka umwe kuriha hatari interest. Koguo we woragia broti ya thogora wa muhuko waku kanya niko gaka. Tusherere Kasarani nyumba-ini ya Max Plaza 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayotaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Ni wega Ngai ni kuria wanaturuta ona ningi ni wega ni kiroire wanatukiria he hindi tutamenyaga ati no tukinye haria tukinyite ni tuonaga tariro tutwari nacio no we nduhana mundu tuteithie gukwihokaga tuhagire Ngai ni gugutetagia hindi iria mathina matuhatika turirikanagie ona mathina-ini macio ukoragwo hamwe na ithui. Kwegera ni wega Ngai ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*287 hash. Ni wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithui. Amwe a Kenya aria makoretwo magithie mabũrũri ma nanja kana ma Kiarabu gwetha mieke ya mawira makoretwo magitungio minyamaro ni amandiki na aria angi kurwo ni mioyo yao. Margaret Gathoni kuma itura ria Dekei na uria racokire hwai waira ari na nguraro njuru cia gucinwo maguru na maguta ma kuruga augite ona thengia ya gutwarwo thibitari arahonokirio ni andu a wendi mwega amu thengia ya guthondekwo kuguru arareheirwo maratathi mandike na Kiarabu ekire thaini amenyithia ati ni arabatara guthinjwo nda akiuga we ndari akoro na thina wa nda. Marikito wa mohoro gwitwo Weru wa Mwangi ni acerete kwa mucii na gucoka na riboti ino. Akiumagara guthie Saudi Arabia ari ona itanya rimwe ria gucenjia muturire wake na wa aciari ake thutha wa mitungumania maingi na kumurera na moritu atakumenya kiria kiamwetereire moko-ini ma mumwandiki. Thibitari na ngikwa dressing ya kuguru magicoka makinjira ndikuinuka ningukoma ku thibitari ni ndagitwarirwo kundu rumu ya iguru na ngikihingirwo kuu ni manjirire ndina thina wa nda akikimera ndie ndakona thina wa nda makijia ni meguthie through surgery na magikirehe macini mau magikindariria ni megutheca ndawa ngome arafu mathie through iyo surgery ni ndamakira muno tondu ni undu ita expectete. Arauga ati thutha wa gucinwo kuguru na gutwarwo thibitari acokire akireherwo maratathi mandike na Kiarabu akiendwo ekire thairi ati ni arabatara guthinjwo nda thina uria we augite ndari akorwo naguo. Okone ndarega ri guikara ku thibitari kina riria ngagitikira na makiumire na macini mao
wĩra wao warĩ wa kũnduta thakame, nĩ mandutĩtwo thakame ũtukũ na mũthenya, matinda makĩruta thakame, no ngĩona moko makwa nĩ hoiti, ndirĩ na thakame enough. Thutha wa kũgiana mũno na gũthamĩrio kũndũ kũngĩ, erirwo no nginyagia etĩkĩre gũthĩnjwo nda nĩguo arekererio nĩ mũmwandĩki, ũndũ ũrĩa wamwĩkĩrire hahu nene na hau akĩanjia gwetha ũteithio. No ngenere Ngai tondũ niĩ ndiratete mwĩhoko, niĩ ndirona kaka ngũtũra rĩngĩ, niĩ ndiragĩte handũ ona ndirahoyaga tondũ niĩ ndironaga ngĩkua. Aciari ake makiuga atĩ maratũire na maithori na kĩgirĩko matangĩhota gũteithia mwana wao arĩ mairĩria. Hĩndĩ ĩrĩa ndanyitire riboti ngaigua mwana ũyũ ena thĩna, nĩndathĩnĩkire mũno ngoro, ona kinya niĩ ngĩhaicia thakame tondũ nĩ haicagia thakame. Ngĩrigwo rĩu bũrũri ũyũ rĩ ti bũrũri wa Kenya. Rĩu niĩ ndĩna gĩkeno mũno, gĩko kĩrĩa Ngai aranjĩkire kũnjokeria mwana wakwa, ona gũtuĩka kĩna majira magũrũ. Rĩtana rĩa Gathoni arĩ andũ a wendi mwega kũmũteithĩrĩria kwanjĩrĩria mũtũrĩre werũ, na arĩ na ndũmĩrĩri ya mwanya kũrĩ mũirĩtu o wothe ũrenda gũthiĩ wĩra thĩ cia Kiarabu. Angĩkorwo nĩ ũrona igana rĩaku Kenya, ningĩ kũ-advise kaba ũikare bũrũri wanyu, tondũ kuma bũrũri wene ndũkoragwo na itha kana magwĩke maũndũ marĩkũ mothe, wĩra no nginya ũrute. Onokorwo wĩ mũrwaru kũu matiendaga kũmenya, wĩra no nginya ũkabe. Kĩrĩro no ta gĩkĩ kĩrĩa gĩthiĩte na mbere na kũgũmĩra makiri ma airĩtu kuma gũkũ bũrũri-inĩ arĩa mathiĩte gwetha rũciũ rwega mabũrũri-inĩ ma Kiarabu, thirikari ĩkĩũrio gũka na mĩtaratara mĩega ya gũtigĩrĩra atĩ maũndũ ta maya matireyumĩria. Ngiribotera Inooro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Ndekei Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ wega mũno Werũ wa Mwangi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku, na nĩyo yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara, mohoro magĩũkuma mũkĩrona ciahanda thaa 5 hĩndĩ ya uge waku. Good morning, njĩra ĩrĩa yothe ũratwamũkĩra nayo karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Inooro Rũcinĩ. Ĩkorwo nĩ ũranyitanĩra na ithuĩ nĩ hĩndĩ ya gũkwarahũra nĩgetha tũcoke tũthiĩ magathĩti-inĩ, na ngwambĩrĩria harĩa YouTube. He mũndũ ũranjĩra tũhinge YouTube atĩ na irumi ndĩramwĩra aca, ithuĩ tũgũkũhe kanya mũndũ wothe na igue egũkũ, na wenda ango we expressaga na kũrumana, you are free. Ango expressaga na kuga wega, you are free. Ango expressaga na kũnyũrũria andũ arĩa angĩ na kũmona ta matarĩ andũ, it is still your right. Haya, Injinia Wanyĩke geithĩka mũno, mũndũ ũgwĩtwo Nixon Mbũrũ wa Ndugĩre geithĩka mũno, and Georges geithĩka mũno, Yoriori wa Kĩmende Gĩthambo the Mango Farmer geithĩka, ndigothoma ũrĩa wandĩkĩte no rĩtwa ngũgweta getha igue watambũrwo, Dan wa Andũ, Francis Koigi, Naomi Mwangi, mũndũ ũgwĩtwo Javia Chicha, mũndũ ũgwĩtwo Peri wa Gakai geithĩka mũno Peri wa Gakai, mũndũ ũgwĩtwo Kahuho wa Njoki, mũndũ ũgwĩtwo Mzee Mayai na mũndũ ũgwĩtwo Dominic wa Igĩkĩro na Ngure wa Mũgo ũndũ ũmwe na Esther Muthoni na Solex mwana mwega geithĩka mũno Solex mwana mwega, we nĩ gũkũmenya MC wa kũrĩa mwena wa Murang'a, na mũndũ wĩtwo Dennis Kamwe na Boniface Kamau inyuothe geithĩka mũno aitegũcagũra onao. Dadson Maina geithĩka mũno na Nionate, ona nĩ wega mũno Nionate wa Dame 99, Joseph Mushiri, Christine Wambui na mũndũ ũgwĩtwo Benson Chahun na mũndũ ũranjĩra rĩtwa rĩake haha etagwo Mase Nyanjui. Geithĩkai mũno inyuothe andũ a YouTube ole wothe ku express we sema tu ikutoke kile gothe gikugiaga ri we iseme itakusaidia. Budaka na Christopher Gitau geithĩka mũno no gethirie a Cristiano kanitha wothe wa kũrĩa Ikino wothe utegũcagũrwo na Charles wa Sabasaba geithĩka mũno, na mũndũ wĩtwo John Kifono naye wanjĩra wĩ wa Inooro Rũcinĩ Viewers Association na nĩ ũkolobe nginya macambiki mangĩ mothe mwena Gregory Mushiri na aciangĩ othe mutigire ati ona Njoka Gĩthũngũri ndanaima na ikara gĩkundi-inĩ kĩu kĩa hinya. Wanyeki wa Ratiri geithĩka mũno, mũndũ haha aranjĩra etagwo Gregory Mushiri aranjĩra ati ndĩmũgeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo John Gĩcobi na Peter Gatene wa harĩa handũ hegĩtwo Kinap. Geithĩka inyuothe hatarĩ gũcagũra ona waniga geithĩka mũno, na mũndũ ũgwĩtwo Joel Mucembe aranjĩra kũgeithĩria Mwarimũ Njago. Nĩ ũraririkana twagĩrĩire gũikara thĩ mũndũ ũgwĩtwo Joel tũikare thĩ na mũthuri ũcio ũgwĩtwo Mwarimũ Njago. Nĩke nginya hau Kamau nĩgetha rĩrĩ ũheane ũthiĩ na mbere nĩ kũnjokeria ũkĩrĩkia hĩndĩ mĩrĩ mbogora kũheana ya macakaya. Ambe mĩheane o rĩmwe. Mĩrĩ ya macakaya. Nĩ mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ wĩka atĩ nĩgetha nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩmarũ IBM, no na Kĩmarũ IBM he mũndũ wĩtagwo IBM Kĩmarũ. IBM Kĩmarũ no akũrĩa kũndũ gwĩtagwo Laikipia. IBM Kĩmarũ rĩ nĩ atigĩtwo nĩ mami wao Mĩrĩ wa Mbui wa Ndirango kana nyina wa Ndirango wa Mahianyo village kũrĩa Nyahururu. IBM Kĩmarũ Mathenge nĩ mũndũ ngũmenya na ngera mũndũ wĩtwo Kĩmarũ pole sana
nĩ gũtigwo nĩ mami wanyu. Pole sana. We na arĩa ngothe matigĩtwo nĩ endwa ao tukamwĩra poleni sana. Pole sana. Ona Sera wa Karima Kiambu na atikirwo nĩ brother yake wa kũrĩa Rĩabai, othe tumere poleni sana. Mũkulima ndarĩ na ũru arĩ o harĩa hegwĩtwo Mũrũngarũ kũrĩa Nyandarũa nĩ aikia ndũmĩrĩri yake ya ngeithi. Steve Mashar wa kũrĩa Sabe Grand Hotel Kandara ndarĩ na ũru rũcinĩ, arũgetereire magathĩti tũmũgeithirie mom-in-law Rose Wanjiru wa Kamau arĩ Matopeni Kayole, Auntie Mama Purity arĩ Karĩnga Kangarĩ na OCPD Bogo arĩ kũrĩa Karura, othe magĩthike rũcinĩ na matinde wega, magĩe na mũthenya mwega. Njoroge he mũndũ wanjĩra Njoroge good morning. Good morning. Oguo tu ndarĩ na ũndũ ũngĩ. Mũndũ gwĩtwo Gatua wa Willow Motors arauga God is good all the time. And all the time. God is good. Kũrĩa Kĩrĩnyaga rĩ, Kagio rĩ, nĩ ndonire kanitha ũyũ kwa wĩingĩ mũno wĩtagwo People's House of Worship. Yes. Kwa Reverend Njoroge wa Guandarũ. Ati nĩ kũndũ kũingĩ. Nĩ Kagio. Kagio tanakinya Kagio taũni na matũra mangĩ maingĩ. Hĩndĩ ndacera Kĩrĩnyaga mũno twĩna Olin Sacco na ngeithi andũ othe Olin Sacco. Rĩu Reverend Njoroge Guandarũ arauga good morning na mũtindie wega. Kimani wa Gacihi wa Protocol arauga rũgano rũu rwa Saudi Arabia rĩ nĩ rwa mũhutia rwĩna kĩeha ũrĩa andũ aitũ manyariragwo mathiĩ mabũrũri macio mogeni na tũgĩthiaga gũgĩetha nĩ thĩna ũtũmaga tume gũkũ tũgathiĩ gwetha. Koguo andũ a mabũrũri ma nja rĩ matũkue ta andũ matige gũtũnyarira, mamenye atĩrĩrĩ Ngai ũrĩa ũmahete rĩ nowe ũgatũhe. Haya, ewe ĩngĩ mũndũ rauga tusalimiwe kutoka macho tatu. Na ũcogothia naguo na atikĩrĩ na thĩna. Kuma Bungoma rĩ nĩ twageithio nĩ Bishop Elijah Dan Gĩtene arerorera Inoro arĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Bungoma. Jack wa Forward geithĩka rũcinĩ nĩ wega ũrauga mwatĩrĩa magathĩti mwe mũkawa-inĩ handũ hetagwo Masimba kũrĩa Kayole hamwe na andũ a nduthi cia haha Masimba tũrerorera Inoro TV. Thengio mũno Jack wa Forward na no njetereire kũrugũria Munjuga. Tũkũrugũria Munjuga. Gabriel Ithũmbi ndakĩrĩ kũrĩa Ndaragwa Nyandarũa County onake ndagĩtũgeithia rũcinĩ. Nĩ twageithĩka na Kamau reke njuge atĩrĩrĩ no ndathiĩ ngĩthoma tũmaũndũ tũingĩ mũno twĩgiĩ ũhoro wa eroreri aitũ na mwĩroreri witũ. Naguo guo ndaiga kwĩ mwĩroreri ũtũ appreciate-aga, kwĩ mwĩroreri tũcokagĩria na gũtũruma, kwĩ mwĩroreri tũcokagĩria na gũturumĩra andũ arĩa twarehe haha, kwĩ mwĩroreri tũcokagĩria na o ũrĩa othe arĩcokia maoni mau make mothe rĩ twĩna bata namo. Angorwo nĩ twendete no nĩwendete Inoro rĩ we love you. Angorwo nĩ twendete na ndwendete maũndũ marĩa twĩkaga haha rĩ still tunakupenda. O ũrĩa wothe igua ku express rĩ ndũkaigue wĩna hinya. Ta ndĩracokire kũmenya o mũndũ wothe nĩ ahetwo gacĩra ga kwĩyaria na nĩ tondũ tamainagwo mĩtugo itũ nĩ tamainagwo mũno na harĩa tũkũrĩire andũ arĩa tũikaranagia nao ciugo iria tũiguaga gwakĩa mathĩna marĩa twanagerera na maũndũ maingĩ mũno rĩu nĩ ngũcoka gũkorwo ndĩ mo conciliatory as opposed to wanjĩra ũndũ ngakwĩra ndigwĩka kana nĩ ngwĩka rĩ rĩmwe tau he mwarimũ ũrathomithagia ira nĩ ngakwĩra ndarĩkia kĩrathi nĩkĩo ndĩrathomagĩra rĩ anjũria atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ ũcemanie na kana kanini wende gũkarĩria rĩ na we nĩwe ũyũ ũrĩa karenda kwĩrwo rĩ what do you normally do? Kaingĩ nĩ kũinamĩrĩra wĩinamagĩrĩra nginya level yako nigetha ukere ũrĩa kwagĩrĩire no ndwaragia wĩ gũkũ igũrũ ũkĩmenyaga gako kena mahĩtia ũngĩikũrũka level ya mũndũ ũcio ngĩrĩ nĩ ũhotaga kũmwĩra ũrĩa we ũrona kwagĩrĩire rĩu kana nĩ thirikari kana nĩ mũndũ kana no rĩ mũngĩaga gũthikanĩrĩria rĩ we mũgĩrĩ ikũrũka harĩa ũrĩa ũtaragũthikĩrĩria ũcio ũrakũruma handũ ha kũmũruma rĩ coka harĩa thĩ ti mũrumane nake kana ũmwe nĩ kũruma nĩ kũũru kana nĩ kwega ũmwĩre ũndũ ũcio na njĩra ya gĩtĩo. Ciugo icio ciaku nĩ cia bata na nĩ cia goro mũno rũcinĩ. Ndacigua. Thengio nĩ tũgũcokereria na magathĩti good morning thaa ici thaa ĩmwe angĩkorwo nĩ ũrenda kũiganania mathaa maku kana thaa yaku thaa ĩmwe yatiga ndagĩka 26 koguo nĩ kuga nĩ thinacara na ndagĩka 34 mathaa ma gũkũ Afrika ya irathĩro na thimo 11 mũhari wa 24 ĩroiga ũhoro wa ũtana tondũ nĩkĩo kĩa Ngai tũgũthoma ũrĩa kĩandĩkĩtwo no ũtana nĩ mĩtũkĩ mũndũ mũtugi athiaga na mbere na gũtonga no mũndũ mũkarĩ no gũthiĩ athiaga na mbere gũthĩna.
mundu mutugi athiaga na mbere na gutonga ta Kamau Akang'ethe no mundu mukari athiaga na mbere na guthina ta Wambugu wa Kanoru. Turacokereria na magatheti. When I look at Ryan Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yena natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Internships na kwirutira ni gukuheaga uge makiria igaguthondekera CV no kamenyana na andu mangiguteithia miethere-ini ya mawira. Join our May 2025 intake and experience vibrant student life, ultra-modern facilities, and expert global faculty dedicated to your success. ZTech University, inventing the future. Kamenya ino ti nugu ni muthuri uyu watho wakwa no ukuhitu maundu macio mangi mothe ri ni hotaga gwika kuma o riria agire na wathe ndahotaga gukira haha nduri hindi ungitire ugiteithio muthenya mundu ena kaundu angika ni agerie gwika ni atige kuhoya angiri makona tondu wina wathe ri anga ndukika manene ndurakimwona agithie wira ungigekora na mwana wina wathe gwaku munyitirire mundu gukora na wathe tikuga ndari na mabataro ndariga ngutura atia gukora mundu atena maithori tikuga ndangihota kuthondeka maundu make ndakora mundu wina wathe ndukamuhuthie tondu niona nie mwenye ingikora mundu wina wathe ni njigua ndahutio ndukana mene na ndukana tikire kumenwo ni mundu ni gwikora ekoraga etikie wathe tikwiremwo njitagwo Simon Kibe. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Njoroge wa Githĩnji ngeithi cia rũcinĩ tũgĩthi magatheti-inĩ rĩ amũkĩra kuma kũrĩ Emily Wanjiru wa Kimani. Ũcio nĩ mũndũ ngũmenya wega mũno Emily Wanjiru wa Kimani. Emily Wanjiru wa Kimani ngwĩciria arĩ o kũrĩa Kiambu. Geithĩka rũcinĩ na thengiũ mũno nĩ ngeithi ciaku Emily Wanjiru wa Kimani. Geithĩka mũno nĩ twakũririkana Emily.
mwira akaithia metagwo riri giraffes wa mwira oguo ri ni akomenya wona mundu thaitagwo giraffe mundu gwitwo Emily ri salimia giraffe wote ni oranjo gita kwa macho tatu ni mundu ngomenya wega muno ndingi mwirigithia riu Njoroge ri ni ndekere haha na ndi mwega ona ni ndi mwega na ndingi complain na ungikaigua ngiteta iyo igua Kamau agiteta ukamenya guthukite ni kuhia kurahi ukarema ni ndi mundu umwe waria metiragia morito maingi na makiragiriria na heto kiheo kiu ni Ngai gia gukiririria na gweterera ni ngohoya Ngai nathi akiheaga hinya wa guikarania na mundu wothe oria ahana ti uria ni ndirenda ahane na ti uria ndirenda aikare tano nona kama ungikorwo we muru na mugutuka muru ni kukuringana na ndirathima na ikiro iriku ikorwo we muru ri ngohoya Ngai ndeithie guikania nawe we muru uguo ti wagire no ndugegeria gucenjia andu hau ni ho thina ukagira no kihoe muno mundu ucio ndagaguikiria uhuru wake ona ugiikaranagia nake ndagakugwatie uhuru wake kwigita tiguya kama tondu ningi no ikarani na mundu taru tuge for example sorry to say uikaranie na murogi no utuike murogi uikaranie na muici no utuike muici uikaranie na mundu wa wiru no akugwatie wiru tondu ndironire atiriri wata kuraga mundu kana wenda kunina mundu moru wa munina utuike we mundu we mundu nginya kumukira koguo no gikaranagia na mundu ri tamenya ni nyoni muthemba u ti mundu wothe ninge Njoroge ati uka tondu mundu tuikaranie ahota gugutigira oru ucio wake thahu kana akugwatie kiundu kiu kiuru akoragwo na kio taru ni kwa andu me wiru muno ungicera na andu acio a wiru matinda makiaria oru na kiwiru ri no atume ona waji kwigwira andu wiru koguo rora no ninge muragicera nake ndukaetikire ninge andu othe ndaigatiriri ni hote guikarania na watiriri ni guikarania na ndikumenya guikarania na ugi kuya kiria kiega kiao tondu na ndio ni marika wega kao kiuru gatigana nakio undu uria mwega ona gutuka ndikire mutarani ri ni hari kindu njigwa tukiro ni atarani aria mokaga guku ndimageithie matura red flags no kumenya okabere ona thamiri ni gukwira ona thamiri yaku ni gukwira uyu ti mundu mwega wana menya oguo ri tiga gwifuci hariwe tondu no hatire kura oretha riu uri muikaraga na ugi yami ni umenye guikarania na andu othe oria mahana thank you muno tuthie gareti ya Daily Nation ndu wa matha ndake makate Kamau kwina mundu rari na gathire kwina mundu rari na gacira ga ciringi milioni 1 ga county kaunti kauthe ciringi milioni 10 kuri hawakiri ndu akaundu kau urimo mutheri na wici akavangira kirekiro makiriho milioni 1 kaunti kionokia milioni 9 urimo uria we kuri akaunti ni citu na wici ni muingi muno na wira uyu urarutwo ni andu akaunti manyitanire na kambuni cia mawakili maratura mbeca Njoroge marakama kaunti gukama reke tugwete kaunti ici kuringana na mbeca iria iraradu reke mundu ambianyite the ketotithie mwiroreri uria kuhana kaunti imwe rarihire law firm kana mawakili ciringi milioni 10 gutetera mundu urathitangite kambuni kaunti yake ndariho ciringi milioni 1 taimajiri Kamau ni nguthitange igotini thitange kaunti X kaunti ya Ngogoyo thitange kaunti ya Ngogoyo ciringi milioni 1 mundu he ciringi milioni 1 mukona mutikunde ha milioni 1 mugathi kuriha wakili ciringi milioni 10 adet amutetere na hindu twathi kuriha wakili ucio ciringi cio milioni 10 ire kaunti yo yenyewe niri mawakili mayo no aruti wira athini wa kaunti makona matikuthira mawakili ma kaunti meguthi gwetha mawakili mangi mamarihe mbeca ici nigetha magacoka kugayana ici kenda ci iguru mwakiri ndekuria ika ni gayano ago ni Ngogoyo law firm ikarihia goro nigetha igacoka cikarirwo thigayanwo Njoroge na ndeto cirahithurio ni muthurimi wa mathabu amwona ni arathi kaunti imwe kamera atiriri tana ituratathie twakuga rucini advocates nio mamuteteire gwakora gatire karatathi ta kau 11% ya pending bills ciretio ni mawakili ni mbeca cia mawakili ile cia gutetera county coka page 1 tondu ni ndenda twire mwiroreri counties ici uria itongoretie na mathire maria irarandurwo ni mawakili 11% ya mbeca iria muigua igitwo pending bills cikoragwo mbeca cia kurihwa mawakili county ya Nairobi niyo namba imwe iretio mbeca cigana ni mawakili 21 billion bilioni 21 tajira atiriri na hena riri hena njoherera ya milioni 370 iguru tondu ni ciro riku uyu watuma Nairobi county ikorwo na thire wa ciringi bilioni 21 rugamira hau Kamau wa mbere ni kuonania county no he maundu tararuta na kahurumira mitaraterere yagirire ni kiere kore gitoro igoti na reke ngwire
he mundu wi thiini wa county ungiuga maune watho nigetha kugie cira na getha cira ukirihwo ri makaria na kambuni ya mawakiri megatu nigetha makiri moke marihie goro akaheo gituiko ona ni kuri andu a county mataraga mundu makamura thio thitange county tondu county ndirimwe ni indo cia muingi thio thitange nigetha urihwo tondu ici ni indo cia muingi na itire u na itire mwene haya county ya Kiambu onayo ina thire wa mawakiri kana irihita mawakiri ciringi milioni 517 na turaria kuma devolution yoka tireu county ya Narok ina 364 million Turkana 165 Kajiado 79 million Kilifi 71 million Vihiga 71 million Migori 50 million Kisumu 46 million Mandera 45 million Nandi 36 Siaya 34 Tana River 30 Kisii 29 Uasin Gishu 25 Busia 8.5 Elgeyo Marakwet na Tonini 2.7 Homa Bay milioni 11 muthurimi wa mathabu agathie kwa kamera atiri tugithie page 4 Tanei maratathie makuga atiriri kambuni ng'ania wa ng'ania ri ni mwamuheire wira wa kumutetera gogakorwo gutire thaa ici counties ciothe wa githinji cina macira ongoing macira marathie na mbere macira 1,086 cia make macira matiganite na maingine nginya menagwa ma pending bills haya nigetha kambuni ino heo wira wao wakiri nigo yathuthuririo wa mbere nigo ekiro kindu kiretwo mini competition ikoge kwatire Kamau kwira gwatirire ango mahitia moka macira maronania upetepevu kana whatever you call that one ni kuonania kugocerera kwa afisa wa county ri akarihio we handu nigetha county gatia guthiaga mbeca ciothe irari amaga kwa ni gweta gucachajo haya then tukero haha atiriri gutire ginya evaluation report gutire ginya kiria ya kunania ati he mutaratara kambuni ya Njoroge yagereire na kambuni ya Kamau yagereire nigetha kambuni ya Macetio keneo ya cinda taru ngithi City Hall ri kwina macira 159 mara mari ma June kuratika 65 ri mama 159 ri mathire just to 8 advocates riu ri andu aya marutanira thiini wa county ri no mehokwo tondu amwe nio maratara nginya andu a biashara ukaigua kwa advocate ura handu macira mana nginya 20 cases ukarigwa atiriri kai macira ma marakegano na andu aria marendwo kai county yo ari mugunda kwa wakiri ucio kari gwake gukorwo ati nowe na ni macira ma mbeca nyingi ndakura pending bills ciothe wa githinji ri 11% ya mbeca icio ni mbeca cia kuriha mawakiri na kuringana na watho wa procurement ri he muthiri witagwo Njoroge tani to Njoroge wa Kamau ni athomithagia maundu ma procurement akajira Kenya kiria ukoragwo ni misprocurement ti procurement haya taru aratwira atiriri kuringana na watho ucio ri haha ndirerwa atiri ni ngatheti ati ni kwagiririe na kindu itagwo fair and equitable rotation among pre-qualified service providers taru Kamau ni muthite muga pre-qualify tondu nigetha heo ira gwa county ri kana gwa thirikari ri no ginya wituka kigerio fulani itagwo pre-qualification na mugakora ati kambuni ati county ri ni oya atiriri twina ira twenda kuheana na gwe kambuni to pre-qualified ta 20 yagire kuheo one of the 20 tiemwe ya tiemwe hego mawira orio na yangi twendi gutire mundu urona wira haya tuthi page 5 ni undu wa matha turerwo tutige kuingirira governor wa Naikuru Susan Kihika Susan Kihika ndari America mwago athire bururi wa America akigia ciana mahatha congratulations na mahatha yes na turakirwo haha atiriri ni atongoria atumia governor wa Naikuru ri githe ti mutumia Njoroge tikuga ati we ni ehereire maundu maria natural yes she's a woman yes uguo ri no agia mwana yes she's a mother yes ni nyina wa ciana yes she's a wife yes ni mutumia wa mundu yes ni sister ya mundu yes ni mwari wa mundu na njira ngwe governor wa Naikuru Susan Kihika ni mundu tawe and I like this uri atumia marakire kuruta maraitu cigo cia bata muno niturika undu ga kunyiruria mundu ni athi kugia mwana it is not a joke ye ti thako kugia mwana yes muna mundu ngithaka na mwana ni utamuri no mundu owe uria hathiaga ri uguo ndari America miago tikeno imutwarite ni agire ciana cia mahatha na hakigia gathina kidogo karia to nginya gataririo na kuratika atiriri taru atumia maraigire atiriri we first and foremost we wish to remind the public that childbirth is a natural,
unique Yes. and deeply personal process. Yes. Mundu agithii kugia mwana ri ni kaundu natural, ni mutumia akithii kugia mwana ri ni wendi wake, ni wendi wake na ni undu wake, natural instincts na utumia wake kugia mwana. Maraturirikanirie riri uririkane no atongorie one nyina wa ciana one mutumia wa mundu ni agutongoria, koguo mutumia ni wa maundu maingi na no ahote mothe. Tukaririkanio riria mutigaire Nderitu wa Gachagua governor wa Nyeri ahuruke uhoro agire gukorwo ari wabici ihinda iraihu no angakwaneganaguo no angakũragio ciuria Nderitu wa Gachagua warwarite nginya mwaka mugima agithondekwo ahuruke uhoro no gutioragio no rarani no riu kurorio ti tondu ni governor Kihika. Kwina andu mandikire president wa America Trump ati aingate Susan Kihika kuma America. Kenyans twina riri na kenda kwira tura express maundu maitu na njira itiganite no he maundu mau tura express namo ona mundu taranidi gukorwa agithoma siasa na taguthoma ki akona he handu twina gathina twita bũrũri wa Kenya tukora tikatire Kamau. You can lead, you can be a mother and you can be both. Nonyita na ndari mahetie kite ni kugia mwa arathimirwo na mahatha arathimitwo na mciana magire and we will stand together to ensure that no woman is ever forced to choose between the two. Ati ndukugia mwana nigetha utongorie no ugie mwana no utongorie mutumia ngoro wi governor kana wi MP kana wi kira niguo kwenda kugia mwana go and do it. Na by the way atumia muonaga atongoria mako mari atumia a mundu mundu ena muthuri wake mako mari aciari mena ciana ne inukaga gwake niguo ona ukiruma mundu kamenya ni ari twana tumuthikagirira one ne mutongoria nena gwake koguo tweherie uhoro cio kuhura mundu ati tone mutumia page 8 ri ona gugatiriri ago turi hura mundu tukahura mundu na maundu maria riri national issues tuthie kuhura mundu na maundu maria maundu make personal maundu ma muci ma gwake kana uria mundu obetwo ni Ngai wake tondu kwa ngina mahura mundu ati ni uria obetwo no ngira mundu ucio eyumbire ona kiarata giki ndangihota ona ndungiruma mundu na riri wagire kuraiha gwake gutunguha gucekeha gikoni kindu ta kiu wagire kuruma mundu na murutire wake wa wira ni haingirumwo na murutire wake wa wira I have no problem no kunjira ndi mucongi ka ndi muthaka that is your own problem ni Ngai wa nyumbire tero ni nda nerwa ati ndi muiru hana ngarigo ni nda wa gunyua njeru hei has it affected how you perform ndege ni affect ni kwaja juga ni rangi wa mbeca uiru uyu kwaja ona no nyende kuira ta macudu no na mako airuchi masudi ta thimu ino kuira ku ni ko kunganagia na rangi muiru ti muru ni akiri Ngai wa nyumbiri oguo riu gunyua ndawa njeruhe tuthie page 8 kana ni shida no guthecwo page 8 ri no gebreach yani ati riu njeruhe Kamau atiriri tigana ndeto icio mundu igania na uria Ngai amumbi ungirwa umbe mundu wahota gutire wiro to ona tiga ndukombe kara tugaka ukanako gaku page 8 kambuni ya Kenya Airways ni angenia nike nigeka tondu herita ria mbere thutha wa miaka 12 ni raturire faida iturete kambuni ya hathara wa githinji tukagura share guku tukaigithia tukanoga no riu Kenya Airways ni raniriire 5.4 billion profit odotare waigweka for the very first time kwa hinda ria miaka 12 ithua ria twina cia Kenya Airways ni itu ritari muko ya kanyamo ni turetereire kuheo mbeca njega kuma hari 5.4 billion profit area Kenya Power iraturire na ndumo ratuma Kenya Power Kenya Airways ni tondu ni rateithio ni uhoro wa ni ciringito ni ahotire kuhura na hinya wa dola ni rwite muno na dola na hindi gwatukite ti mieri eri ri na kari kaundu ga guthondekererwo riu ni kuroneka atiriri a stronger shilling helped KQ to its first profit in a dozen years. Yes. Odoshogire 1.2 billion ni do foreign exchange denominated liabilities. Aya odoshogire ni do wa utongoria mwega wa CEO Alan Kilavuka athia ingia ndegeri maga prefer gukuo ni Kenya Airways aduge makoga nie gwendo Kenya Airways edura muna haha adu makingira the pride of Africa odoshoge ni maragurite ndege nyinge cia mirigo no igakuo ni ukaga ri uhoro wa kothi cia andu makona ta itherwe mena ndege nyinge cia mirigo na ni mongereire ruti no ndege cithiaga ta matatu na ire ruti tau ni mongereire ruti cia guthie Somalia cia guthie Mozambique ruti ya guthie Eldoret ona inge nyinge magatura mbeca riu Kenya Airways aya arafu ndongere mundu wetagwo Michael Joseph ri ni watu kire chairman wa Kenya Airways mundu ucio agithi handu hatuikaga mbia
uyu wari wa Safaricom ni nani ametire ya profit itire kuoneka hindi ciothe tari o hathara atwarirwo kou ikianjia gutura mbia kwa andu mahe kiheo kiu gia kuya kindu kiri hathara giatuika baita utongoria wake ni urehete mbeca riu no igwa mbeca iria tukugairwo 5.4 billion mundu wi share ti utari agundu ri ndungiona ndungiona ndungiguneka ikondo igereire akondo igereire herera aria maigereire mane gitwe kukiao ona gwatio kugethwo ri kugethagwo ri handite tathie page 10 Njoroge kugethagwo ku ri handite tari we gutiroira waga kuhanda ni ugagetha kwe mundu guga ndekuhanda acoke kaiga thirikari page 10 President William Ruto aragiuka Central na arauka kuma mwisho wa mweri uyu sorry kiumia gike kenge ni aroka na oka ri ni aroka na maundu kiumia gike aroka igiri na tondu aroka ri ni arambite gwita atongoria ni aretete magavana matongoretio ni gavana Muthomi Njuki Muthomi ni wako ria kundu gugitwo riri Tharaka Nithi areta gavana Cecily Mbarire ucio ni wa Embu areta gavana Isaac Mutuma ni uri mtoe thingia aratikire gavana mweru wa Meru areta gavana Joshua Irungu ni wako ria Laikipia areta gavana Irungu Kang'ata ucio ni wako ria Murang'a areta gavana Kiarie Badilisha ucio ni wako Anyunya Ndarwa na areta no ndironi ndio nikegathiti taramwikira gavana Kimani wa Matangi yarari ho wa kuria Kiambu na gavana Mutahi wa Kahiga onake aretwo na gavana acio the Njoroge maretirwo na SMS ni Deputy President Professor Kithure Kindiki no gavana wa Nyeri Mutahi wa Kahiga ri na metwo marie horo wa maendeleo na nigetha makira president county cio uria cikaire to ni aroka gavana wa Nyeri Mutahi wa Kahiga ndanathie mucemanio ucio tondu ni arari na mucemanio ungi wa bata muno makiria wa World Executive Scouts Committee andu ama scout ni waracemanagia nao mucemanio wa bata muno wa mascout magavana mamangi mothe ma Mount Kenya mathie Mutahi wa Kahiga wa Nyeri aiga ati neretwo mucemanio wa bata muno wa mascout ogwo uyu wa president na wa deputy president arehoya ndeguthie athi mucemanio wa mascout arera munini wake David Kinaneri thiariwe ni arathire David ni eguthie gwika ati agitumwo ni munene ni uguking'athiria munene waku Njoroge riu magikinya kuo ri president aramero we are aligning national and county governments priorities to accelerate our development agenda. Twara kunyitania maundu ma thirikari na thirikari cia county citwarane na undu umwe wa gurehe maendeleo kuri bururi. Effectively address the needs of our people. Tabe turehe mabataro ma Kenya. Tithie wika ugakoraga atiri national government ire kou na county government ire kou wajikwa gatigo gatagati. And drive inclusive growth. Na turehe ukuria urarehe andu othe hamwe. Haya. Kuma haure mubunge wa Mathare Eric wa Mubi turai nake hwai guku ri arekira gia overdrive ethu tho horo ucio bicio no murona haha ni akibaũ ekirite kuria Karatina kibaũ giki Njoroge kina una kiroiga atia kina Professor Kithure Kindiki na Dr. William Samoei Ruto president na mubunge wa Mathare Eric wa Mubi na aramera atiriri karibuni mlima aya ucio ni Eric wa Mubi mubunge wa Mathare yes mubunge uyu wa Mathare Eric wa Mubi akoiga atiriri andu agwake ri ni mekuguneka na mwako urathie na mbere wa barabara cia rami kilomita 100 ta ici turona igiakwo Kikuyu na Kiamba ni turari nawe haha ngikura Kiamba mundu aramunya andu makinyete rami turairwo ni thirikari turatetera rami itwikanetie Kiamba atarurenda iranyita noguo okiumeno kaingire eno haya koguo hena kilomita 100 cia rami iroka kuria bururi wa Mathare aya undu ucio ungi kuria Murang'a na kuo ri andu a thirikari marerwo guthuka ikuo matongoretio ni wetagwo Eliud Walo ahirwo wira wa gukorwo ari Deputy Chief of Staff in charge of performance and delivery management arathio haria kamahuha kwa Maina Baba arathire kurora kindu kiretwo Maragwa Ridge Irrigation Project ya milioni 312 iria niki ya wira ucio wambiririo ni National Irrigation Authority
wona yarĩka rĩ ĩgũteithia mĩgũnda ĩka 400 na arĩmi 448 ũndũ ũmwe na gũthondeka mĩeke ya mawĩra igana akorwo twĩ hamwe. Mawĩra tũraria ũhoro wa 12,000 na andũ 700 mekwandĩkwo wĩra. Andũ 12,000 na 700 mekwandĩkwo Murang'a kũhĩtũkĩra Maragua Ridge Irrigation Project. He mũthuri njũĩ waku wĩtagwo Stano tanjĩra kana ũguo nĩguo. Haya tume hau timu ĩyo ĩrerwo mũtanacoka Nairobi rĩ ta tonyai Makuyu ehe marathire Makuyu kũrora nyũmba irakwo cia 1.8 billion 1.8 billion cirakwo harĩa Makuyu. Nĩ hĩndĩ ĩra foundation ũrakwo na wa nyũmba 764 na father makĩrona kũu Makenji affordable housing ĩkinyĩte 49%. 49% kuga nĩ ũrĩkĩtie akwĩrĩrĩ wakana mahiga rĩu gatigia mafinish. Haya rĩu hena andũ arĩa marasupport president na arĩa matarasupportie. Arĩa marasupport mũtongoria wa bũrũri rĩ matongoretio nĩ mũmbunge wa bũrũri etagwo Mugambi Rendekere. Maroyana na mũmbunge wa Laikipia North ũretwo Sarah Korere na chairman wa KRA Nderitu wa Mũrĩithi. Nderitu wa Mũrĩithi nĩwe warĩ governor wa Laikipia nowe ndanaria siasa. Mũndũ gwĩtwo Mugambi Rendekere na Sarah Korere mararia siasa marauga atĩrĩrĩ let us shun divisive politics and embrace politics of development. The two MPs accused Mr. Gachagua they accused Mr. Rigathi Gachagua of advancing tribal politics and a Israeli call for uniting the mountain. Kirima thacio the nano gira gathoni wa mucoba kiuga to kirima riu ona kurorwo matura maya mangi amubũrũri nĩ munene no ndina mũmbunge gwĩtwo Joyfrey Wadeto. Joyfrey Wadeto nake arauga atĩa ndarenda kũigua ũhoro wa thabarĩ ĩno ya president no nĩ arauga atĩrĩrĩ okay nĩ ũndũ mwega ũkĩigua nĩ agũka no reke agĩũka rĩ ndagoke kũrugũria project cia narugorio oke na project njerũ. Haya na gacoka kaiga atĩrĩrĩ nĩ akenda kũigua president yokari atarĩria atĩrĩrĩ andũ akĩrĩ marĩa mareherio itĩ nene mũno cia bunge rĩ cia kamĩtĩ cia kũrĩa bunge rĩ nĩkĩ no senator wa Nyĩrĩ Wahome wa Matinga aramũra tumia kanua kau reke twamũkĩre mũtongoria wa bũrũri na niĩ ndĩta Wahome wa Matinga senator wa Nyĩrĩ ngũrutithania wĩra na thirikari na ngũikara thirikari-inĩ na ngũrutithania wĩra na president nĩ tondũ wa maendeleo ma andũ aitũ tumia kanua kau no igũrĩ wa Matinga roigire wa Matinga poured cold water mĩario-inĩ ĩyo ĩrario nĩ no Wadeto haya kũrĩa Mathira nakuo hanini ngĩrĩkia rĩ andũ a Mathira marauga twetereire nĩ ũrĩ weterera kĩndũ ntakĩ ũguo nĩkĩ ũrĩ weterera ũkaigua nĩ hĩkĩkire ndĩ standard 3 ndĩheirwo Jani mwĩrĩtwo nĩ mũgũthi Mombasa tũngĩathirwo Mombasa nĩ Bomas mũka Nairobi Bomas of Kenya mũcukuru mũgĩthoma ithatũ mũkareho Bomas na mbathi rĩu kĩrĩa kĩragũkenia mwana nĩ tari Mrs. Karari no waririkane Mrs. Karari tiwe wagĩrĩ mwarimũ witũ Karari no gĩtheka mũno nyina wa Mũniũ na ũngĩthĩtha wa Mũniũ ũkũrĩho ũgũkorwo na mũgate ũkũhe mũgate nuthu na soda Njoroge mũtiathiĩ academic tour abroad mũgĩthoma mũtiathire South Africa kuona ũhoro wa apartheid mũtiathire Israel ndathomeire academy the best thing about life iturehete hatwe nawe haha ona thomeire ku athomeire nĩ tũrĩ nawe haha rĩu andũ a Mathira metereire ũguo twetagĩrĩra ngwendagucaria kaũndũ karĩa kangĩtũma mũndũ ta mwana ũrĩa etagĩrĩra kĩndũ na nĩguo ndũhĩtĩtie rĩu metereire president Ruto acere kwao ta ũrĩa wetagĩrĩrwo ũndũ ũkaigua ũhĩkĩkire arĩ ũkarĩ no ndĩraramakia rĩ andũ a ground maraiga nĩ kwega no andũ a social media maraiga ti kwega andũ a social media marandĩka makaiga atĩrĩrĩ atĩ billboard teno yekĩrwo nĩ wa Mathira nĩ mũmbunge mũrata wakwa gwĩtwo Eric wa Mũmbirĩ atĩ nĩ yagũteanga mbia cia mũingĩ na mbeca nĩ ingĩahũthĩka na ũndũ ũngĩ Njoroge Kĩgatha Njuge aranjĩrire atĩrĩrĩ Kĩgatha Njuge aranjĩrire atĩrĩrĩ social media
ukoraga ni mundu umwe no urona tari andu magana ndigukiria hau tuthie page 34 okay page 34 ni wega 34 ni hodi ni wega hindi ria mu ndirakinya by the way wata kwena mundu umwe akiruma no geciene ndothe mararumana acha makao ni mundu umwe no urona tari andu 500 ndeto icio ndikuheo ni kigatha njuga page 34 kuria Nyamira county kurari na mathiko muthuri urahurukire ari mutwarithia wa nduthi akuire na mutino wa farafara ni ari na mutumia page 34 ni ari na mutumia uretwo Melen Mugaka na matiraikaragia mutumia araikaraga na Aroko no riria riro muthuri ni akua ari mutumia akioa ciana nigetha igathike ithe itogitio akinya kuo ri guku Nyamira mathiko ri ni kuri undu ira wakuo mundu agithikwo ati wi mutumia no ginya wa mbere muthenya wa kuroka mathiko murare rumwe mwe na muthuri sina mutugo ni undu ira wao mutugo wa nakou na kwa ndurire no ginya murare rumwe mwe nao na mutigaire ucoke muthenya wa mathiko ri no ginya wikie tiri kaburi ngundi njioru nigetha ri ndukahika o waikia ngundi ni weyoha ndukahika we na kuri urihikaga muthuri waku no kware ni watuika wa kiero gitune atiriri urendo wikia tiri nigetha gutike atiriri muthuri ucio waikiria tiri ri ni akunyita ndugahota kuhika ringi ndukahika kungi na kuri ukahika watuika wa kiero gitune muthuri no kware kuaga mundu gakuhutia agatheca ucio ni unduire wa kunyamira wa nduriri cikaraga Nyamira ni amaikaraga Nyamira ni agithii maikaraga kuu tio marage riu mutumia ararega arahurwo njoroge ni ndironire ga video ajin kai agikira goteri na guku kai teri kai arahurwo ni twari ha unduire arahurwo akinyitagwo orioke ati to nerega gwikia tiri to ndetekanite na undu ucio waku gatiriri ngona muiritu munina no ende kuhika tondu menya wa wikia ni wikia tiri ucio ri ni weyoha naguo I was kicked, beaten, and even my shoes were thrown into the grave and buried with the body. Kamau. Tasoka peji tabigata katika gatheti relationships and parenting. Kamau ni tulicoka kura maundu maria ri maratuhutia twita a Kenya. Hena ciuria igiri irorio na tutiguikara hamuno toni opinion ya Tarani me haha. Kiuria kia mbere kirorio atiriri, should I marry the one I love or the one who loves me? Mukenya ungiurio ungitua kuhika umuthi ungihikira mundu uria wendete kana uria ukwendete. Kiuria kirorio wanyita kitu tigucokeria no nyonere kuigwa woni waku na ukienda ni hoena kiuria kiritu muno wendo ni uriro kienda ni hoena kiuria kiritu. How do we protect children from indecent political utterances on TV? Hemi alirario muno ni ateti na atongoria itu na andu a Kenya ona mundu agathi akoya ga TikTok akoya cigo cia kurumana na gwika maundu maingi muno tureka. Wa mbere reke njuge atiriri ithuĩ ta TV ri tutikiraga mĩario indecent no Ngai yekiragwo kundu kungi no TV mainstream media ndikiraga mĩario ya hura thoni ya kiuteti tutingekira koguo uyu no agarandure cia andu angi no ti mainstream stations. Yani urakora gukirumanwo pio no tugo protect ciana citu atia kumana na miario ira irario miuru ona ciana ni mararigo tamakaruo na ciana ni mararigo atiriri TikTok na guo ciana citu ciendire TikTok ri na kana mkaika to Roblox ri tugwika atia no kandi akorire tunyamu tu tutire na kuria kire-ini muno nako icagi-ini gutire maundu mau muno maundu mau meriri me haha uko Nairobi na Kiambu me haha mebure na uko icagi-ini Njorogere ona thimu ya muhamba to kuona ri ne rugano
turekeria hau nigetha cokereria na ngathĩti ya The Standard. Na nĩ twakĩigua maũndũ macio. The Standard no tũgĩkora maũndũ mayo yekĩra Kipchumba Murkomen bicha yake na yuga below average CS. Kwa nĩ kĩgeria gwĩkaga angĩgĩa theci no ũngĩrigĩtie. Andũ ingĩ manjĩra the one I love. Nĩ anga ingĩenda kũhikia mũndũ ũnyendete. Tũgũthoma ũhoro tũgũthoma ndũmĩrĩri cianyu cia hau ndakũria ũngĩenda kũhikĩra mũndũ ũrĩa ũkwendete kana ũrĩa we wendete. Good morning. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma JetX juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai na View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Karen, rekia wero tuthie. Mutumia wa Joma nĩ oragire mũirĩtu ũcio. Kũiyũrĩte hitho. Haha wĩna mũragani. Nĩ mũragire rĩa? Ĩcio mandala. Jerry. Ũkunyanĩri na andũ mang'ang'anaga magĩcaria ũthamaki. We ũgũtigwo matawa-inĩ. Karen mathitangĩtwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amuka. Amuka. Nĩndeciragia atĩ gĩkuũ kĩa Lea nĩ gĩgũtũma tũcokane na gavana. Niĩ nawe tũtingĩcokana. Na omwe wao arageria ũrĩa angĩigĩrĩra ũrĩa ũngĩ kĩgetho kĩu. Twĩna ũira wa mbica cianyu na Lea rĩrĩa mwarĩ Dubai. Hihi kwĩ mũndũ ũkamenya Lea arĩ muoyo na ũma weyumĩria. Atwenda gũtuĩka mũtumia wa kerĩ. Na nĩma nĩwe woragire Lea. Kĩama nĩ mwana wa brother yako. Kĩhoto nĩ gĩkonekana. Oi, uthuthuria wonanĩtie atĩrĩrĩ andũ 6 kana 7 harĩ 10 nĩ marĩ bacteria ĩyo. Kijar niĩ ndiraria nawe. No rĩu we nĩwe ndĩrarĩria. Aria. Ndĩrenda rĩu we wari. Aria wega. Mũthuri akaingĩra akauma agatiga hinga. Nĩ mũtumia ndaingĩra. Ndangĩingĩra egirwo ndakaige kũingĩra ona rita rĩmwe. Mwana wakwa, reke ngutigire ũũgĩ wakwa kuma ngoro-inĩ. Ndĩ mũninire, nĩ ndarĩ na indo, no ngirie maisha itekwĩbanga mũtũrĩre-inĩ, itekũrora maisha makwa ma rũciũ. Mwana wakwa, wĩigĩre mũcicũ nĩguo ndũkanerire thutha-inĩ. Ndũkanariganĩrwo nĩ kũhe rika rĩaku
mataro maya ndakuhe. Dial *811*447# to get mwana wakwa. Kama na shirisha tuarania cia ungihikira mundu kwendete kana utangiki ungendia ni Njogu Don't Stop ajira Don't Stop Njogu wa Memble Motors ajira atiriri we agenda kuhikia mundu uria endete to kwengi muno mamwendete no Jeanette Gatehi undu ngirigwo niwe no woman guild ya kuria zima ni ageithia muno as a woman marry the man that loves you man maundu mahutagia andu na ni wega muno Charles wa Sabasaba na karajira atiriri hikio rio kwendete ona niguo ingiuga tondu mundu rio kwendete ri ndangiehera no uria wendete no arege gukwenda thengio ni ndahikanirie ndakuga ndiraiga ni uria kuhana ndahikire uria twendene gutire kwendana ni umwe wendete ni ndire kiwanja ndi na hindi ugakora mutumia na ciana hindi ugakora ati mwendete nyweri umwe niwe wendaga uyu ungi aka grow in love ngociria wakwa ni ukinyendete muno wina bahati na githika rucine thengio tutire na uri riu Njoroge ri eke tuthome ngatheti nigetha twarikia gucimura ri turehe mugeni akiriguo mugeni yoke ni rui atuhe uhoro orio ciuria niguo taru mukurania kina ki muno tukwari uhoro wa icera ria President William Ruto gikoyo-ini tondu arathi guothe aroka kimia kigima niguo ndiario ni wa mumbi na ndaroka ithiri na arikaraga Sagana State Lodge Sagana iko State Lodge Mathira hakuhi na itura riu ria Sagana ritagwo atia Mathira kule kwenda kwa na mucie kwa deputy president wake wa bũrũri wa Kenya haya twambe tuthie ngatheti-inĩ twambe twĩrwo CS kũratika ndaramenya wĩra wake uyu etagwo Kipchumba Murkomen tiga gutuonia thaa cia goro ri taichi ahuritwo nacio haha ri na nguo cia goro ri na migathi ya goro ri tire undu aramenya uria areko gatheti ratwira ati tiga oguo raiga flashy and expensive clothes ratwira ati gatheti na turathoma gatheti yandikite mikora neki naĩ nĩ hĩndĩ yorete kanya ga gwĩtawara na kũrimũtha itarĩ na guoya hĩndĩ ĩrĩa kithure kĩndĩ kĩarĩ gũkũ ri kwa interior ri maũndũ ta maya ndũngĩamaiguire no rĩrĩ ũyũ wa neo ũretwo Kipchumba Murkomen na nĩ ngatheti ya The Standard yandĩkĩte ti ithuĩ andũ ake mũtikandokere ĩroiga nĩ hĩndĩ bũrũri ũyũ Njoroge tũrahũrwo ta rĩu andũ 30 nĩ merĩga gũkua kũragwo ti gũkua thigari ngiri 3 na jeshi 1,500 marĩ kũrĩa mwena wa rũgongo rwa bũrũri makĩrũa na ito icio nĩ mũronire tũkĩhũrwo nĩ Al-Shabaab na nginya ta rĩu kwĩ maabithaa borithi marakuire 6 maũndũ matarekĩkaga tene thirikari ya Amerika nĩ ĩrĩte a Kenya matigathiĩ mwena wa rũgongo rwa bũrũri rĩu tũrerwo no one is safe tondũ macibũ na borithi arĩa metagwo mũhohio makoretwo makĩtangetwo na taru kwĩna maabithaa 5 matarĩ maramenyeka kũrĩa marĩ thika nĩ macibũ haya tũke na wateti politicians and officers are accused of contributing to insecurity thereby undermining security efforts ateti atukoragwo nao tũnua monjore rĩu atikarwo na mũkenya wa kawaida rĩ araikara na guoya tondũ ũgitĩri wake ũtakiũĩ ũngĩthiĩ atĩa ndũngĩhithũkĩrwo rĩ na nĩ wĩra wa thirikari kũgitĩra andũ na mũndũ ũrĩa waheirwo wĩra wa gũtũgitĩra etagwo Kipchumba Murkomen ngathĩti-inĩ ĩyo ĩrauga ndarĩ ũndũ oĩ ndũĩ rĩo kana ĩteo ndũĩ nĩ na gũtiga kuonania impunity na gũikara maica ma flash life and expensive clothes tarĩ cio igũtũgitĩra thaa ici ciake nĩcio itũgitagĩra tũthiĩ page 2 mũyonanio na mũyondo toro ũrĩa ũkona anake aya mako thirikari-inĩ Kamau no arikana abunge nĩ makĩirwo nyũmba yao ya gũcemanagia mĩcemanio na atĩ yahũthĩria mbeca nyingĩ mũno nyũmba rĩu kũratuĩka atĩrĩrĩ rĩu abunge aya rĩ macoketie mĩcemanio yao handũ ha mamĩkagĩre gũkũ Bunge Towers rĩ maramĩthiĩ mĩkawa ya goro na nyũmba ĩno twahũthĩra bilioni 10 gwaka na twekĩra maũndũ mothe marĩa wabici marendaga twamekĩrĩra indo ciothe gũtirĩ kĩndũ matarĩ Njoroge no arikana nginya no agire na mũhunguru matareragwo nĩ mũingĩ magĩthiĩ mageraga mũhunguru-inĩ kĩrĩa kuma mbunge ũthi nyũmba ĩno ndĩrĩ kĩndũ ĩtarĩ Njoroge heho ndĩrĩ rugarĩ na heho mũndũ aciĩkĩraga ũrĩa ũrenda tarĩ gũkoragwo na kamĩtĩ 44 mbunge na no 18 tuciĩkagĩra mĩcemanio yao gũkũ acio angĩ othe marathiĩ gwĩkĩra mĩcemanio yao nja o kana nĩ kũnyiha
ndigwĩciria nĩ kũnyiha. Ati wauga committee cigana, sorry? We have a total of 44 committees, 44 but only committees. 18 committee rooms for the Mariga nini in both towers. If 4 committees were to sit at once, we would have to limit to not to get time, not to get maraikara othe hamwe. But it's your reason. Ndikuonete hau. Wagucaria. Hari ona gite nĩ gĩtũmi kĩiganu. Angĩkorwo nĩ committee 44 rĩ na no cikarire committee 18 rĩ hau hena gĩtũmi kĩega. Ndikuonete hau. But either way rĩ kũrathio makĩagĩte ku consider atĩ mena committee 44 irabatara nĩkĩ. Matarehe na nginya cia Senate. Ũcio nĩ ũrĩa mũndũ akaga nyũmba ũgacoka ũkagĩa ciana na ndũramenyaga. Ciana nĩ igũka kwanja ũthĩnĩka. Na bunge nĩkĩ kĩrakorire angĩ. Ukarigwa atĩ nyũmba ĩno ndĩ twanjirie gwaka tene tũtongereire ambunge. Haya, rĩu mũndũ ũthiĩte igoti tũthiĩ page 3 kwĩ mũndũ ũthiĩte kwandĩkĩra, imagine mũndũ agathi kwandĩkĩra atĩ president wa America marũa aingate governor wa Naikuru Susan Kĩhĩka. Tondũ Susan Kĩhĩka atũrĩte America, andũ a Naikuru nĩ maramũnyoteire nĩ maroria ko. Ũcio wandĩkĩte aretwo rĩrĩ Engineer Evans Kĩmori andĩkĩire Trump president wa America marũa na nĩ maratwarirwo embassy ya US. Nigetha na nĩ Trump no amone amũingate. Na akoretwo kuo mĩeri 5. Susan akoretwo America kũratika ta mĩeri 5, no ti mĩeri 5 tondũ ya mũico kumuona kwari November. Na twerwo na atumia atongoria matwĩra Kĩhĩka US nĩ ũndũ wa along maternity leave. Na aya maraiga atĩ athiĩte kuo atekũmenya aya maraiga atĩ athiĩte kuo, aya activists matiraiga athiĩte kuo nĩ ũndũ wa kũgĩa mwana. No he ciũria cioka. He ciũria cioka na mũnjĩtĩkĩria ndĩgĩcigwete nĩ tũkugĩte tũhe mũtongoria ũyũ gĩtĩo gĩake na nĩkĩo tũgĩake ũthi kũgĩa mwana. No he ciũria cioka wa gĩthĩnji. Kenya nĩ kũrĩ thibitarĩ. Angĩrathire kuohokera kuo. No kũrĩ. No arona ndekuohokera thibitarĩ cia gũkũ. Naikuru kwĩ cia gũtingĩa thibitarĩ, Nairobi gũtingĩaga. Arona athi America. Nĩ wega kwamba kũririkana atĩ Susan atũraga America. Koguo nĩ wa mabũrũri merĩ. Aca no korwo nĩ kwa gĩtũraga e mũnini. Nĩ akoragwo America for some time. Koguo no korwo nĩ akĩ ndagĩtarĩ rĩngĩ wake wĩ kũu kana kĩndũ ta kĩu na nĩ kwa thiĩte gũcaria ũteithio wa gĩtara. No twanona atumia makĩgĩa ciana me gũkũ Kenya. Mũno. Right? Mahatha. Ona makĩria nĩguo na ndĩroria na heshima tondũ nĩ mwĩroreri wa njĩra. Twĩna mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ Kenya ũretwo atĩa? SHA na SHIF. Nĩ ĩrĩhaga maternity? Haya. Ũndũ ũcio ũngĩ ndirĩ na hinya wa kũwaria no nĩ mũndũ ũrekĩrĩra nganja. Gũkorwo ambunge matwĩra mheshimiwa ararĩ kũgĩa mahatha. O enyewe mena uma. Aya mararegana na ũhoro ũcio rĩ nĩa? Ndionire nĩ atumia atongoria. Ũraiga rĩngĩ gũtinagĩa mwana nĩ ũndũ ũngĩ rĩ? No. Nĩ Mũkenya. Okay. Onake arĩ ona kĩhoto gĩa gũthikĩrĩ? Nĩ Mũkenya wĩkĩte mathabu ma mĩaka ya mũndũ. Susan ina miaka 50. No 1975. Haya. Ni andũ a Naikuru maroria ciũria icio tinie. Ithuĩ tũraikararia mũndũ ithuĩ tarona PNN moka moikara thĩ nake haha ũrĩa gũkwĩra ithuĩ tingĩkararia. Double N nĩ akinya thengi. Ni andũ a Naikuru manjĩra Kamau Kenya nĩ kũrĩ SHA nĩ kũrĩ SHIF Kenya gwĩ thibitarĩ. Nĩguo? Na atumia nĩ mathiaga thibitarĩ Kenya na makagĩa mwana. Nĩ andũ a Kenya manjĩra me Naikuru. Macoka manjĩra atĩrĩrĩ tatara mĩaka ndamera niĩ ndingĩhota gũtara mĩaka. Tũthiĩ page 5. Page 5 kũratuĩka president nĩ aroka gũkũ kĩrĩma-inĩ na kĩrĩma kĩratuĩka nĩ restless. Restless nĩ kuga atĩ kĩna kĩagago. Kĩrĩma kĩna kĩhũiye kĩna kĩbĩiye kĩna ũrĩa ũrĩgĩta yani kĩregire gũkindĩria. Kĩna gũkũ kĩna kĩrainio gĩchande. Kĩrũgamĩte nĩ ũndũ ũrĩa ũmakagia rĩ. Kĩrĩma ũngĩthiĩ tarũ ũngĩthiĩ thaa icio na ũrĩa mũrata ũrĩa witũ wĩtagwo Esau Kioni. Gĩikarĩte di. No kĩndũ kĩrĩa kĩrigicĩirie kĩrĩma nĩ kĩrainaina. It is restless. No nĩ ya Kenya restless kĩrĩma. Mbica ĩno ĩhaha nĩ ya president na atongoria kuma Mount Kenya, magavana, ma PS, ma CS no amona hau. Rĩu mũndũ akĩrwo atĩrĩrĩ, tatwĩre gwaku rĩ, ũhoro ũkinyĩte ha. Tatwĩre nawe gwaku rĩ, ũhoro ũkinyĩte. Na nĩ tuona na nĩ wega gũkena kũmwe rĩ. Nĩ atĩ arenda kũnyitania
uria thirikari nene iraruta wira na uria thirikari ya county iraruta wira nigetha president oke kurugoria undu ningi twacoka guo undu cio nirarugamire ndu wa haro gatate ka thirikari nene na thirikari ni thiro igwa nginya we barabara itarakwo ati anga ndu wa Kena na Kura na Kenha tariu Embu ri ithe ndio na Mwashimo ni akinya kuma Embu Embu ri Embu mena uhoro kundu kwa mugeni ura wina ke muthe Mwashimiwa Njoki wa Njeru WN Embu kwena uhoro hare haretwo Iriare and Kanyuabora irrigation project in Embu County iyo ni rarorwo tamaking of Rokorere Kathageri Kanyuabora Road maundu macio ni mamwe maria maigirirwo metha-ini heno horo wa Title Deed Njoroge na no Title Deed cineanagwo ni thirikari na he kaundu ndiramenyire by the way karatumire njurie kiuria no arikana nyamu ino raguetwo ino ya mai wa metatu ya mai ni arugũrĩtio nginya ni hindi ya uhuru Kanyuabora he mai arugũrĩtio kumbe ri taru mubango no urugũrio mubango wa rugũrio ri ugicoka rege gukinyirika na mahinda maria magirire ri ni utenagirio kanjio ringi koguo no urugũrio ringi to no korwo oigite ugwika undu ucoke rege kuhinga kana kurehe mathina megi nginya contract ni kanjagwo ukarehwo andu angi na kanjio upya au ne siasa ri yes tondu mukanji no na itumi cia ukanja na ireko another case ruda kaundu ndamenyire gegie horo wa maundu murutire wa thirikari niko ndekaga research yakwa igio horo wa nyamu ya Kanyuabora to ni yarehete ciuria hindi wengi tondu president ni athire kumiruguria na ni yarugũrĩtio ringi ni Sicily minister wa mai hindi ya thirikari ya nitokoria Mwashimiwa ndeto yo ya Kanyuabora irrigation agikone ya kumemenya ni jo ndagirigwo Njoki wa Njeru ametaririe wega makiria nigetha mundu wa Embu rogama page 8 irari horo cio irari kurari na andu aria marathite gucaria gite manya maracaria andu 11 handu 11 marorio ciuria na mwiro ni ngwenda uthikiriria andu ayo aria mararia nigetha urone nu urona wewe mwenyewe na ngori ngiwoni witu no wageri wone nu wewe urona adisavite gutuika muikarire gote wa commission ya IBC tondu giki ni turoni ni giti kinene muno ni uria kiraikarire mundu gwitwo Chebukati no ni uria gaikarire Isaac Hassan no ni uria gaikarire mundu gwitwo Chesoni no ni uria gacokire guikarira mundu gwitwo Kivoito giki ni gitiko gikirito muno na miario no ikorwo githi na mbere no maguthi na mbere kurio ciuria o mundu atwire atiriri egucokia mwihoko wa Kenya atia kuri IBC tondu a Kenya mwene mathengirie mwihoko wa kuma kuri IBC ni marorio ciuria bitu ya waya na marora giciria na Njoroge andu aya mundu arakinyirwo ginya maundu anekaga tene tariu hari murerirwo mitugo yake ti miega ti miagiriru tondu ni muhahami wa atumia ndona gaskati mbere yake na ni kaundu atiegekitwo gatene muno urakinyirwo nginya kuma riria wariri Komothai Boys githe ndwathomeire Komothai koguthikagiria mundu anyandikira hanjira atiriri tangeithiria andu retathoma na Komothai Nicholas Kihoro wa Kariuki na ni aratirorera thaa ici kirathi gitu ya Komothai no ni ndongoragio ni thamiri iyo ni mundu iyo ni roho wa kwariria ni riu cianyitana ni nafuataga thamiri ya korera kaundu ndekire ndi Komothai o ni ukurio kiuria na ni wariganirwo nduririkanaga ikiko ni wahuraga muno none agikohe kaundu wekire riria waikaraga Ruiru Ndani Ida tiende waikaraga Ruiru Ruiru ni jikarite wega biu hindi warutaga ira kuo hindi wira wa migate yes no wechua ile ticio thane cia kinyaga hwaini cia migate with evidence or the contrary migate o endagia muhindi ri ni yakinyaga na mbia cigakinyira muhindi ho ya very ruwe hindi o wathomagira kuria academy ri tondu akinyira athomagira academy ri nduragire nginya gicicio ende koni ya bica cia de cukuru na ni ndiraga ha academy tari gutuhenia tari gutuera ni thomeri academy Njoroge ni twagiragwo na mbathi rucine na hwaine tugacoka hindi yo ni kwari mbathi cia kugira andu muthubari kana mbathi mbathi cia cukuru twagiragwo na mbathi rucine na Magumu primary dina ugohoro wa Magumu ndigwete ne thukuru ereko please Magumu I came there the other day Magumu ndokire hau the other day koguo he kuria ndagithomeire ni by the way natigwete yari tondu kwa andu makwa ni mwete yori ni ndiwe guthie maguru cukuru ni atia ni ndiwe guthie maguru cukuru ni atia ni Kamau nie then muturire witu na waku ni tofauti yes na nie kira kingenagia ri where I have come from ti rashipire kuria nguthie mudenda kwirwo ndi wa dynasty ni sawa no ni ndiwe guthie cukuru maguru ni guthia gwa atia ni ndiwe ithio twathia na ngari tukagirwo na hwaini ni ukenaga ni muno na ngeraga ithengio
ya irato ndarigago nä kä rä kå ngwä kä ra ngä thi cukuru tigo twenderia guoya nä ngå ria Inoro Viewers Association no nä wagä må ndå nguo cia cukuru twekä ra rå cinä na tå gekä ra ingä hwainä tigå tinda na burana ĩmwe thiä nä Kenya thokagå rä rwo wä wandu gä kä nene wä kinya baä kahana kanini inyatha twekä raga igä rä he cia rå cinä na cia hwainä nguo nä twarä na cia PE na thogithi niä kä ratå twekä rire twä kä ratå gä thiä njane kana Sunday nä tokä na nä twakå rire na niä ndikumagia thä na niä ndiogocaga tå tirä ndå gå naguo nä wageithio nä Ken Ngugi the farmer wageithio nä må ndå å gwä two wa Monica a Charles wa Sabasaba na wacoka wageithio nä wa Monica Kariobangi na Dimilo Kingori wa Magwe cio nä makugeithia muno music ada nä tå gå korwo na rä rä na må ndå å gwä two Ng'endo Veronica nä wa kuma Milescope Ventures Limited gå korwo rä memerekia må rä hä re no tha ici we ndå ragä tå twara kå ndå wä tagwo Embu tå korwo na mwecimu Njoki Njerå woman rep kana Mũmbunge kaunti ya Embu nä tå korwo icera rĩa president na maå ndå macio twaria makägiä å kå ria na å thii wa na mbere wa gå kå kä rä ma-inä na angä korwo wanyita ndeto icio ndoiga å rä a wacinyita rä nä haku cia kandame For a business to be able to thrive, you have to ask yourself, why am I in it? Am I passionate about it? Because if you enter a business and you don't have a plan, you're really planning to fail. Again, we hire a lot of relatives, and there's nothing wrong with relatives, but is it the right person for the job that you have to be done? And people get scared of reflection. We don't call ourselves to tough meetings. We don't check our plans every so often to know that we are on course. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kajirai niki kiuru ciana ciakwa. Mami Wanjiru ni aregete tuongerere mwana ungi. Ni aregete tugutue. Mami ni ndingiongerera mwana ungi twi cube. Ukwenda atia mwana wakwa agurire na njakire wakĩigua mũriũ na tomburoti o yothe mami ndirenda kwa Amco Properties Limited ukangutware karibuni Amco. Asante aya metagwo Amco Properties Limited nio endia nguthi a migunda guku Gikuyu Ndeia. Buroti ciao ni kundu kwina rami macukuru internet na aikari ni mehokekete tondu ni maproducaga freehold titles payment plan ya mieri 6 kana bank financing. Macerere ofisi ciao haria Gikambura kuria makoragwo na site visits ya o muthenya. Namba ciao cia thimu ni 0701 293 199. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Mwegari urire wa maundu kiumia giki. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salati. Maria mahanikite, marahanika na makahanika. Maria marakuhutia we, andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bururi kabiru-ini, ndereti cia ukuria, uteti ona gwata maria meri muthite matura-ini, thiini ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarira-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia.
wina ma uri orathi uhoro wa ndirakwira kagure nginya tha icio icio ni ndina guoya naguo ona ndikomete othitari muthuri akaingira akauma agatiga hinga na mutumia ndaingira ndangĩingira ethirwo ndakaige kũingĩra ona rita rĩmwe Ngai Betty kai wathire atia rĩu juu nĩũkũmenya we ndakaire Jehova nake akĩnjigua na akĩhingia kĩrĩko kĩrĩa anjĩrĩire nayo ngoro yakwa ĩgĩkena nĩ ũndũ ũcio nĩacenjetie kĩrĩro gĩakwa agagĩtua gĩkeno nĩahumbĩte riri igũrũ rĩa maũndũ macio mothe anjĩkĩire nĩacenjetie gĩconoko gĩakwa kĩrĩa ndarĩ nakĩo na agagĩtua ũira na nĩkĩo ngũmũtũũrĩra tene na tene. Kwĩgwatĩra ndakaire Jehova ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*288#. Reke njuge ndĩ mũndũ mũkenu rũcinĩ nĩ tondũ wa kĩheo gĩkĩ Ngai atwete kĩa muoyo ona mbura ũrĩa ĩraura guothe bũrũri-inĩ nĩ ihinda rĩega tũngĩhanda nĩgetha tũgakĩona gĩa kũrĩa. Ngacokia ngatho kũrĩ we mwĩroreri nĩ tondũ wa gũikarania na ithuĩ gũkũ kwa Inooro TV. Nĩ twakorwo twarĩkia kũmuramura magathĩti twĩna Njoroge wa Gĩthĩnji ta ũrĩa mandĩkĩtwo nĩ arĩa maciandĩkaga Daily Nation na The Standard. Ngathĩti ingĩ nĩ mũthenya wa rũciũ wona Ngai mwene hinya wothe atũkinyanĩria. Riu reke tuingire ndereti-inĩ tondu riu cia magatheti ni uhoro muthiru na ni tugukwirite kuma riria twambiriirie rucini rwega tuko tukirora uhoro wa icera ria President William Ruto Kirimaini na ndeto ici wa kang'ethe na aremwo gucieria citherane mwiroreri utekumuteithia na ciuria ona kana mawoni kwitokera namba itu SMS 22488 na mundu wina ya kawaru ningi no ngiaria uhoro wa icera ria mutongoria itari na mutongoria ungi thiini wa studio nikio ndirakirire ugo ndiona ndiiriga guthie county ya Embu na ndirakiuga mundu ari gucera mucii ri ni wega ugakiamukirwo ni maitu mwene mucii ndagikinya Embu ndaicemania na mheshimiwa Njoki wa Njeru kana double N ego nigetha tukiarie cia kirima twarie cia Embu na twarie cia bururi wa Kenya no togwe mwiroreri ndakwira ino ni ndereti na wina rutha rwa kuria kiuria ona kana kuheana mawoni o mothe maria ungikorwo winamo. Mheshimiwa Njoki Njeru double N geithika rucine, karibu sana Inooro TV. Thank you muno Kamau, ninacokia ngatho na ninaketheka kirako kia muthenya umuthi na ni thank you nundu wa kuomba kanya gaguka guku Inooro TV na nigetha twaranirie na muthikiriria na mwiroreri kana mwiroreri wa TV ino ya Inooro iria ikoretwe gitamba na njira nene muno wana kure mwena wa Embu County ni tukoretwe tukimiona na tukimenya uria maundu marathie na mbere kana bakanya ngethia andu wa Embu County na morie kana ni ega kirako kia muthenya umuthi kana ni yaro na ni mere ni yava ni mama county nigetha twarie maundu matiganite maria matukonie makiria. Thengi muno mundu agirwo ni mwaro gaga ndi mwaro na mheshimiwa Njoki gucokeria ngatho tondu muthenya wa ira session ito ya Mwaro FM ni rakungwira miaka 17 kuma ndia yambiririe we wari kwa mukimiambiriria urakoretwo wi mutongoria wa Mwaro FM ihinda riu riothe ukaruta wira mwega muno kamiambatia ikero gakinya hau ikinyete nginya andu a Embu magikura riu hau akinya we Mwaro ukai na ithuĩ county ya Embu tukinyie taho. Thank you. Thank you. Niyo mama rakungwire miaka 17 ego na neka kindu gitagwa surprise visit na maretera gikia 17 years nigetha megue wanao tumite karugendo karasa ka miaka 17 na nigetha nimonie bado maina wira mwega mararuta watonde turutite wira mwega miaka yo yonthe ya naikuo na ngona ni manyite mbaru na njire mwe kana ingi. Yes, thank you. Tutanathie siasa-ini mheshimiwa Njoki teke tu na gitio ujetikiri gori kiuria kingiteithia andu aitu na andu anini na andu a Kenya ukambiriria station igakinya hau ikinyete irakongwira miaka 17 muthenya wa ira itagwo Mwaro FM ugacoka ugathi kuria county ya Embu andu acio makuhe gitio magaguthura mbere wari mwandiki wa mohoro wari mumemerekia ta ithuĩ kwina andu makurora guguo makoiga ni no nyende kuhana mheshimiwa
Njoki Njeru Yes. hau agereire maundu mau ekite ungigwa utorani uyu umete ku umanite naki ungimatara atia kama unibise nie nawe tumite barasa tondu guku station ino ya Winoro Radio Winoro TV na ni kwa Wimwaro tuonde tuyamemerekia background biraga andu nie ni journalist by profession but a politician by default yani kwa nekorire na mbuge nigetha mundu akinya tafauti kinyete kama ukwe maundu mairi mundu athingataga mundu kana maundu mathatu wa mbere ni gutwika mundu wandu you are social being ndugekare barasa na andu aku ario tungataga kana aria mwaranagiria nao kana ario rutagira wira vindira when distance nao muno kana mona you are not accessible kana matingi gukinyira nao kamauraga koguo ndukamenya mathina mao na koguo ni varia radio ya Wimwaro na batungataga bau ni namenyaga mathina ma andu a Embu County tondu wa muthenya for 14 years ni namenyaga mathina ma andu a Runyenje Manyata Mbere North Mbere South na koguo navataka kumegwa na kumathikiriria na koguo as a leader ningenda gwe challenge na go challenge atongoria rengi wa bewa kanyaga gutongoria ndukathie barasa na andu waku twika accessible twika flexible na muno makiria twika mundu ungivata kuthikiriria no thikiririe no remwe ni kuvingia maundu mothe maria kwenda kumavingiria no kini ukava mundu an opportunity ya kumuthikiriria it is very very important ndukathie barasa na andu twika mundu wandu tonga andu niyo indo yes asante yuthi ne aigua twika mundu wandu riu ri mushimo wa Njoki ri ndagwita guku ni tondu wa icera ria mutongoria wa bururi ni tuona ni aretite atongoria matiganite na ndeciona inyo mwana etwo kuria kwa deputy yes na tatwire we icera riri urariona atia ni urariamukira ri ngoro-ini yaku ri ngoro-ini ya andu a Embu ngeria vandu ri vakwa na nireciria ngeria vandu ri vakwa ni na andu manumiririte vuva kuma Embu County buge twita Embu County ni turenda president ya Embu County akithie county ile ciingi 11 tondu turamenya Mount Kenya region ina county 11 of course no remwe ni kuthie county cionthe at the same time 11 cia Mount Kenya lakini thini wa itinerary yake uria akavanga angikora no gafata gukinya Embu County turamwira welcome ni undu wake tondu at the end of the day ni muthamaki na angikora ni muthamaki wa bururi wetu wa Kenya twi tutie na kigiria kana ovo tu akomwira ndaga oke tondu gutie na gitumi kingi tuma tumwire ndaga oke thini wa Embu County kana kuria twikaraga tondu at the end of the day ucio nike twethurire na tutiaringirirwa kumuthura kama u history ya Embu ni ati 2022 venderia twekaga siasa na tukithurana Embu County ni county imwe iria yatongoretie muno na registration ya kiama kia UDA tugitonya thini wa Kenya Kwanza government na andu ni registered na wengi muno uguo ni kuga atia mai na wendi wa kuthura president William Samoei Ruto atuike mutongoria wa bururi wetu wa Kenya na mutongoria wa bururi wetu wa Kenya no mutongoria wetu wa county andu ya Embu koguo ni ngiuga bandu riva ekaria Embu County aturia Embu County president ni auke nigetha guka gwake ni tukamenya ni tumwira atia kana tureterete ndui namba 2 Kamau nuramenya video twa siasa ri kwi mount twereretwe mengi muno ni president even twitando wa Embu County na guka gwake no akanya kega ga kumurandura gakumudia president ye tumaundu tira watwirire ukinyetie va na tutikamwire ndui mweku tondu kigeranio kirora gwa vuva wa miaka 5 na riu twi half time about tukinyete half time atwire tungimurora kigeranio giake kia half time kiriku niketha half time iyo ingitigarite ikinye 2027 ni tukamwira riu ni twarikia tamwe maundu makinyete koguo tumve an opportunity na niraugire watoria mutongori kama utomundi ukathi gwako kanithari ukena ve wakanya ni mutungatiri ukethia andu makina kurorio guo makina kugiriria kana makina gukururira ndungikena naguo ninkiuga andu wa Embu tukore twina gitio twamukira president agikora no gauka Embu County uri utangienda gwika mundu uria wingi utangienda gwikwenda gwike mundu uria wingi tiga tukava muthamaki wetu gitio na njira ya kumuvakanya twaririe
atwire maundu maria aratureterete na tuborerete woguo tu nigetha tweka uguo ni tugacoka kumenya benefit ile tungivata kuona kuma uguo. Haya tukiariria andu aya ituri namwe ngoro ciao ni gukora cienyinamu muno ni tondu wa uria guikaire uhoro wa magoti uhoro wa thibitari uhoro wa githomo kia university uhoro wigi ati atongoria kurutwo thiini wa kamiti cia bunge na gwekirwo andu angi uhoro wigi broad based government kureho kwa Raila thirikari-ini ewe ni wanarutwo kamiti mheshimiwa anani nae Casualty nae thiini wa kamiti tagwa agriculture na livestock na bindiria kureka wa mugaruruku anani narutirwe na ngine twara kamiti ringi tagwa ya regional development na ni undu oguo andu aimbu no amekare makimenya guo na thiini wa kamiti ya agriculture ikoragwa departmental committee na ni committee ira ciragwa cievinya na cievinya tondu no amenya embu ni agriculture na Kenya tutagwa ni ngirigasa koguo ni bauni na bataga kurukura mentho maundu ma embu magicirwa ma ngirigasa tutikathie kwika mwaki ni tikanaga kwibidingi na ropire muno tukinya no ndwande tuciamira na mugoka na gutia na vote ya bia cia mugoka na ngi lobby na tukivewa 60 million thiini wa sector ya mugoka kuria mwena wa Embu County na maundu mengi wana kwibindi na vetu nginyagia mbegu ithaga seeds and seedlings mbeu cia kuvanda tondu ni kamiti iria ni nabataga kuropi ngauga andu magikwa maundu mao Embu ni mbewe mbegu kana mbeu ndwarire andu arimi etu Embu County ni getha mabate kuvanda na koguo kuma kamiti iyo ni kuga ru maundu maria nabataga gutethia ma agriculture kuvitukira Embu County mini kamiti no anemererwe muno lakini nevertheless a change is as good as rest to ni atwari regional department another committee kuria wa matura ngivoka wana vugo tukavata gukuria matura metu nginya matura metu ma Embu and of course ni bisaga kamiti ya agriculture we ngora kudeina mira ndwegwire uru we waoire tu no ndiakena no na miosiro guo ngina uga tu ti undu na ivo tondu ni namenyaga ni gututethia muno na ni atutethagia muno na ngina uga let me move on na ngina accept na ngina bina tatwira tiriri tondu ni wega kwaria ndeto ici no kore cigioka munene agiuka andu Embu niki marateire niki maranginite riria Njoki wa Njeru mheshimiwa arari thiini wa kamiti iyo maranginite ki na niki megute riu mheshimiwa Njoki atari thiini wa kamiti iyo taruni thiini wa committee ni twa ninageragia lobby through the committee and through the chair uvoro wa coolers cieria na nirarikana gwicingi twavetwe actually cieterere distribution to the county ninavataga lobby mbeu ta icio narikia gukwira seeds and seedlings na nginyagia uvoro wa boa taru kwi kithima gia kuria mwena wa Makema ward thiini wa constituency ya Mbere South na ninavotete lobby na through the committee of agriculture na ngive wa kithima kia borehole kia kuria mwena ya community na tukithie tukironja kithima kiugo na tugika ground breaking wirosi wabati kwambiriria mweri wa February mwaka uyu twinagua 2025 koguo ngoro yakwa ni na mwivo kwati anangikona na umire committee yo andu andune te marega kuvewa kithima kiu tondu ni umire committee iyo tondu ruma karega kuinjirwa kithima kiu ana ni nja ya committee yo wanaona megwe ngoro ciao ciekatia ciena makoguo ni avo watu na giteo angikorwa ni gukuvoteka tondu ya mbituki na iki advertisewa ni committee iyo kana dai committee iyo matikarege kuinjirwa kithima kiao kia Manjiku mwena wa andune mwena wa Makema ward yes thengi muno wari horo wa mai nyumo metaga maji ndio tugaga mai no ne ndirakigwa uroiga hindo tuko muramura gatheti na Njorogere ni twakora kwanyu ni kuri muradi wetagwo Kanyua Bora irrigation scheme muradi wa besha nyingi muno yes na ndiroya ate muradi no urugorio uhurwo coke ukarugorio mtatwire cia Kanyua Bora irrigation Kanyua Bora irrigation water project irrigation ninarikana ni yarugoritwe na Kanyua Bora irrigation ikure mwena wa Kanyua Bora tatiga ngwire Kamau mwena wa Mbere North na South thina yao munene muno ni manji na thitima tondu wabata kwithira kundi kwa thitima ciumaga ni twina damu nyingi muno na no misie ta thitima lakini most importantly manji tabe utigani mheshimiwa yes mwena wa Mbere
Bere North and South. Bere North, Bere South. Yes. Nikuo demu cire. Na gutie kwi kundu gutai thitima. Na nikuo thitima yumete. Yes. No gwe thina wa mai, na gwe thina wa thitima. Na nikuo demu cire. Yes. Na nikuo thitima ere. Yes. Abandu bara muembo ga mombi arugaga na ngio. Mombi arugaga na ngio. Mombi wa nyungu. Aombaga nyungu, wakawaruga na ngio. Ni gasereka nyungu gaika orage. It's not a full pot. Mombi arugaga na ngio. Riu na ni undu oguo. Ni lobbying iria naneka nene nginya ni kwa wi mwaro through the mic. Ni naugaga andu a Mbeere North na South marudia ndeto cia barabara na manje na thitima. Riu tugiuka ba murandi uyu wakanywa mbora utagitetwe kutethia arimi 1,250 niyo metererwe ku benefit kuma murandi uyu na nirageria kurumiriria nginyagia mheshimiwa mwena ucio tondu mheshimiwa Ruku muthenya wingi ambira murandi ucio we utagitwe kukathira mweri wa Julai mwaka uyu wa 2025 koguo kwina grace period ya gatakatiri kau na mweri wa mugwanja kuroneka murandi uyu gakorwo imuthiru completion na ura occupy 1,000 acres of land. Yes, ni murandi munene muno. Ko ni kumina andu amwe na wa Mbeere North matetheka na murandi makiria mandu 1,250 magatetheka makavota ku improve manje mao makunywa wana makurima nigetha at least over wa kuvesa kwa irio wa muthenya kana wa vindi wa kimera no mbovote kuria irio cia through irrigation. Yes, koguo ni ramenya over wa murandi ucio. Aya ni wega oguo. Hau kabira mheshimiwa Njoki Njeru ni kugwete riri uhoro wa ciraniro cia president maundu amwireire hi ni mugakimuria makinyete ha na wauga ni agakiurio na akiurio na njira ina gitio hi ni maundu ta mari koguo andu a mwereirwo ni President William Ruto hindi ya campaign maria murona hihi ni maikaru matari marahingio mugenda mahinge ona ihenya uria kungihoteka miaka iri kuma akiingira no ni mwene kugweta monthe kamau maria makire okota no president agakorwa no gauka mwena wa Embu tondu maybe kiba giki kiuga ni kithire twita leaders ni tukora tumenyete kana itinira yake ni kamwitikiria guka Embu no angekora no gakinya Embu no amende vandu riva Embu county maundu maria manini ningivata kuririkana ni atwire voro wa Embu modern market kana thoko nene ya Embu iria iratumwa of course project hiyo maybe no eke inspection kana twire ikathira ri tondu kuvitukira partnership ya national government na county government project ino ya Embu modern market ni koretwe kithie na mbere kwina ingitagwa Iciara market wanayo na ingitagwa Karurumo market icio ni thoko itiganite na ingitagwa Runyenjes modern market ino ni aritio voro wayo lakini tweterere voro wa gwikira musingi ya gwika foundation na kwina nginyagia county aggregation center industrial park kuria mwena wa Masanga itagwa Kaip nayo for inspection koguo akauka kithuroria ino cionthe kana gitwira mbeca iria ina cio at least ni agututhiriria tondu ideally ni turevoka president wona auka moroto wake maybe na tekwa ni na preempt ni kuga project iria already nyambiririo akorwa ina mbia cia cio nigetha irike na no aremwe ni kwambiria maybe project njeru atambite kurikia ino cingi ngura kuru nigetha at least gukura kwina kindu mundu anginyitira but over and above watukiuga mundu maria twirigirire ni wega wana ukira mundu ni tweterere no wega gucokia ngatho ni kaundu kamwe kari angikorwa ekite ni turi kwekite twagucokerio ngatho angicokerio ngatho no aukite na inde akambini ariti over wa digital hubs ukadirikana muno makiria na ni wega you give credit where it is due tondu kuria mwena wa Manyata Technical and Vocational College ni wa vested computer 50 na igituika commissioned wana Jeremiah Nyaga kuria National Polytechnic kuria mwena Jeremiah Nyaga na kwena wa vested ya 100 computers kwena Embu University wana kwena wa vested computer gana rimwe wana Runyenjes Technical Vocational and Vocational College wana kwena wa vested computer gana rimwe Mbeere North ukora kwena technical
college wanake akibesa na computer 50 koguo mau ni mamwe ma maundu maria tungiuga at least pindi ya kambini ni waugire na ni waikire atia ni wabingitie riu okay no akiage higo gioka Embu tondu tikio mubango wake no ndiraigwa gako agikara Sagana na ni kiumia kigima oguo ndikona uria agikara Sagana ona utikona ndikio mibango yake na kiage gukia na ihinda ria riri ria ona ko tiko kare andu magitwo kuma Embu atongoria magioke makionane nake hakuhi riu Mheshimiwa Njoki Njeru ungitwo kuo wirwo Mheshimiwa nyita microphone ira muthamaki Kaundu ni mariko ungihiuha kumwira ningimwira mbere maundu 1 ningimwira voro wa project icio na icingi nyingire nda nagweta kuma mwena wa Embu County ageragerie nigetha tuvingirie tondu twa muthurire na ngoro imwe tumwendete gutai undu wingi tutigaritie na koguo twita ekari ya Embu na turi ya Embu tungicokerua ngatho tu na kaundu karia angitwikira gaturikiria for example tariu ni watu thondekere Moi National Stadium ya Embu ina national standards ni mbega pio now we give credit where it is due na ni watwiririte nginyagia ya Njukiri ni akumithondeka koguo riu after iyo ya national ninge kamwira president tafadhali ririkana nginya ya Njukiri 2024 pende ya International Women's Day ninamuririe ngethesa na speech yakwa kuria mwena wa Embu to nitwe twamihostaga na ngimwira voro wa gender based violence uria inene kuria mwena wa Embu County na ngimo akini promise ni yako nthondekera of course kunthondekera ni kuthondekera Embu County rescue center koguo ni twasemania nake Sagana to nimse no angathie Sagana no angamuririkania ni mwire boss your excellency rescue center no atumie terere tondu cases ya gender based violence kama uni nyingi muno kuria mwena wa Embu nirai kuria mwena Moya ward iso kubesa na sanitary pads kwa some day secondary schools na kubesa na ikundi BVC ikundi na ninerirwo voro wa gender based violence voro wa eritu kunyerirwa ni athuri akuru magosa eritu twana tunini na kana amethe makona na kimwira na ciana ciao na tinjira ya kwendera ni gukanyiriria mwana wake na ciro cio watwarwa mbere ukathirira baguo guo kana mundu akathie akabakana andu acio makarekererwa na tuna rescue center andu aya no batega wekate kuoswa magatwara vandu makiroragwo makiaragirua na makithondekagwa ate wagwa gukanyiriria gukanyiriria ndio tuga kunyitwo kia hinya koguo ni gukanyiriria no wa hekibo riu Mheshimiwa Nguria ni wega kwitia project njeru hena project ngoro itari ndeku ndizo na kwena bata nigetha tutikaigire president murigo munene ambia turikirie iria atwirite and especially iria arona ni akona mbia riu yakwa ya rescue center nwekorwe ni project njeru no nwice nae mwiririre twayererere mundira mukinyoka maguta then kiria kio kingire kwina atongoria tawe amwe matarenda kuigua horo wa icera riri marauga ni haki yao na ni haki ya Kenya kureherwo maendeleo na tonginya ukorwo mwana wa president tonginya ukorwo wa president nigetha ureherwo maendeleo no senator wa kuria Nyeri Mheshimiwa Home wa Matinga gatheti-ini cio muthi aroiga atiriri we ethirikari-ini ni undu wa maendeleo for the sake of development ogiwa ati hau koguo ni kuga maendeleo mathire ndagakorwo ethirikari-ri kana atia netakuga oguo yani oko nduri na gwa thirikari ndukwona maendeleo kana hii ni kuhiwa hiwa hama hiwa yani hathiaga ate kama we thirikari-ri no kuvota kolobi na no kuvota gutindika maendeleo magwaku tondu taru kama waku muci agakorwa niwe ithe wa ciana ciaku and I want to believe you are nenia withire ciana icio ciaku we niwo ciekaga maundu monthe na withire ciana ciaku itirakwenda wana wakinya itirenda gukuona na niwo marivagira visi niwo maguragira irio niwo maguragira nguo marega gukuigua kana gukuona andu acio magatungatwa no na no kora matina baba wingi at that moment umosete wa kumekira maundu maria o mekagira ta baba wao na ndio ngiuga ni undu wake tondu President William Samoei Ruto guka mwena wa Embu County ndana ukanundu ani peke yake au kanundu andu wa Embu County mirandi ya maendeleo yao kandi na ukani ya Ndaboweni atetheke yao kanundu wa community yae
ya Embu nigetha bote gutetheka koguo ningira tongoria ria engi tutikavingiririe president gukatiga tutigatuike selfish tutigatuike andu endi tondu twatuika andu endi ni kumina ni twakanyiriria andu etu a Embu County kana ekari etu a Embu County aria mangiatetheka na murandi fulani tuge ni twarega na kwina murandi wakanywa mbora no gere kuthira ukathira ubati kuthira July then mbeca icio ikacoka kuma ko na president nike wikagira kirore kia mbeca iria cigwika atia akarega gwikira kirore Kamau ukarega kunenga mutumia waku mbia ndangithie thokori akarega gutuva mbia cia maendeleo mama then tugakura twi at a standstill matters projects koguo ningiuga tigauke tweterere turutirwe wira withirikari ri no kubota kuona maendeleo maria marathie na mbere 2027 inde kurasa wa mundu akathimwa na wira wake tumuve kanya turutire gikinya 2027 bwana tukarora kiganino Kamau neguo ndenda tuhumuke no tanjira oguo president ehinyo oguo president chairman wa munanda ti mundu wa sasa nitagwo ku ri ukororaga ukera ndu onthe ukaiava magauka yes wanatarua kabora thimwa kambira thie ningithie ngaritie ngina uga kire wambitira ngamenyera mbere because he is the head of state na nike baba wetu nike tukwirite kila kitu na ndu a Embu makambori ngiatirire ndapweni watwirira kinai kiathire ku rutu kambiriria gucira ngimera we kamba thiogire tondu twakuthuria nigetha tugire neguo thank mheshimiwa thaigire cia rucine tukwamba guikeria wona twacokereria ningoda kuigua hamwe na muroreri wakwa wonu waku mheshimiwa Njoki Njeru wegie ogima wa mwiri na githomo kia university amu hau naho hakiri ona inegene ndiraigua kuma kuri aikari a Kirima muroreri tugathie haraihu studio twena mheshimiwa Double N Njoki Njeru kuma county ya Embu njugaga titagoko kumago Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayotaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Niĩ njĩtagwo Eric Mwangi na nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Maridadi Motors. Ndĩna gĩkeno kĩnene mũno ngĩmũmenyithia atĩ mwaka ũyũ nĩ twanjĩrĩirie biacara njerũ ya kwendia o hamwe na gũkombanĩra kibikibi cia thitima o hamwe na tuktuk, na rĩu nĩ gũkũgĩa na mweke mwerũ wa kũigithia biacara-inĩ ĩno. Wĩ ũritaĩte kana wĩ diaspora ona ikundi iria ciĩna kagĩna cicokanĩrĩirie ũkaimũigithie na ithuĩ na nĩ mũrĩonaga maciaro ma 15% nginyagia 18% kuringana na mbeca iria ũkũiga na ihinda rĩrĩa ũkũiga. Ukautucerere haha Kiambu Road, Ridgeways, opposite the Total Petrol Station. Kana utuhurire thimu 0709 888 222. Ukawigithie na Maridadi Investment Cooperative na ni ugukena. Sai muhio karibu customer. We mama umatutirere cyane. Wae dune ni ureta mama. Yo ne boss wi. We kira ni muthiru wakwa. Wae ni kiure. Ni uragura. Thingura kire thori. Uragura sai. Uragura mugunda. Umenyete na ki migunda ira Jenny. Kuria Imararangs. Uratura mugunda inu gakinya ka. Ukehura sarofi chacha. Ukiugo scroll thimu guo ukanengererio tai. Imare no iko. Kagutware. Kila mtu kwa kasi yake. Guku ni ku Imararangs. Karibuni sana. Migunda itu ena mae thitima ne kuhereirie rami twena migunda Juja Farm 750,000, Matu 199,000, Malindi 75,000, deposit ne kuma 15,000. Icio ingi ukarihana meri 6. Torere thimo 0717 444 333. Shamba kwa wote, title kwa wote. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
muthuri akaingira akauma agatiga hinga na mutumia ndangĩingĩra egirwo ndakaige kũingĩra ona rita rĩmwe tondu wa rĩu ũrĩ wa gũthambia kũndũ kũu nyũmba ĩyo rĩ ndũthiaga kũu ndũthiambagia ona ningĩ andĩkwo ndaheirwo mũkana Ũrĩmi ndũgathĩnio nĩ ria mũthemba o wothe nĩ gũkorwo kambuni ya Kenagro nĩ kũreheire ndawa mũthemba wa Kausha ya gĩkĩro kĩa igũrũ na ya kũmia ria. Kausha kuma Kenagro Suppliers Limited. Nĩ wega mũno nĩ twacoka nĩgetha tũrĩkie ndereti ĩno ya rũcinĩ ndĩ kaunti-inĩ ya Embu. Twĩna mheshimiwa WN Njoki Wanjeru na by the way napenda Embu sana. Karibu. Na nĩ gũthaka. Gwĩtagwo land of opportunities. Koguo nĩ kũrarigana nĩ ndũracaria. Yes. Kũndũ gũthaka mũno. Nĩguo. Ta rĩu guo kũraura rĩ gũtigĩthakarĩte mũno kũu. Mũno. Kagirini kega. Majani ũguo ta kwa maĩ mavũre randa. Yani nĩ kũthaka kwega. Nĩ wega andũ acio nĩ andũ aitũ. Rĩmwe na nyona mami itũ toimĩte Embu no nĩ ndĩmũria makĩria. Twĩrie ndigwĩciria baba wakwa ndaĩ kĩrĩa mũvanene na baba. Ndĩmũria kahora kana aumĩte Embu. Rĩu rĩ tũtanathiĩ bureki mwacimiwa rĩ nĩ gũkũrĩte ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ. Ma nĩ mamwe ma maũndũ marĩa ndĩrona andũ aitũ makayaga andũ akĩrĩma ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ. Ũguo twokire nyamũ ĩno kĩrĩa mũbango ti nyamũ mũbango wĩtagwo SHIF na gĩthomo kĩa university. Ũkiuga atĩa maũndũ macio merĩ president akĩharĩria gũka gũcera? Akiuka gũcera nĩ nyambĩrĩria na ũhoro wa university nĩ ramenya kwĩna ĩrĩa funding model na funding model ĩyo nĩ ĩkoretwo ĩna kathĩna we tiga tuge ĩna wa kathĩna kayo tondu ĩna nĩ irakuithia andũ mĩrigo mĩingĩ mũno and especially andũ arĩa matarevota ũrona nĩ marakanyĩrĩrua mũno. Actually in every weekend tukora twina WhatsApp na kandi nyingi muno cia arambi twitite arambi cia kithomo mo university wherever koguo it is a real burden. Koguo ningiuga undu cio wikarirwe nthiringi back to the drawing board ya funding model yo ana kabaria kwa ina help ni atethagia lakini ino ina goro muno ciana na aciari ni mararemwa ni kumi accommodate na kumi afford. Koguo ningira president auka kirima auka Embu twacemania Sagana no atukamwira ũhoro wa funding model ĩno nigethe tuike review ndiringi karirwe nthi ikiwa marekebisho nigethe itigatuike ni yaretwa ita murigo kwi muciari no menye muciari ni kosaragia mbia ti mwana osaragia mbia tondu students maina thina muno na niramegwirira ntha niguo na ugima wa mwiri no gima wa mwiri naguo ndio ingi kamutwa inaga NHIF nauga NHIF to ni point of reference ndutha ino twigwasha na tutingicoka it is not practically possible gucoka kwa NHIF diko na kungivotekeka riu twi thiini washa ningenda kuria andu a Embu county na eroreria Inoro TV aria maratuona kuma county ria cingi nini amenya cai na kathina gwi kundu iraruta wira gwi kundu tararuta wira ina issues it is not 100% na niwise mwana araciarwa kwi makinyo akinyukagia agegatuika no ambiriria winning agekanyua karia kangina kwina baby steps koguo ningiuga tuvesha an opportunity na chance ya gukura na kugimara tutikamitwire na mabitia na marakara at this level na tukiuga tukamitwire na mabitia na marakara at this level ni tondu angikura tutiracoka thiini wa NHIF twi thiini wa catha ino aria mabati gukora makimiroria ma make sure next iria civo kana mathina maria maivo ni matuika ni marorua na mathiriwe nigetha model ino ya SHA ituike ni kuruta wira na nimeraga atiri kuria kama riria Embu riria niracemania na wananchi nimeraga kana riria kararira karira gareitha ni kavutu kana gatiregua wega ni karwaru ona kana ni kathiire kioro na ngiuga thirikari yegu andu makirira no ndu washa mathikiririe megwe mathina ma SHA kana maiku na tondu mathina mau ni maramenyeka kidogo ni ikwe marekebisho nigetha at the end of the day ituike 100% ni aruta wira no andu meyandikithie andu ni meyandikithie mundu aramenya bata wa SHA
riria wanyitwa ni murimu bari ongeribirwa nisha ukethira ni arambia ureka koguo ni wega andu mose jukumu ya kwandikithia ni mwetago harambee icio mheshimiwa cia thibitari nondu wa mirimu hospital bills na cia ithomo they are numerous that tungivata ku afford haya good riu ri ni weka wega tondu horo ucio no wa ucira na no wa ucira wega mheshimiwa reke tugurie ona korwo hiti wira waku no ni haroka kiuria gia bara haha ena kiuria kiretwo barabara ya Rukuriri Gathageri Kanyua Bora yes nere kuyona nikihekire iyo ni ambite gwiciria kurungama kidogo lakini ikoretwo kithie na mbere na ena mwirigiro wa kukinya nginyagia Kathageri tonere nginya the last time twaida president na tongoria rengi ya Embu ni waugire no ku make sure at least ni gukinya kwina mbia cia kumikinya nginya Kathageri acoke appropriate cia kuma Kathageri kuthie Kanyua Bora koguo ni mbise indi to aina aukithe na bagwiri ari nginya agikomissionaga area irrigation project iria yatukaga ni gutethia makiria ma andu ta 500 uguo na koguo video ni waririo barwa barabara iyo warikia kugweta na ndiramenya muvango ri wake na kwina mbia already abesanite cia kuthithia na mbere barabara iyo uguo haya good orari mheshimiwa Njoki na weci irio guo tondu kiri o mutongoria rona haraihu ri yes nikiuria ndona ngiroka hakuma kuri aroreri aitu ri tari kuria Murang'a maranjira ni matuite itua ria kuamukira president uhoro wa 2027 ni thutha-ini no kuhinda riri ni maramwamukira icera riri ria president ri ni siasa kana maendeleo is it a political tour or a development tour warora kana rivati ukorwo ki ni nariro rioguo mundu ru athomire literature no erewe ngorani muno nuone ta siasa kana nuone ta maendeleo no ningiuga mbere tondu president araugire ni ndeto cia development kana ndeto cio thii wa na mbere na mirandi tuose wogu aratwira tutikarorie from the political ateni mwena wa siasa tumurorie na rindo ria kuga auka ni undu wa maendeleo na korwo ni undu wa maendeleo then maendeleo mau twamona ni tukamwira ni uma waukire ni undu wa maendeleo na ni twamonire tondu ndigwiciria kiria kiramureta muno ndaugite aukite siasa augire kavinda ga siasa tika kinyu koguo turamosa na that uncle na tupkaramia na optics cia kuga ni uma aukite nundu wa project na nundu wa maendeleo tiga tonye ndeto cia siasa kana mwiciriria aukite nundu wa siasa wa mwiciriria nundu wa siasa tuona maendeleo no wona siasa no wa mwiciriria nundu wa maendeleo no wona maendeleo good riu mheshimiwa Njoki we kumarira wathurio guku Embu ri hii ni tondu turiko twaku ito ni twakiaria cia muna we mwenyewe ri mheshimiwa Njoki ri maundu maku maria ungirahira kuri andu anyu a Embu ni tamariko kambuge Kamau miaka iyo iri na kindu guo ni tuita iri na thukuma twathurwa ni asiria ni mvorite na kani vote sete atua nyenene na vau mbere no kuusaga ngikwira rira na thini wa committee ya agriculture ni mu member ni nabataga gutethia andu ai muginyagia na mbeu na mite ya kubanda avocado maembe and what have you but over and above ni nathire ngiona bandu baina gap Kamau na naudine gap iri kono ndie gap ya eritu aria magite ciana my secondary school magese na my secondary school either mundu aumire form 1 kana tukana 3 kana 4 nundu ndavota kurikia kithomo giake na titondu no aturire visi kwagire mwana akigia ndai cukuru na ngithiuruka thini wa imbuka itengicaria atumia acio na njira yao kwiyendera gucoka cukuru and a success story ni ati last 2024 ni no sire over 70 women na uga women lakini watrorio kona ni twana tunino ni usini twabikire twi tunini kana ukethira ni to single parents na magina itikira gucoka cukuru no cio ni project ile buga ni flagship project yakwa Kamau ani metaga restored hope kana kumacokeria mwivoko na nie ni maguragira uniform kuma iratu nginyagia uniform na tai na muvuko wa mavuku na ngacoka ngamarivira school fees one off
Taru aria 2025 goti mundu wina twina thiri yake ni mari bagira guo ndiki na magenda gathini wa day secondary schools nigetha kivai mundu enuke kwa muthuri wake na twana twake kana nduke kwa twana twake ngiona baina gap na ni marathoma wega muno na gwikaire tukarekire aria marekire igeranio last year wa kwika kende tukaragire C+ getere kuthi university no karauga atenda kuthi university karenda kuthi Kigali Teachers College na kathi ku tukamarivera school fees and then this year 2025 to ni continuous to twasire form 1 form 2 form 3 form 4 this year twasire form 2 form 3 form 4 to gotena form 1 now twina ringi over 70 of them na marathoma ngi marivagira school fees makinukaga mucie kwao to ni this secondary school that is a successful story ya Embu County na next year riu ngosa form 3 na form 4 nigetha 2027 twase form 4 tukina rekia ndeto icio guo nacoka na riu twakiriria girl child muno na kigendaga na mbere na boy child wanake wana tukimarivagira school fees in day secondary schools ngina matwara thine wa college make skills itiganite na magere makarikia mwiri wa April tuthiete nigetha mathi internship amwe mareka inyothi amwe mareka beauty plumbing journalism na onga marivira na kamasariria nyagia kwa mama hostel within Embu town nigetha tupate gukiria both boy child kana mwana wa kamwanake na wa kamwiritu na soka uboro wa tumia ikundi cia tumia tukamavambia ningore twengi mavambesa iria tuvesagwa ni ngaf women economic empowerment funding iria tukoragwa twina kuvitukira ngaf na nitumavete over 800 groups already na recently iso na ikura mwena wa makima tukiva ikundi I think tia ikundi te komi uguo twamavere besa mwena wa Mwea ward na nundu akumaukiriria tipo banking na biashara cia uria mekaga na woguo tukaroria nginyagia youth anao ni matuikaga ni matigagwa na vuvana ndi tumaroragia nao twama empower na njira ya kumavambia na nigetha meke maundu mao maria mekaga mwene ya nduthi na twacoka nundu wa kindu gitagwa gender based violence kama in history ngitwara tu asukuru secondary school ngimatwara seminar over 250 of them ngimatwara kuria mwena wa Moi High School Mbiruri fully funded mathire tu kuthomithio kutheri facilitators maundu ma gender based violence and what have you na ngiona undu mwega muno tondu maretete vamuno makuvata gutetheka muno makiria na njira ya kuthomithua na kuna yuguo riu mauni mamwe na nginyagia bursaries ngoretwe ngivesana bursaries aya good anyway mundu tare wagerera undu no ahuthie yes ta mundu no arigwo gender based violence andu 250 mheshimiwa wa metaniki no ugithikiriria andu cio ikara thi nao makuhe mathina na maruo maria mageragira makuve rugano rwao tondu twaina nginyagia aria tugaga ni victims aria mavitukira through FGM magakwira oni magimaririo kana makiruithwa kia vinya matakwendera amwe ni manyitirwe kia vinya ni ababao kana ni andu aria maururaga waku uguo yani it is a sad case naguo ndonire tariwe ucio ni nundu mwega by the way ucio wa GBV tondu mundu uria uikaraga wega kana handu hatari na mathina ta mayari ndagaciria bururi wothe uikaraga uguo undu ucio ungi ni basari ona tuika basari rimwe neoneka mundu teraconorithia mundu ni aiconorithie mundu no riu wega wa basari ya kwa Kamau yakwa ndinjonorithagia muno tondu yakwa ni very structured kuringana na ngaf tombati kuvandu aria maina mawathe na ciana cia ndigwa na aria vulnerable kana single parents ciana cia single parents aria nao mai vulnerable tono kuro single parent na no revata Kamau wanangi kuna mbeca ino itieganaga tondu mbeca 1.2 million quarterly koguo within 1 year ni wona ni 5 million na nicio nirathomithia tumia aya nacio haya nicio ni athomithia boy child nacio nicio in day secondary schools ni athomithia ciana ino nacio na no acio ni ratwarira ciana cia mawathe PWD no acio ni ratwarira ciana cia ndigwa na cia single parents riu ni gitumi mberaga president agatwegwira nda twita women rep tondu twina county ngima na mbeca icio ni nini ni geta tuvate gutethia no ni mberaga andu marega magutethekera kwa double N na basari makathie gwe single constituency MP magatetheka makathie kwiria MCA tondu anaone mavesta gwambia naga inoro ni yendetwo kumuno yebwe message iria ciokete handire kwa na message nyingi kuma ndia twajiriria direct no message ni nyingi muno thank you asante sana ndo account ya Embu ona nenda mutia ndona ria mwendete Inoro TV na no wakethu ni mundu thagwa murithi wa iratu kuma kuri ogweri na jamba ingi murata waku muno uga ni murata waku etagwa Ntho ya Ngoma ndageitheka riu mwacimu ugo horo aiko hena ndu itako
muritie wina ndeka ithatu cia kwiyaria aikore wina undu kwenda kwira andu akwanyu riu no maririo na kiambu gia thiini muno undu renda kumerira ndeka ithatu ciaku ona no wiyake nacio riu. Thank you muno. Kamau nina cokia ngatho mbere ya andu a Embu County kuma riria mwanthurire ni ta women rep wenyu kana mama county thiini wa Embu County ni niramenya wega mukarora kigeranio ndi ya mugwithio na ni mwiraga iratura na kinatha twa murago naguo mugathe wa kuona utesaga wa mwene na ni undu uguo mbuge nafasi ino ru mumvete miaka yo ya tigara no nguthie na mbere kumurutira wira kuringana na uboti uria ngukorwa ni naguo na indo iria mbecagwa ni thirikari ni getha ni muretere gutiwa na ikimwe na noca ngiga kando mbugete muretera ni tondu wake tondu mwamvere kura ni getha ngamurutire wira ucio na koguo ngamacokeria ngatho cia mwanya pau vengi mbere atumia aria akuru na thuri aria akuru a 70 years and above uvoro wa mbeca iria cia inua jamii kama ni mando magamono makambira ni tucokagiria president ngatho ni undu wa gutuva 2,000 wa mweri no ingi makavurwa njeki makongererwa igakinya ta 5,000 no amegwe wega ni getha mafate wanaogwiyaka katondu 2,000 wanacio ni mbega lakini gavurwa njeki igakinya 5,000 ni give president the next financial year kana budget amaririkane tu amongerere ni getha tondu maitaji mundu arakura Kamau ugima wa mwiri nuramenya ukuraga withina ri wana miririre makavata kurorua na njira iyo mangikorwa mayandu makenete muno muno makiria thene na vamwiso mbuge riu kavinda gaka twatigaria gakurutira andu wira ni tupewe nafasi turutire andu wira tutigane ne negene ringi wa mundu akathimwa wira ratiria ya iria kathima mundu ni wira ria mundu agakora urutirite andu wake na koguo tuvia tongoria nafasi aria thure maturutire wira mundu aremwa ni kuruta wira no ukegwa na wira wa ndeve akinya vindi iyo na ni ta mama county thiini wa Embu County ni mere uvoro wa gukuanira mirigo angikora ni uvoro wa sanitary pads thiini wa day secondary schools Kamau ngoretwe ni very vigilant tondu ndikwenda gukora kwina school dropouts cia iritu aria mai na periods na matirabata gwikara kirathiri na mabata gutekerwa advantage ni anake na kunja makina gianda na ni mere ni nguthie na mbere na drive iyo na kumatetheria baria nguvota ni no ndingivota gukua mirigo yothe ya Embu County lakini baria nguvota ni uguteithia ni ngutethia pio na ngina uga tuthie na mbere tukigwatanagira na njira iyo na tuve president nafasi aturutire wira atuvingirie mirandi iria twirire tondu twarega kumuva nafasi ya gwika uguo tukavavia ni twe tukevavia tukauga gatiriri tutieva president nafasi na mundu abata gukuringira ngima vera ina mboga wanangima wanamboga ikineka atia ikinetika wati gwovu neguo thengio mucimu wa Njoki Njeru ni gutuhoreria na gutwariria wega rucine ndacoka kuririkana ati Embu hendi kuraria kwe gutuike hendi quarter cia heckling no riu no ahoreria ngoro cia andu na asante sana mami no wagucokaniriria neguo ma na ni wangenia tondu wauga atiriri mundu amba kuga kindu ni kiega wacoka ugetia kingi no ndukahure giki kinini ugetia wambe uge ni kiega 2,000 ni njega no cingiongerwo ikinya 2,000 ithano ugikorwa twi mbere muno na ndikimura atiriri andu a Embu muthenya umwe no muriruga na nyungu mutigotura na ngio tondu watura mumbi arugaga na ki na ngio thengio mucimu wa Njoki Njeru reke tukinyie hau nigetha wagithijio ke no memerekia murihire asanti Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of
uge waku Oyo nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa ithano o nginyagia thaa mũgwanja cia mĩaraho tũgatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa ũteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo wa ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu ota gĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo Kamenya ĩno ti nũgũ nĩ mũthuri ũyũ watho wakwa no ũkuhĩ tu maũndũ macio mangĩ mothe nĩhotaga gwĩka kuma o rĩrĩa agĩire na wathe ndahotaga gũkĩra haha ndũrĩ hĩndĩ ũngĩtinda ũgĩteithio mũthenya mũndũ ena kaũndũ angĩka nĩ agerie gwĩka nĩ atige kũhoya angĩ makona tondũ wĩna wathe rĩ anga ndũkĩka manene ndũrakĩmuona agĩthiĩ wĩra Ũngĩgekora na mwana wĩna wathe gwaku mũnyitĩrĩre mũndũ gũkorwo na wathe ti kuga ndarĩ na mabataro nĩ ndariga ngũtũra atĩa gũkorwo mũndũ atena maithori ti kuga ndangĩhota gũthondeka maũndũ make ndakora mũndũ wĩna wathe ndũkamũhũthie tondũ niĩ ona niĩ mwenyewe ingĩkora mũndũ wĩna wathe nĩ njigua ndahutio ndũkanamene na ndũkanatikĩre kũmenwo nĩ mũndũ nĩ gwĩkora ekoraga eitĩkie wathe ti kwĩremwo njĩtagwo Simon Kibe nĩ mĩaka 10 rĩu mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ the later you wait mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa mũtumia ona angĩa kana ona angĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ o harĩa hothe ũratwamũkĩra karibu sana nĩ mwarĩkia kwaria ciĩgiĩ ũhoro wa ũteti mwĩna PNN kana Pamela Njeri wa kuma kũrĩa kũndũ gũgĩtwo Embu na nĩ mwakĩaria maũndũ ma ũteti rĩu tũtigũthiĩ ũteti-inĩ tũkwamba kũingĩra ũmemerekia mũrĩhĩre na tũrũgamĩrĩrwo nĩ kambuni ĩtagwo Milescope Ventures Limited ĩrĩa twĩna mũrũgamĩrĩri wa wendia kana marketing manager nĩ gũtwĩra rĩtwa rĩake wega kana taito yake wega etagwo Veronica Ng'endo nĩguo tũmũthikĩrĩrie wega tũthikĩrĩrie ũrĩa ekuga kĩrĩa aratwenderia tũthikĩrĩrie tondũ aranjĩra mokĩte na indo ciĩtagwo unique products Matu, Kitengela na Malindi icio tũkorwo tũkĩarĩrĩrio tũkwĩrwo nĩ kĩratũma project ciao cikorwo ciĩ product unique icio nĩ gũthomithia wega mũno mũndũ gwĩtwo Veronica Ng'endo mena mũndũ gwĩtwo General nĩ mũcemanagia nao TikTok live every day magĩthomithia ũhoro wa mĩgũnda koguo haha no ũkamoka kuongerera gĩthomo kĩrĩa mathiaga na mbere na gũgũthomithia na niĩ ndĩ haho na niĩ thomere oroho na menye nĩ atĩa mũndũ onake angĩgĩra na kĩndũ Veronica Ng'endo ũhoro wa rũcinĩ nĩ mwega biũ Njoroge ũrĩ okuo ndĩ okuo wega Milescope nĩ kwega nĩ kwega biũ no nyambe ngũrie kũrĩa umĩte nĩ kũraura nĩ kũraura nĩ tũrathimĩtwo nĩ kwĩna mbura karibu sana thengio na he mũndũ wanjĩrĩria atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kũraura it is the best time kũgũra mũgũnda exactly na nĩkĩ nĩgetha ũthiĩ ũkone kana wenderio kũndũ kwarahĩte maĩ ĩni tondũ andũ manenderio kũndũ kumbe nĩkuo nginya waterway ũgĩthiĩ gwaka ũgakora nĩ wakorerwo nĩ mbura so this is the best time kũgũra mũgũnda thaa ici nĩguo the best time ta wĩtambũrũkie wega nĩgetha mũndũ akũmenye njĩtagwo Ng'endo wa Njoroge coincidentally no ti Njoroge niĩ tiwe Njoroge we yes nĩ wega gũtheria yes nyumĩte kambuni ya Milescope Ventures Limited data operation manager ngugĩte marketing manager nĩ operations manager ũtiganu wa operations na marketing ĩkoragwo arĩ kĩ operations rĩ nĩ hotaga gũkorwo ndĩna segment nene hanini ngahota ku overlook departments cingĩ ciothe okorwo nginya marketing ĩrĩ othe waku
Karibu sana. Thengio muno. General hana atia? General ni mwega biũ. Ni atũma ngaithi. No mũgeithie mũno to General Njage. General Njage. Karibu sana. Rĩu rĩ nĩ njũĩ ũgĩũka rĩ nĩ ndũkaga moko matheri no twĩrĩgaine nawe kiumia nĩ twĩrĩgaine kĩndũ thikũ nyinyi hĩtũku na no nyende kũigua gwathire atia andũ nĩ mokire na kũhana atia andũ no marathi na mbere na kũmũkora. Njokie ngatho kũrĩ athikĩrĩria a Inoro na customers aitũ arĩa me bũrũri-inĩ na arĩa menja ni support ĩrĩa matũhete ona gũtuona gũkũ Inoro-inĩ na andũ nĩ mayandĩkithĩtie mũno andũ nĩ mokire site visit na ngwenda kuga nĩ twahotire kwendia share nyingĩ. Koguo mũndũ ũrĩa ũtigarĩte rĩ nĩwe toka gũkuĩra batch ya mwisho na nikio na umuthi wanyona ndina batch imwe hindi yo ngindokete na ithatu batch ro ni title deeds na mitaratara mukorona ya gutigira mundu ni agira na mugunda na ndironire nginya title ni rathie gicenjagia title ya riu ni njeru ire oka ya sasa baireta tarekenya wina ngo ine njeru ya sasa ndimone title sasa nicio tureterera ciuke iria cirari ho ri ni turahotire kuhe ene gatagati ka wiki iyo na kitumi kimwe kinene kia Milescope Ventures Limited yate mukoragwo na indo very very unique niki gitumaga indo cianyu cikorwo ci unique kana project cianyu ikorwo ci unique twanjitie neno ya mbere ya matu kiria gitumaga gituike unique tukora tuitaga ni hand picked yani cioetwo handu haria hagiriru tugacoka tugacihe kindu gitagwo value addition tugacikira mai tugacikira thitima tugaci fence tugaikira gate na muguri aka kugura aragura kido aramenya ke ready to be transferred title a ready to be transferred it can make very unique na makeria ni kwenda kuhe customer value ategikorwo we murimi munini uroka kugura ni uramenya ugikira deposit ria yagirire no ambirie gutumira mugunda waku taru tuga ngone guko mature no ngure na tondi na mbeca ciothe ndari ha deposit ri agoni kuri matondo wajira wina mai na nitukuona video nigo ndabetu ne video ya matu ambe tutware matu nigetha twabe tumenye how valuable kana niki gutuma njirwa atiriri ndaigirira deposit ri mugondo cio nigwajia na kuthi na mbere kuhe kindu reke ndarikia kuri hereke tune kireo ya matu na nigo cia tugekirirwo ha tukimione nigetha tutaririe wega tutaririe wega horo wa matu ni rekirwo video ni wekirirwo ni ukomiona aria nigetha wikirirwo riu ri matu ri mugondo cio uhutitie rami ya Masinga mita 300 kuma Garissa thika Garissa super highway na matu ni town toguga ni cause iyo ni ofara ya Masinga na ni urona ri ni town njeru na ni town irakura very fast kogo tuno tuge atiriri ti kodo kugikaro ni kafira emwe kogo andu othe ni cosmopolitan andu othe no mohote guka na uria urona video ini yo uguo niguo tuhete value addition na ungerora wega ri kwi andu already mambiririe kurima na makaona returns out of kiria marimite tada ici kwi andu aria menja wa bururi marimite sunflower ni urimi mweru mwena ucio na itunguru they are doing very well mwena wa matu na maire tukauga macio ni mai tu mani mai mwenjeire andu ni mai twejeire andu na tutirihagia kuhuthira mai macio ni mai ma borehole ni mai ma borehole nikio production yanyu iracheka ni unique ni very unique na nige auria urona hau twina app app store ini koguo ri ona mundu urenda kugura tomwaka uke office twina namba cia thimu no hure but mostly no wigire thiko ici maundu mothe maikagirwo thimu-ini thimu itwekete asset imwe ya bata muno koguo no wigire mtandao-ini app store-ini o download app ya Milescope na hau ni ukuhota ku register we mwenyewe utwire urenda guthie site visit ri no gaguthira site visit okay kuonere na nginya kuriha na gwika maundu mothe ukumekera thimu-ini yaku treke julie kiuria kingi maturi wajira koguo uraima mugondo uraima biashara na wigana atia mugondo ni wa 50 by 100 ni nyandikaga riu ni nyandikaga ni getha ndikariganirwo 50 by 100 uko mana bei ya cash price ya 399k na bei iyo ri ni nginya bei ya ku transfer title kogo wari harimwe gutire kindu kingi urariha na tugaga in 21 days ugirikia kuriha thiko 21 in 21 days you are assured ni wina title yaku ni to transfer it haya igikodi na pesa isi cash ogikorwo nduri na mbeca icio ri there's an alternative no weke deposit installment price yake nao ni tofauti turamienda na 450 ukaikira deposit ya girigana
ukariha the balance na mieri 6 na twina njira ingi bado ya kuriha kwe mundu ungienda ku transfer ataikitie ginya ciringi and especially andu aria me diaspora kogo ni tu advisaga aguri aitu kana clients no wike kindu gitagwo professional undertaking ya ni kugatia by the way ndariria riu eno operation manager wa kuria kuritawa Milescoop Ventures Limited professional undertaking ri woyaga wakiri waku akaraniria na wakiri witu makandika eyo professional undertaking tugago transfer a title through your lawyer a verify title yo ni njega kuringana ni maritwa yake na kila kitu iko sawa nigo besha cirihagwo kana ugaika bank guarantee ugathi fegi ni yaku kamera ni urenda kugura mugunda Milescoop na urenda twambe to transfer besha ciho no ukuriha once title ni transfer ito kogwo ithuĩ twandĩkĩrwo nĩ bengi no go transfer to transfer yagira yes kogwo nĩ kwĩrania ngena mũgĩtĩkĩra kũgerera njĩra ĩyo nĩ kwĩrania mĩgũnda yanyu nĩ genuine tondũ bengi na mawakili nĩ mekaga their due diligence yes nĩkĩo tũrahe nginya mũgũri the window arore nĩ njĩra ĩrĩkũ we angĩenda mũno na to ũguo ona no ũingĩre sako-inĩ yaku no menya tũrarora tũkauga atĩrĩrĩ Njoroge no wende kugura kundu guko ni tauni njeru ni tauni irakura no nduri na uhoti but sako yaku no iko bail out uthie nikuo wigithagia ukamera ni urenda kugura broti mauke makufund ugure kana ukoro wewe mundu mukulima mdogo kogwo na no urenda kugura tugakuhe opportunity no ugure mwina gurufu to mwaka ugure we wika kama igiko ya gadi ngira atiriri taru twege kurufu guko tukoragwo na andu tari turuta wira nao twina Jimmy Orona wa kamera twina Macio producer itu twina Kamau twina Triza twina acia ngime mekuria gallery so tatutio ine nginya tutio rege mundu athukuma mbia cigana how do you connect us na tuote kwigurira mugunda uria tugimo connect whether ni muwaine ta inywe mwe colleagues kana mundu utari utaowi no ena willingness ya guka kugura kiria ngika ni kuhura thimu akatwira ni ndrenda mugunda wa matu no hote kurutaga besha kiwango ta 10,000 kogwo ri tugugwikira group ya andu aria mangihota kugura na 10,000 tukamuhekia kimwe at the end of the day ni win-win scenario todo mundu uyu ri mwena group ya andu nginya aria mutowaine ri nona no mwagiakia kundu tauni-ini na rugo gakinya te gwakinyere ngekugayana kana kwenda ru mugunda munene tika mugunda kanini tugaga atiriri kambuni nyingi iria cia formirwo teneri cia formirwo na partnership ta icio kogo niko ku encourage ati andu mutawaine no muke mu invest na twikite atia app ino ndiraria uhoro wayo digital app itori ni kuhotithagia we ukaigira system ini ukona giki nikio kia turihite turariha turi andu 5 kana 8 na aya ngeni marihite besha ciao kogwo ri uria uradireil ri no tukamunyitithania from andu unknown to andu known na to uguo to mwaka mugure kiu kinini no mugure ginya migunda ino minene mukagayana agikorwo interest ni yakugayana finally na no make decision mureda gwika ati mukwenda kugura matu 50 by 100 mukaka flat mukagayanira hau so no itwike commercial yes no itwike commercial ndanyita mugacoka mwendie kana mugayane kana ciana cianyuri agire dividends kana profit haya tarakejuke na banyu ya thimu niriko Madam Veronica namba itu ya thimu ni 07 iyo ni ya call center 0709 120 800 tamishokere rigi 0709 120 800 Taketo bicokere gihani matu no getha coke tuthie kundu kunge matu ajira atiri ni matu kuma ha guthi matu ni matu ajira matu farafara mugondo cio matu ha we matu junction ya Masinga na Thika Garissa highway kogwo ri kuma matu town no tugire ta ndika 3 ginya mugonda-ini tondu giikarire rami na wajira mutire na miaka mingi muno ya mugondo uyu actually ni kurikia turarikia mugondo ucio kogwo no njire aria mundu wa ungienda ku invest town-ini no menya tugaga atiriri Nairobi andu makigayana Nairobi ri
oragia guka wanyu aregire kugura niki niguo na riu ri twi handu hau ciana na iria turaciara cigoka kuria acucu witu guka witu maregire kugura niki matu na nikuo kwakuraga hindi yo mari kuo koguo ri ni ku take opportunity iria ciroka na kucigrab Reke nyambe ndore rigio kega tumathigure njikare maturi ndona maturi mugunda wikirite mai ma na ni mai matari macumbi ni mai matheru ni mai matheru koguo wanjira atire igire na ndiuma na mbeca ciothe igire ha 100 ri ndikujitikiria nime ni ukurima na ndike kirakura guku kurakura indo ciothe nwamenya wina mai ri gutire limitation ya niki ugihanda koguo the weather is conducive na muthanga ni mwega koguo no urime indo ciothe no kiria ki mugunda-ini thaici kwi andu maikirite sunflower kwi andu mahandite mbembe kwi andu mahandite mboco kwi andu mahandite ngwaci na itunguru ona customer witu Victor angikorwo ni arairorera agurire aciari ake na mundu no arore nginya YouTube-ini itu testimonial yake agurire aciari ake ku maikare tukimwira customer ungi nake ri ni ahandite itunguru tukimuhe challenge no hadi itunguru nawe meanwhile kaira wakite kaira wakite aragethire kantangi ma itunguru like a week ago 50 by 100 yes kantangi ma itunguru na mai daragura koguo ri meaning taruge komba taruge caria 100 rimwe ri gutiona thire wakwa 299 acha togatiriri ugiriha na installment ri mugunda uradio na 450 koguo tigona thire wakwa 350 koguo no hande itunguru cindihire mugunda wa 350 haya reke njuri kiuria kiki kia mwico kigi horo wa matu tondu andu ni mendaga guthikiriria wega muno wanjira beci ndariha no cio taito gutire kindu kingi getio ona teni gutire kindu kingi na taito no kuri transfer na kwenda thiko 21 thiko 21 wena taito yaku iyo ni kundu gwetwo matu na ofisi ya nyumba ile koragwo ha ofisi citocie Westlands guku Nairobi Nairobi Westlands nyumba yetagwo Design Center fourth floor farafara etagwo Tausi Lane off Muthithi Road ndona Muthithi Road koguo gioka na Muthithi ri awahituka NSSF farafara iyo ngi ukona ni Tausi wambate nayo utokore Design Center na niguona kibao kia nywega ni ukuona kibao na ona andu aria meja tuga no hure thimu kana utunyite na WhatsApp no menya tha ingi mundu wija ni arona ni challenge kuhura thimu koguo ri ni ngwenda kuheana namba ya WhatsApp mundu ungienda gutunyita na njira ya WhatsApp ni 0737 900 424 niguo haya riu tareke tuke wajira tomatu mwe na indo tomatu mundu tangikenio ni mona matu akenio ni kundu kungi ni kundu kungi mwe na indo twina indo Kitengela na twina indo Malindi ni twambiriria ha Gitengera Gitengera nacio ni 50 by 100 sikedio bado na bei ya 399 haya na Gitengera ni 399 bei njega biu ya ni Gitengera ha farafara-ini ya Konza mita 700 kuma farafara ya Konza 700 na ni kedimi ona ni ndimirorere ni kuo gukwe ni kuo kogo tugaga kindu common na Milescope investaga kundu kwina tauni kana tauni irakura tugacoka tugaikira fence mai thitima ona guku kwina mai kwina thitima yani bare minimum ne mai na thitima bare minimum na fence na security na mundu wake uikaria project iyo nyambe njoke hanini ngoririkanire ke tombe tuone video ne gukuria kiuria kiwe tondu wanjira nginya kwina security na farafara mutemaga ciagireire 900 meters haya tareke ndi uria tiriri wanjira atiriri koguo ndahanda itunguru ciakwa itikurara ikeiyo gutire mundu ungigira actually project ini atari na rutha umite office ini na kwina security officer every time throughout na ti customers mamurihaga Milescope ni tekaga charge yo ya kuriha security ruta rugethi no matu muramita ya muneta mugoda matu atia Milescope Garden ngithi Milescope Garden yo ya matu kaneno ya Kitengela ni gukora soldier anytime I visit that anytime ni gukora soldier ko ndungihanda no andu no egiciria tiriri ndaketa ukihanda ngore na kekaria nime areire ku akigetha tutingietekera horo cio tondu ni turenda onawe ukagain value tondu interest itu nene gereji to kukwenderia ni turenda kukuona ugikura na nikio overseer witu tumwetaga general endaga kuona mundu agikura to kugura no menya tha ingi muguraga mugatigana na mwenda uria wakwendeirie
athaingi mukatigana wega kana mugatigana kia uru, but mundu ucio ndendaga kumenya ni wakire kana kia giaku ni giaikarire o uguo. Ithu ni tufuatagirira customers aitu kumenya uria mahana na tukama encourage maundu nginya ma financial literacy. Na nikio tuhostaga TikTok live ya Milescope nigetha tukakora now I think itho no the carbon area tuhotete kunyitithania customers current sitting na aria maroka. As in ugikorana na customer wa Milescope ni agukwira ni njui ngania ni agurite matu kana ni agurite kitengela ni tuwaine tutire twa meet physically no ni tuwaine tuturi tukoranaga mtandao. Tareke njuri kiuria haya gukura kwa gitengela ri brotino ni kingeka nayo onayo no uhade. Kitengela muthaga wa kitengela ni mwega muno especially kuhada matunda itunguru. Matunda itunguru aria mahadite itunguru bebe na matunda avocados. Haya koguo mugundo no ugure aiko ndenda guthama na ihenya ri ukuhege tubesha orio ngukuri tawita no ngure ongirokaga haha ukirokaga hau na ni good returns. We are talking about good returns. Good returns. Riria mugoda urakota gukuhe kantangi mari 50 by 100 igakuhe no menya thaici tutirarima for the sake of kurima turarima niguo kire urarima gikuhe besha. Haya kuni gitengera na wajira kukura imatia 399 ona ko nota matu kogo mundu no opt either opt matu kana opt kitengela agikorwo ni urenda the radius ya Nairobi na ni 399 ukigura na bei ya cash kana urihe 450 ogikorwo ni urenda installment na kuothe no hote jereria dariria cia urihi no hothire either no urihe cash no urihe installment uige girigana no wike professional undertaking no wike bank guarantee kana wike tunametatia sako yaku no kana fegi yaku no ikuhe ta loan ugure. Namba ya thimu 0709 120 800. Nabe mishokerere gitondu namba ĩ bata muno nigetha mundu akahota kwareria na inyue at her own or his own time. Yes. 0709 120 800. Haya nituke kundu gwitagwo Malindi. Malindi nako muhana atia? Malindi nako twina project inya currently. Na project imwe ni ya 50 by 100. Tukamiedia 129. Giri igana 29. Ina title. Ginya title. Ginya title. Kauniga 50 by 100. 50 by 100. Kuna project igitagwo Agri City. Iyo nayo ni ya ika imwe. Nayo tukamiedia 360,000. Mundu uri okumwe ugaganio maita maingi kana we hamwe. Na kwe ungi wiretwo Blue Gum City. Hanini ino 1 acre ri ona kidabe ndimio na goku ngabia tutaririe nigetha coke tuye goku ni Malindi. Hau murona ni andu mathite site visit na acio ni customer amwe aria mahandite. Guku gugacoka gukahandwo miti guku ni Blue Gum na macio ni mananathi na ni urakiona nginya thitima cikigerete oku. Kogo guku kuhande mananathi no kwanyu? Ni wito ni actually ni customer mahandite mananathi. Ti manyu. Ti maitu. Ni customer mundu agoritia kahanda. Let's start. Wajira mugundo wa Malindi ri muganitie maita mana. Kwena mundu kwenda 50 by 100. Kwe mundu ngienda 50 by 100 ni 129. Okay. Kwe mundu ungienda kugura ni 1 acre no mwena wa Agri City. Kuga Agri City tugayanite mugundo ucio maita meri ni undu wa riri. Agri City ni 1 acre no ku no uhade indo variety. Kogo no uhade mananathi, no uhade melon, no uhade pixes. Mashugwa maya mareto pixes. Ito kali ndagona gwe twisama. No uhade cassava. Miaga. Oko muthago wo mona ni itagwate red soil. Kogo ni very ni teri motune. Kogo ni very rich. Na kwa mwena wa Blue Gum City re onako ni mugoda wa 1 acre. Difference ni riri. Wagura Blue Gum re to encourage the first 5 years of that investment uhade mite ya Blue Gum. Or get returns ishia Blue Gum mite. Okay. Tabita mite ya minywa mai. Minywa mai. Haya. Iyo ni Agri City. Iyo ni ya 1 acre. 1 acre hidio kedia bia shikana? 316 cash. 360 cash na installment? Tukaedia na 400. 400. Haya. Ia bado ya Malindi Agri City on Blue Gum on bei no the same cash ikauka 360 installment tukamikira na 400. Haya
Wajira muganditie maita mana kuma na 50 by 100 kwa Agri City ya matunda mothe Blue Gum City iyo ngene riko itago Diaspora Garden ino na irathi atia Diaspora Garden nayo ni munenani ne hanini tugayanite in 4 acres block eka inyanya mudo kakagura ka block gake ga eka inya na no eka inya ni handu hanene na undu ingienda kwira mwiroreri agikorwo nduragura Malindi gwiciria nduramenya fata wa kugura mugunda miena yo Malindi ni tourist town niguo koguo ri kundu kuu ni kurakura very fast na haria turenderia migunda yo ri mundu uwe undu wetagwo urban planning ni center-ini koguo ri ugigura the more you buy space nenere riria kugakorwo kwina expansion the better for you tondu wagura when ugakorwo ukienderia ri angi koguo ndagura ino Diaspora Garden 4 acres gwenderio mbia cigana cash yake iroma 1.2 million 1.25 1.25 milioni mwana ngiri magana mere 50 haya ngiriha na installment ukiriha na installment ikoka 1.350 yeah na ino tio ngira kwega muno kugura twe gikundi tondu kugayana actually kuma hindi ria ndari kuku ni tuhotete kunyitithania ikundi ta ithano makaguranira no ka block ka block ka uka ikainya na no mukiruta kiruta ngiriga na rimwe o mundu na mwigire na ino actually nguhe ithabu riria mareka maranyitanire andu 2020 o mundu akaruta ngiri 20 ta deposit icio ni sigiri magana mana ikauka ngiri magana mana tukamahe meri 10 kuriha meri yo 10 ire o mweri mundu arariha ngirinya magana 750 ngirinya peke yake na magana 750 na maredo twendi hari kainyari makagea mundu kinuthu eka almost todo agikorwo ni brotire ikaruta broti 32 kono mundu broti mwekire na nuthu na ukorwo utite mbia cigana sorry ukorwo utite mbia cigana agukorwo kurutite around 100 and something less than 100 ona nirakira kare ga 50 by 100 ge ika 129 actually arariha 160 something na arathie na utuna broti igiri koguo ni faita muno makintane mege kundi maginyitana mege kundi koguo ni kuonia atiriri ona murimi munini mundu ngihota kwiyonganiriria arihe irinya na magana 750 o mweri niegira broti koguo actually ni tiagio kariri arutire ngiri 20 deposit aicoka kiruta tuge ona tumite ngiri 5 ni liko ngiri 5 ri ni ngiri 50 koguo 70 na ciothe ni inclusive ya title ciothe ni inclusive ya title haya riu tori kurikia turarikia mundu gitwo ngendo na mathaa matengera ndina menya nikio mundu mathaa matengera uguo ni matengera tucoke matu ringi na abe na udirikania namba ya thimu na haria mukoragwo office namba citu cia thimu ni 0709 120 800 kana WhatsApp 0737 900 424 sakere na ya WhatsApp nigetha mundu ngenda ko WhatsApp tatu mo mutumagira nginya pini ya kila kindu gothe na bicha na nginya title copy ya title 0737 900 424 haya reke tuke matu ringi tondu matu ni kwangenia matu ajira atiriri uranyenderia 399 no wanyenderia 399 kana 450 mundu rariha kahora na ndakunengera ngiri 100 ri ni ukunyitikiria mugunda wakwa ni mage uri mage na wahe mieri 3 ya kuriha koguo no ngoro thukumite mbeca ici na kire ndahanda tutagitunguru tagithia mieri 100 na hindi gitira kredit na mbura ta mieri 3 mieri 3 ona wangikorwo ni ukuri hari ni ona returns no iri gucokagiria returns every time niguo na wajira wina soja koguo tiri ndegathie ngorete ndahanda kindu kana ndatiga kanyamo gakwa kungukora kayetwo security ni tight ondo mwe igenda kwira andu currently twina tour cia Europe na nitwikaga education ya financial literacy koguo mundu we Europe no atwaririe kana a join live ito ya TikTok tumikaga thainya o muthenya umwitaga atia Milescope Ventures na rengine medete TikTok medete TikTok koguo athie Milescope thainya cio tuku tukanyitanira na andu othe aria meja na aria meguku tugathoma kwira gwatiriri githomo it's an education is a continuous process haya tajira tiriri ngendo mundu akenda guthie matu mukamutuma utwaraga ri kana mungi mutwarari kana hiringi mwenda kindu mubangite kigi uhoro wa icera ria matu kwanza Saturday no kwina grand visit ya matu na ugera ka site visit tuhurire thimu utwire ni uroka site visit ya Saturday ni tutwaraga andu o muthenya
tutikoragwo na special day ya gutwara andu agikorwo we interested na guka kugura matu kana ni wenda kuona matu kana kitengela no kuhura thimu uge we an interested party tugagutwara kogwa mugathii Saturday thaa cigana tumaga Nairobi thaa 2 na andu aria othe me Thika Road tuthiaga tukimaoyaga bara kogwa mundu no thimwe gukihura nigetha riri wahura ri ugakirwa atiriri ni ukwenda ugaki indicate interest indicate interest dirikani office yanyu hareire to Westlands a design center farafara ya Tausi off Modhithi Road na ni ngomo join rimwe na ni TikTok muthomithagia andu kina financial literacy ikoragwo financial literacy uria ungihuthira mbeca na kwimenya no menya thaingi no korwo na wina mbeca icio no nduremenya nduremenya taru hindi mukorwo tondu ni jene TikTok ni koragwo na feedback nyingi ya instant andu marauga ati ni kirona andu magicaria andu ri ni maracaria ku invest andu angi ni marenda kwimenya andu angi ni mahitukirwo especially the millennials matekire interest na maundu ma family makiriganirwo kogwo kuigira kanyamu tha ici niguo maroka into a realization na niramenya thaigi mundu miaka yathia ngari ni uraga mundu ungiaria nake umwire kire ura go through na hari ungienda gutaithikira na hegire kia mwisho ngoda gukuria tukirikiria waje twathie matu twathie gitengera twathie Malindi na kundu kugwethe nyune mu invested na kuongerera wajira bare minimum ya no ginya mwenje mai what was the thinking yako kwenjagira andu mai no menya mairi ni kindu kiria utangikara utari no ikare utari na thitima but mai ni kindu ni necessity ya life kogwo ri twendaga kuhe mundu ati ono muthe ungigura kia kiu no ni urenda guka guikara ndukwaga mai so basically mai ni kindu kiria tugaga no mwaka na tuka kufensera niguo riri ungenda guka guikara umuthiri na kundu kuu ni githakari uguikara atia at least no mwaka tukuhe security so tukaona basically kindu basic no mwaka tugwikire mai tugwikire security tukufensere mugunda na thitima ngai agakorwo ataithĩtie kuria tu investaga nacio thitima ciko no ndacoka ndona neighborhood ya kuria murathie ti kundu kuraihu na kuria guikaragwo ti githaka mwatwara mundu ni kundu guikaragwo ni andu ndona ya matu ndona ni guikaragwo ni neighborhood ni ready to settle kwina neighbors ona no tengeragire cumbe kwa neighbor haya kiuria kia mwisho nigetha ngikurekereria nigetha ukiharie nginya gwituthomithia hwaini hari ha TikTok watuiria uhoro wa kiria customer arenda na kiria mo provider how are you able to connect the two kiria customer arenda na kiria nyu murarehe no the moment customer realize dagihota kugura Nairobi kogo alternative ni what is the alternative ni kitu inakio todo ungenda kugura Nairobi ri ni mamilioni na gutiri mundu tagenda wikara hau ranjira hani office ya nyire wese no ndingihota na itho twakurehera project town-ini in another town at affordable price riu tugakuhe a better option ati ngikora ndungihota kugura kukuri haha no hote kugura na ni town-ini na ni town cirakura cio nikio wahe mai ta mario heaga mundu Westlands na wahe thitima na wahe fara na wahe security na ndakuhe security na taru ri hau ha kunjira ndakunengera ngirigana rimwe ni nguri mari ni ndona andu ingi makinjira ati kau ni kaundu kega muno ati ni kunjitikiria huthire mugunda ucio kiritanga kana kindu permanent kindu kiria utangika ni gwaka kindu permanent nginya ndikie kuriha no ngikorwo urenda gwikira temporal structures ta nyumba cia nguku kana cia baga site ka mundu ga kurimaga iyo tutire na thina na dirikani namba yaku ya thimu na unjire tugathie atia matu Saturday namba itu ya thimu ni 0709 120 800 site visit twaririe utwire ni tukubook site visit tugathie Saturday tukauma Nairobi office-ini citu thaa 2 cia rucini muthia agode Thika Road kana kuthie ngioya ni tuguthie ngari cia nyiri ikoro cie labeled ni labeled ndigayuka kuyo ni mundu na ringi ndathi guteo acha ni ciandikitwo Milescope Milescope Ventures Limited thengio muno mundu gwitwo Veronica Ng'endo ni ndu wa witikira gucera guku gwitu na ni twakena muno ni ndu wa gutucerera no na witikira ku invest na ithwe you don't take that for granted na tukamwendera wendia mwega gwita Milescope na mugithereme mutonge na ithwe tutonge hatiri ndungi wagithithia general ni ngumugaithia ni ndacokia ngatho na njire customers aitu othe kuria mari thengio ni gutunyitirira na aria matari maratuika customers aitu ni tumwetereire na umuthi live thainya
ukaũmenye kaũndũ karĩa ũtoĩ nĩguo thengi mũno tuma na mũndũ gwĩtwo Veronica Ng'endo nĩ we mũrũgamĩrĩri wa maũndũ manene kũrĩa kambuni ya Milesco Ventures Limited umemerekia mũrĩhĩre rĩu thaa icio ndigũtwara mwena wa Kĩmũrĩ gũtwara ĩmwe kwa nginya kũrĩa kũrekĩrwo maũndũ megiĩ ũhoro wa kũũrio ciũria andũ arĩa marenda gũtuĩka chairpersons kana chairperson wa commission ya IEBC na mũndũ ũrĩa thaa icio ũrorio ciũria etagwo Lilian Wanjikũ Manegene niwe rĩu ũrorio ciũria thaa ici Lilian niwe mũndũ wa kenda kũũrio ciũria nĩ gĩtĩ-inĩ gĩa gũtuĩka chairperson wa kamĩtĩ ĩno ya IEBC kana commission ya IEBC akoragwo e wakiri eno kurwa miaka 45 na rĩu gũkĩũrio ciũria rĩu gĩthikĩrĩrie mwĩrori nĩgetha onawe ũgĩthikĩrĩrie ciũria iria ciũragio mũndũ akĩenda wĩra tocio wa commission to Njoroge wa Gĩthĩnji handũ-inĩ ha tabarĩra ya Inooro Rũciũ twakũndĩra mũthenya mwega twendere mũthenya wa rũciũ hĩndĩ ya tabarĩra ĩno ya Inooro Rũciũ ngũgũtiga kũu ũcio ũrorio ciũria ũgwĩtwo Lilian Wanjikũ wa Manegene. Come through. That is what I've learned because of staying with doctors for too long. That those endorphins, the feel good situation comes in, and then people calm down. Then you can start again the process of negotiations. I would also want to state that my name is Wanjikũ. It embodies the new constitutional order and the democratic aspirations of the people of Kenya. Which name is this? Wanjikũ or Manegene? Wanjikũ. Oh, okay. You are the Wanjikũ that they talk about. Yes, I am. Nice to meet you finally. Thank you, Wanjikũ. Now, being the Wanjikũ that you are, and being a leader, and with all that experience, in your career journey, have you had an experience whereby your leadership skills have been put to test through pressure and any other external influences, and you've really gone through a tough period as a leader and come out through? And would you share that kind of experience with this panel? Yes, I have. As a lawyer, there are situations where you give legal advice and the person you're talking to does not want that kind of legal advice. But you have to stick to what the law provides. However, additionally, when I was conducting nominations for one of the political parties, the party primaries, there are situations where a person will come. I remember one specific situation. This lady came, removed all her clothes, and demanded that we must give her the certificates. And I had to be able, being the only woman in that panel, I was told, it is your work to deal with this person, and I had to deal with her, calm her down, explain to her what we have been able to do and what we can do just to confirm that the result is the one. And she calmed down, I gave her a lesson, and we were able to sort that issue very fast. Thank you, Lilian. Yes. I wish you all the best. Thank you, Chairman. So did you give her the certificate? No, she didn't get the certificate because she was not the best. She was not the best aspirant at that time. Okay. But we were able to calm her down and be able to explain why and the process that was used for us to arrive to that result. Okay. Yes. So when we get into Bomas and a candidate pulls such on you, you will stand your ground? I will stand my ground. Yes, I will. I do not see why, when the law is so clear, and I would want to protect, I would want us as Kenyans, all of us, to be able to have our ambitions and the spirit of the Constitution met as it is. So I do not see why we would be able to sit back and let the political class be able to influence my decision against the results that have been, against the voting and the results that has been done by the people of Kenya. Thank you. I want to welcome Caro Kituku also to engage you briefly. Caro, please. Thank you so much, Mr. Chairman, and good morning once more, Wanjikũ. Thank you. Good morning. Yes. So, Article 38 of the Constitution
provides the right to vote. And one of the measures in which the Constitution puts forward this right is to ensure there is secrecy in the ballot. Why do you think this is so? What is its importance in a democratic country? I think the reason why we need to have secrecy is to ensure that there is no voter suppression. Because if you have been maybe threatened or there's undue influence and it's not through secret ballot, then that person is not able to vote. They would prefer to keep away from the ballot. Yes. In your experience, I am hearing you saying that you have participated in one or another in the electoral system and through the electoral processes. So what do you think are the lapses within the Kenyan electoral laws and systems and practice that threatens the right to vote through the secret ballot? In terms of the law and regulations, perhaps the problem is not in the law. I think the problem is the space that we have in the polling stations as they are set, so that where that box that you're given to vote, and with the presence of the agents and the clerks from the IEBC, there isn't enough for that ballot to actually be secret. Everyone is looking in, so we need maybe to consider having more polling stations to enable so that there's more space. Like the polling station where I vote, there are so many people that even getting in, I remember my mom has been handicapped for a very long time. Getting her in a wheelchair and moving the people just to give her space is so hard. So my point is that the polling stations themselves do not have adequate space that would allow the privacy or the secrecy in the vote. So I hear you. Yeah. And my concern mostly is that not on accessibility, you have been given access. In fact, the law regulates how many numbers should exist per polling station. And I think the intention to that was very clear, so that to ensure that there is no many people in one polling station that may hinder the processes. So my concern is on the secret balloting. You are there, you have access, you're supposed to vote. So what are some of these instances that exist or that could threaten your right to exercise a secret voting by way of secret ballot? From my understanding of secret ballot, it means that you have given your papers and you stand somewhere alone and you vote. The law allows for that. So I think there is no major issue, or legally from my perspective, that would hinder that kind of secret ballot. And is it always the case that the secret ballot is always the secret ballot? Yeah, especially outside the legal framework? It is, like I said, for me it is the spacing that is there, and the fact that sometimes you have the agent surrounding the person. So that space that you have to be able to vote is that secret ballot is not adequate. But in terms of the law, I think the law is very clear. It is supposed to be a secret ballot. However, you also note in terms of polling station and the 700 people provided, you find one room has several polling stations within, and that's what causes the crowding. So it would be important to be able to study the amount of number of people or the number of polling stations that can be within a specific region. Yeah. Is there any instances when, in the voting process, when you're exercising your right to vote by secret ballot, there is a breach of that secrecy? From my experience, maybe because I'm a lawyer and when I walk in somewhere, no one will try to be able to interfere with that. But from my experience, especially when I was doing the Observer, you find that there are a lot of people who want to come and ensure who you are voting for. Yeah, so that would interfere with the secret ballot. So there is always this category of voters that many times could be assisted.
Yes. The assisted voters. Yes. Do you think that that process of having, the recognition of them being assisted voters, their secrecy, their right to secrecy ballot is breached? And if so, how? Okay. Yes, that's their right to having a secret ballot is actually affected because I had an experience where I actually raised a complaint because the person who was assisting this person was an agent of a certain party rather than the IEBC agents or a person they have worked in with. So yes, there are instances where you find the law does not adequately cover, so that if it is a person with a disability like you have a disability like what did I say? You cannot walk. You can be able to make that decision yourself. We don't need the assistant voter to be an assisted voter. All you need is to be assisted to get to that booth. But where you find that there are people who cannot see, who cannot hear, then you find that their right will be interfered with, depending on the person they have chosen to assist them. You speak about the influence the agents at the polling station could have on the secret balloting process. Would you please explain to us how the political party agents that are in the polling station can or many times influence the secret ballot process? Well, from experience again, what you have seen is a lot of people, because of voter bribery, which we are aware about, will be told that when you get there, you will say you cannot, you need someone to assist, and they will probably have the agents so that they can confirm whether you voted for their candidate, and then you can get whatever retro money had been promised. And that is where the interference comes in. So it's important, very important for the electoral officials to be able to make a determination whether a person actually should be an assisted voter. Yes. We have also seen Kenyans and some Kenyans who go to vote, and at the end of the vote, they take a photo of their vote, share it outside with people, in the social media spaces, in various technological and those spaces that they could share. What do you think is the ethical issues about that? First of all, the law says that you cannot carry the physical ballot. There's nothing that talks about what you take on your phone. There's no law. Maybe we need to look at amending that to ensure that that is also covered. However, the ethical issues is that you are able, it is like you are interfering with the system by putting my vote there. I'm also influencing the other people who have not yet gone to the polling station. It's actually a form of campaigns which are within the election day. So So we have seen some of the issues through this conversation that threaten or compromise the secrecy of the ballot. So what measures then, if you become successful to be the chairperson of the IBC, you could put in place to ensure that such incidences do not happen, or to ensure that the secrecy of the ballot is protected? What safeguards do you propose can be put in place? If I became chair, then I would ensure that the law is followed strictly to allow the IEBC officials within polling station should not allow agents to be the persons as assisting voters to vote or being close to the ballot when the other people are voting, because their work is not that of assisting. An assisted, when you require assistance, it either has to be an IBC person or a person that is well known to you. Secondly, I would be looking to, and like I said, there's a lot of congestion in the polling station. There's a lot of congestion, which makes it, first of all, impossible for the assisted voters, especially those people living with disabilities, to be able to vote. And it is within that congestion that you find the interference, because you find the IEBC official is already overwhelmed. They cannot deal with the number of voters, the number of agents who are already in that room. So while
handling another part of the room, then you find now the agents taking advantage and interfering with the secret ballot. Thank you for that. So let's move outside of Kenya a little bit. Do you know of any countries that have or enforces mandatory voting, that everybody who ought to vote must vote? I'm not aware of any, but although the US is said to do it, I'm not aware of the law, of their law that provides for that. Yeah. So there are countries that do that, that enforce mandatory voting, that if you are a registered voter, you must vote. And if you don't vote, there are penalties that attach. One of those countries could be Australia, Belgium, Brazil, they're there. So what is your take if this was to be adopted in Kenya, if we are to ensure there is a mandatory voting for every registered voter in Kenya, given the concern that has always been, arises every time on the raw voter turnout? Kenya is a very democratic country. Sorry, through the chair, Kenya is a very democratic country, and it is important to enforce that democracy. For me, choosing not to vote, you could have two candidates who you don't wish to support either. You see, some of these developed countries have only specific two or about two of the parties running. Here in Kenya, we have so many candidates. You may decide you don't want to vote for any of them, and I think you should retain the right to be able to decide whether to go vote. You can also decide to just go vote for the governor and not the other candidates. I think our democratic space should be as is. Yeah. Thank you so much, Ms. Manegene. I wish you well, Wanjiko. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Allow me to ask Ambassador Dr. Koki Muli to also ask you some questions. Koki, please. Thank you. Thank you very much, Chair. Advocate Manegene, I would like to engage you a little bit further on a number of issues that have been raised by the Supreme Court. You recall, for example, since 2013, we have had serious challenges to election results, especially results for the presidential elections in 2013, 2017. Yes. In fact, in 2017, we had even a nullification of the election of the president and a repeat election. We also had a challenge on the validity of the election of the president in 2022 as well. My question regards one of the key or perennial issues that have been identified as a problem in Kenya's election, and that is the IEBC election results management framework. I would like to start by asking you to tell this selection panel and Kenyans who are watching you if you are aware of the IEBC election results management framework, what it is, and what it is used for. What I'm aware about is the digital system that allows transmission of results from polling stations to the national tallying station. That is, I don't know whether that is what you are referring to. Yes, that is part of it. Actually, it's an entire framework that helps the IEBC count election results, tabulate those election results, transmit those election results, collate, tally, and announce, and it even features the declaration of the election results. But we know that different results are declared in different places. Would I be right to say that? Yes, it is true. But can you elaborate a little bit? Okay. We have counting of results at the
as the polling station. Then they are transmitted to the constituency tallying station, again where there is the tallying takes place, and then to the county tallying station. The presidential results is transmitted directly from the polling stations to the national tallying station through the electronic system. Thank you very much, Wakili. Where is the election of the president concluded? At the national tallying station. Thank you very much. What are some of the major critical aspects of this results management in the framework that we have spoken about? You have already mentioned one, the transmission of results through technology. Yes. What are the other aspects of it? Maybe I don't understand your question. Could rephrase it kindly? Elections are conducted at the polling station, yes, where you have said that the transmission of results from that place, polling station, to the national tallying center is done through use of technology, yes, as one of the aspects of this framework that we are discussing. Yes. There are other aspects of it with regard to the results from the polling station. Yes. Those are the aspects I'm asking. Okay. The hard copies of the forms are also then brought to physically to the national tallying station, and that is you now have to confirm between what came through the system and what is in the hard copies of the forms. Thank you very much. And that is with regard to which election? Since there are six. The one for the president. And what happens to the other 5? The other 5 are retained at the county tallying station, and where they are required to, where there is any petitions that have been filed, then they are handled from that center at the county tallying station. Thank you very much, Wakili. Thank you very much, Chair. Thank you, Madam Koki. I would like to ask Tanui, FCPA, to also ask some questions. Thank you, Chair. And Wanjiku, karibu tena. Thank you. I want to follow up with a question by our Vice Chair on why is a chairperson of IEBC an advocate or has to be a lawyer. And you did mention that it's because elections is about. You can say that again. What did you say? I said there's a lot of legal issues that it is the electoral process, first of all, is a legal process. It has a lot of legal guidelines, the law that guides it. So there's a requirement for someone who can be able to interpret and work with the law. So that is the reason that the makers of the Constitution thought it was best to have the person as a lawyer. If I say that elections is also about numbers, it's about counting, and we only declare the winner of a presidential election, it is not determined by law, but it is by votes cast, and those votes have to be counted. What would you say? Well, the chairperson plus the commission guides the elections also at county, constituency, and ward level. They were able to sit as a commission and be able to give guidance. So the whole electoral system is owned by the commission, and the people who take over at the county levels have instructions also coming, and where they need to interpret how that should be done, how to interpret the law, then it is the duty of the commission and the head of the commission to give guidance on the legal issues. I agree, but I'm also saying that elections is about numbers. And if I go ahead and say that even the chair of the commission should be somebody knowledgeable with numbers, and I take this with regard to the 2022
general elections. One of the contestations that was there was about the numbers, about the votes cast, the totality. You remember the mathematical error by the vice chair. And therefore, if we hypothesize that even a chair of a commission should either have both legal and accounting, or somebody good in numbers, what would be your comment? My comment on that, actually, I agree with you. It is mathematics. It's 1 + 1 = 2. It is not about, at the point where you are doing the tallying, it is about mathematics. It is easy as that. And that is not the whole business of how elections are concerned. That is just a small part where you tally the results and give the final tally. So, but the other processes, all the way from the Constitution, the Elections Act, the IEBC Act, that is a legal process with legal timelines that are supposed to be there. However, I do agree with you that the part of doing the mathematics, it is important for IEBC to have experts who can be able to do that tallying and then explain it to the Commission. And maybe part of the Commission members should have that kind of experience. So what is your understanding of the role of the chairperson of IEBC? Is it about the legal interpretation of presiding over the management of the electoral management body? That is the role of the IEBC chair, but I've said that process itself, which he's presiding over, has a lot of legal implication and legal documents that are required to be able to carry the process in a credible manner. So that is why you find that that discussion through stakeholders forum resulted in the Constitution requiring that a lawyer be the head of IEBC. Actually, I think it is the Act, not the Constitution. I don't think the Constitution. Both of them give the qualifications. Even the Constitution says the chair of IEBC should be a lawyer. In the Constitution. No, I'm not very sure, but there. Yeah. Now, if I say that one of the reasons why we've had conflicts at IEBC, more so between the chair and the secretariat, in this case the secretary to the commission, is because both of them have been lawyers. If you look at the case of Isaac Hassan and Oswako, they were both lawyers, and they end up separating. The second one was Chepukati, may his soul rest in peace, and Ezra Chilop. And they also parted ways along the way. At least there is some semblance of peace now, because it was Chepukati and Marjan, who is a non-lawyer. I'm looking at it in the sense that these are people, everybody interpret the law the way they want. And at some point, they have different opinions. And that is why the previous two CEOs and the chairs have not agreed and had to separate. What would you say of my hypothesis? I would say the main issues were personalities. It's not because of their profession. However, like you have said, there's no requirement that the CEO must be a lawyer. Maybe that is where we need to make the distinction. If the issue of having two professionals, two people in the same profession, seems to be the problem, which I disagree, because I think those were two personalities who chose to have personal issues interfering with the functions of the IEBC. But if that is the case, then we would have to consider having the CEO not having qualifications as a lawyer. But I still insist that stakeholders forums were carried out and the public was involved, and it was determined by a panel that the best person to lead IEBC would require to have qualifications of a lawyer. So maybe then would have, if that seems to be the problem, then would have then to go through the entire process again of involving the public, the stakeholders, to determine whether now we need to remove the qualifications.
Lastly, you told us you are the managing partner, or you are the sole proprietor of Manegene. Yes. And what is the senior position that you held in the corporate world, the largest number of people that you've managed in your working career? While managing the issues of under USAID, it was thousands, because there were so many projects that were happening, which I was the link between the ministry and USAID. So I had to deal with so many of the workers, and within that space, I was not the employer, but there are so many people who were under USAID that needed to report. I needed to report on their projects. Now, yes, were these people reporting to you? How many people were? The heads of the projects were the ones I had dealings with, but also I had to deal with their juniors in terms of the implementation of the projects under USAID. And while in the health sector, I also had dealt with other donors, not just USAID, the CDC, the USTDA, WHO. And the issue is there are so many things that are happening there that it's at one point you are dealing with a group of 100 for dealing with family health. The next thing you are dealing with another group of 1,000 who are dealing with primary health care. So it was quite a number of people in thousands. Now, your IBC is a big institution. Yes, it is. You will be having some 6 commissioners whom you will be working with. There will be a CEO. There will be 9 directors at the commission. There are over 24 managers in IBC. We are having 47 county returning officers. We are having over 290 sub-county. And there will be many stakeholders that you will be managing during the election process. Yes. So how is the experience that you've had help you transition to this huge institution known as IBC? Thank you. And through the chair, like I've said, I handled a high-pressure job while I was a consultant under USAID. And it was just to say, IBC deals with one subject. This one, it was different subjects. Today you are on this one, tomorrow you are on the next one, and all of them I had to find a way to be able to collect all that information and be able to report on it. So for IBC, I think the numbers are manageable, and what you need is to have teamwork and to work with the other commissioners to ensure that you have different people handling different situations, so that the whole job does not rest with the IBC chairperson. It should be teamwork between all the people. I pride myself in being very good at training and giving capacity building, especially to the younger generation, to ensure that you are able to delegate as much of the work to them. Of course, making sure that you are able to ensure that the quality is the best. Wish you well. Thank you, Chair. Thank you, too. Thank you. Now ask my colleague Evans Misati to ask you some questions. Thanks so much, Chair. The Wanjiko. You have said now the Wanjiko is going to be the chair. Now, assume you are the chair of the IPC and we are given this opportunity to serve as a chair. As the chair, you will be responsible for providing strategic leadership and policy direction to enhance the performance of the Commission as your key role. Based from what you have described here, what will be your key principles and strategies to ensure that you guide the Commission in the right direction, particularly giving the vision and the tone that you will start with? I would endeavor
to ensure that IEBC is the most credible management, electoral management body that will be able to protect the democratic aspiration of the people of Kenya. And how would I do that? I have said I am very keen on teamwork. I would ensure that we are able to work together with the other commissioners and the secretariat to ensure that there is a proper policies are set. I have had a lot of experience in the making of policies, so I would then transition that knowledge into ensuring that we have good policies that are able to guide the secretariat on how to provide their services. And in terms of leadership, like I said, I have very good leadership skills. I find myself, when I was younger, every time I walked into a meeting, I would always be the secretary. You're the one taking notes, you're the one guiding this information, you're the one doing the follow-up meetings. But recently, I think because of age, I have transitioned to always being the chair. So you put the team together, you have to ensure that the timelines that you have, you are able to meet them, you identify what each person is able to do their best, in their best capacity. And then setting timelines, giving guidance, so that now as a team you are able to give the best for Wanjiku. What challenges, Wanjiku, do you foresee as the chair from where you sit? What are the challenges that you can foresee in that position of the chair of IPC? Thank you. And through the chair, I can't see your name, so I apologize for not referring to you by name. But one of the biggest challenges we have is that commissioners run away from Kenyans at their time of need. That is what we have been experiencing as the people of Kenya. So that is likely to be a challenge even in the next general election. So as a legal practitioner, I would ensure that there are legal provisions, or the law is amended to ensure that there are very stringent penalties for any commissioners who has gone through this interview process, being appointed, and then decides, I'm going to take my salary up to 2026 or just before the results are read, then I'm running away. So I would ensure that we have a law where if a commissioner does not agree with the process, there's a process through which they can seek to leave by ensuring that they write down why they're in disagreement, just like the Supreme Court does. There's always the dissenting parties in the Supreme Court. So that is what I would suggest in addition to the law, that if at the time where, because the presidential elections are the ones that are usually so disputed, at the time when that arises, then every commissioner should write down their reason for dissenting, and they should read it to the public before the results are presented. The other challenge has always been the digital system. While in the process of preparing the Digital Health Act and regulations, I learned just a few issues about what a digital system should have. It should be able to authenticate, it should be able to authorize and account. Authenticate meaning any person getting access to this system should be able to be given, the system should be able to authenticate who they are. Then authorize that person to specific parts of the system, and then account for every person who has been able to get in and out of this system. That is why now when cases go to the Supreme Court, then they are able to get into this system. Please note, I'm not an expert in ICT. Get into this system and see through the accounts made thereto who has had access, what they have done in that system, and any unauthorized access to the system. But I also believe, and one of the issues I would want to propose is that IEBC, as an arbiter, and a Constitution Commission, should not be a respondent in petitions. Because the minute you make IEBC a respondent, what happens is they work together with the winning party to be able to win the case, because all of us are participants. We have all been sued. But if you make the IEBC more like a friend of the court,
not in that manner, but in the manner that they are required within specific timelines. When there is a petition filed in Kiambu, then IEBC is required to provide the evidence and the information without being a party to that suit. Then you give a chance for the courts to get all that information and be able to give a judgment that corresponds with the needs of that particular petition. Let me just ask that. So who will be the respondent? I have failed in an election, and it's IBC that has declared me as a second runners-up. So who do I take to court? I would put the person as the respondent. For me, would be the the winning party, and you are challenging that win. So that IEBC, because you have challenged that this certificate should not have been given to Lillian. It should have been given to me because I won. So you put through the evidence. This person is supposed to has a right to respond. Then IEBC, on the other part, provides all the information, everything, without being able to collude and start not bringing some of the forms required by the court, so that now the court becomes more like an arbiter. We have conducted a free and fair election. That is what we want the people to know. And we are willing to give the court all the information, all the paperwork that we have used. We have used to tally this, to count and tally, so that the court then can make an informed decision. So the orders will be, this person, the final orders that you are seeking for, is that this person, the respondent, should not have been given the certificate. But within that system, IEBC should provide information to court within specific timelines. And failure to do so should also attract very steep penalties. So, as a follow-up question to what you have said, yes, to demonstrate that you have the understanding of what we need to do as a country before the 2027 general election, please, can you try to give us an overview of, if you will get favor with this panel and you are put as the chair of the IPC, what will be your priority things in terms of preparation before the 2027 general elections? I would have a number of priorities. So what I would do is have several teams working on these priorities at the same time. One of them is we are already very late in terms of voter registration. We have lost almost 2 years. So we have about 3 years of young boys and girls who have qualified and have not been registered. So it is important to to start immediately. And I would suggest, of course, to my team, that we start with massive voter registration. Not the usual one, but we call for the massive voter registration for the people of Kenya. Of course, I would also be looking to ensure that that is also together with educating the voter as to why they need to register, how to register, and their civic duty to vote. Those two would be working hand in hand. I would also be looking at the budget required for the 2027 general election, because there has been no commission. And so, whereas we are aware that the Secretariat may have presented a budget, it is important for the Commission also to go through that budget and confirm whether it corresponds to what is required, what has been budgeted for, and whether it is adequate or maybe above what is required. The other issue that is running through our minds is the border issue. We know we are already out of time. That should have been done last year. We need to be able to cool down our people and be able to have a conversation with stakeholders, as the commissioners, as the Secretariat, as the people of Kenya, to ensure or to have a way forward on how to handle the issue of border delineation, while also considering that the timelines between now and the 2027 general election.
Then there's the digital system. Again, this has been an issue over and over again. It is important to start. It's to be able to get it in good time. Procurement. I would ensure that whole process of procurement within IEBC is very, very open. I mean, you can tell people we are now looking for the system. Communication in Kenya is very easy. You can reach our young people through social media, the elderly through the TV. My mother watches, throughout the day. So, and there are those, of course, who still buy newspapers. So, what I would ensure is that there is very constant communication with the people of Kenya on the procurement processes within IEBC. Thanks so much. I wish you well. Looking forward to our Wanjiku chairman. Thank you. Well, Ms. Fatuma Saman, would you like to ask some questions to Wanjiku? Yes, thank you, Chair. Wanjiku, welcome. Thank you, Fatuma. Political parties are key players in the electoral processes in any democracy. Would you please tell the panel the role of the political parties as key stakeholders of the IEBC? Ms. Fatuma, I would want to start, but we start here with this panel. The political parties are represented, so they are part of the people who are able to determine the new IEBC. And so they are participating by ensuring that we have a continuity by appointment of the IEBC. Political parties also are key stakeholders in the electoral process because it is through them that you get candidates for the general elections. So their views should be at the forefront of their engagement should be at the forefront with the IEBC in terms of deciding even the timelines, how voter education is going to be done. They should be consulted. Also, in terms of voter registration, it is important also to involve the political parties and keep them informed of the processes that are going on within IEBC. Again, very key is the issue of procurement, and especially of the digital system, the ballot boxes and the ballot papers. It is important to have continuous engagement between IEBC and political parties. As the chair of the IEBC, what strategies would you put in place to ensure continuous constructive engagement with the political parties without necessarily compromising the independence of the Commission? I am aware of the existence of the Political Party Liaison Committee, which is supposed to have engagement with the IEBC. So for me, I like order. So I would ensure that there is continuous, and if there are set dates within maybe monthly, quarterly, where we have meetings between the IEBC and the political parties. However, I am a strict follower of the rule of law. I believe that the law should be followed to the letter. So, and it is very clear that political parties have no influence on the activities of IEBC. Being a creature of the Constitution, it is important that IEBC is respected by all political parties and all political players to be able to deliver a free and fair and credible and transparent general election for the people of Kenya. Any particular strategy? The strategy for me would be to have the engagements, structured engagements, so that the issues that every political party wants to bring are discussed in an open room. Then I would also, like I said, ensure there is constant communication of the affairs of the IEBC, where IEBC will be able to tell political parties, this is where we are in terms of preparations. This is where we are in terms of any procurement that will affect the general elections. This is where we are in terms of voter registration and voter education. So the strategy is to ensure that you give communication to the political parties, there are structured engagements, and where the political parties cross the boundary, you should be able to tell them,
This is what the law says. Thank you, Wanjiku, and wish you well. Thank you. Next to come is Nicodemus Bore. He will ask you some few questions on leadership. Thank you. Thank you, Chairman, and Wanjiku. Thank we you, are recruiting 7 members of IEBC Commission. Yes. You have applied to be the chair of that commission. Yes. The people you are bringing on board are of different diversity and diverse skills, experiences, backgrounds, and so forth. In the previous 2 cycles of elections, we've had what we call boardroom wrangles among the commissioners. Can you tell this panel what strategies you will have to make sure that the team that is picked will work cohesively to serve the people of Kenya diligently and with a lot of integrity, and will not experience what we have had the last 2 cycles? Mr. Bore, and through the chair, as I had already stated, there is need to strengthen the laws in terms of how the IEBC commissioners can act. At the boardroom level, it is an issue of having capacity building and teamwork, and ensuring there is teamwork between the parties. And that can be done through continuous engagement, open communication, and open communication between the parties. And there should, I think we need to amend the law, the IEBC Act, to be specific, to give guidelines on how affairs within the commission, the 7 commissioners, including the chairman, should be guided, so that if there is a dispute, how is it recorded? For example, does the chair have the absolute right to declare the presidency when the other 6 commissioners are saying that is not the proper treaty? We need to have the law looked into and probably amended to actually the law provides that for you to make a decision, it should be more than half, that is 4 out of 7. But in terms of presidential results, it is said that there seems to be a contradiction in that law, because why is the decision then being made by one person as against the other 6? So those affairs need to be relooked into through stakeholders engagement. I would actually look into forming a multi-agency team to look into how to ensure there is no quabbles within the commission. I would actually be looking to adopt what is there at the Supreme Court. You have an issue, let's discuss it, and if we can't agree, let's put it down. This is my opinion. This is why I don't agree with the results that were presented. This is why I don't agree that even the results presented in other situations, the elections were not free and fair. But unfortunately, there is no procedure that can be able to cover that. So, Madam, you are saying that you would have to change the laws so that people can work together? With the experience that we have had. I've said in the boardroom affairs, it is clear that if we are making a decision, it's 4 out of 7. It is the majority. That wins. If we are going to obtain the oversight on the procurement process, and we are saying we are not going to take that company, and 4 out of 7 have agreed, that is how we are going to go. That is what the law allows. But the issue that has not been sorted out is in terms of declaration of results. And that's where you find IEBC commissioners disappearing on the people of Kenya at their time of need. So we come through this system. We have offered our services to the people of Kenya, but on the day that they need us most, then you disappear. So that is what needs to be guided by the law. Can you be able to just walk out? If you need to walk out, what should be the process to be able to do that? If there's a disagreement, and that is on the issue of the results, and they really cannot agree, there should be a law that provides for how to handle that. Otherwise, it will be just the usual boardroom wrangles on a very important issue that affects the whole of Kenya. So you don't think it's about the leadership skills of the chair?
I think also in terms of, that's why I said in terms of the boardroom affairs, there are already provisions. Of course, you require to have a chair who is able to deal with everyone, who is able to gel, who is able to give very good leadership skills and follow the Constitution and the Leadership and Integrity Act. That person is the one who brings the glue to the group. But like in the general elections, there's a lot of political party interference or political interference at that point. That's why it is very important to have that, the law being the one providing for what should be done in that kind of circumstance. Yes. Now, there was a case that involved Lilian Wanjiku Manegene, which I believe is you. Yes. Versus Kimunge Limited. Yes. On a bounce check. Yes. That you provided. Yeah. Can you please tell this honorable panel how that case went and whether it was resolved thereafter? That involved a business that we were doing with a friend, and we were unable to agree at the point where we were not able to make a lot of money. We were not able to make money from it, so the person demanded that they needed their capital back. So, of course, we had a disagreement on how that was to be handled. I had the checks were supposed to give authority or to give this person the comfort that we will be able to do this business and be able to get our money back. But at the point where now the person decides to pull out and we did not agree, then I believe in the justice system. So that matter was forwarded to the court for it to be decided by the court, and the decision was done, and I followed what the court guided. What did the court guide? The court guided that I was to refund the money that the person had put into the business. Yes. Okay. Thank you, Chair. So you issued a dishonored check? Like I said, the issue was not the dishonored check. The check was not supposed to have been used for that purpose, because at that time we already had a disagreement on how to handle the business as it was. So the best possible way was I had given this check as for this person to have comfort about the business that we were getting into. So when we had a disagreement, without my knowledge, that check was deposited. So, of course, at the time it was deposited, if you don't have money, it will definitely be dishonored. There was no money in the account. But we still didn't agree on the system of refunding, because if we are getting into a business, we all know the risks that are involved. So the matter was referred to the justice system. It was ordered that I should refund that money, which I have done according to the court's judgments. And there were no other safeguards you could provide as an advocate of the High Court to your partner other than a guarantee of a check? That was the agreement that was there, and this had nothing to do with the legal process. It was a business that we are doing off the legal business. So you agreed to guarantee by placing a check? Yes, because it's me who started the business earlier, so we want someone to put in some money. We've agreed you put, but that is the guarantee I put. But at the time they chose to have that deposited, I was not aware of it. But it was still disputed as to whether I disputed the fact that it is our business. If it's not doing well, then we should do it until such time when it is doing well for us to get our funds. But I believe in the process of the court. We went to the court made a determination, which I agreed with. So provision of a check was a dishonest approach to this business? It was by agreement of parties. Yeah, but there was no money in the bank. You see, that was supposed to be like I would give you my title and tell you, in the event that I'm not able we are not able to succeed, then you can come back you can come back and use that title as a security or logbook. So, but at the time we get to that point, then there's a process through which you do that. So there was no specific dating on that check that it would be paid on that specific date.
it was supposed to be security. In the event this business goes like this and you feel that you want to pull out, then you would inform me and then I would ensure there are funds available. But I disagreed as to the point where we were saying that it is our business and it wasn't doing so well. So we resorted to the court process. And the court found you to be on the wrong? Yes. Okay, Prof. Thank you, Wanjiku. I would just... And just to, Chair, just to state that that was through a civil process. Yes, I know it's civil. Yeah. Thank you, Chair. Wanjiku, I would just like to follow from where Bore and the Chair have left, because you know the country is looking for a Chair who has the highest form of integrity. A candidate told us here that he should be like Caesar's wife, unblemished. The Chair has asked you successive questions on this check. I want to follow up. Did it have a date? Did it have an amount? Those two. It had an amount, but it didn't have a date. It didn't have a date? Yes. So it is Kimungi who put the date? Yes, at the time it was taken to the bank, yes. Was that the agreement? What was the agreement? The argument was we are a dispute as to whether at that specific time then I should be able to refund the money. But then, rather than us coming to a conclusion on it, took the check that was there as security and chose to deposit it. Just make me understand, why would, let's assume I'm Kimungi, I'm in an agreement with you, and we have agreed that in case of anything A, B, and C, why would I have to hold the check without a date? Why would it be that at the time that we need to sort it out, you would then issue me the check unless you are going to be out of the country? Just make me understand. It's just, like I just want to see the logic. It's more like you would give a logbook to Yes. someone Yes. with as security. Yes. We are doing this together. If in the event that there are issues that happen, then I'll be able to use that logbook to be able to claim back my money. So at the time when you decide now, this person, we are not able to do this business together, then that person, the best that would have happened is, rather than have that check deposited, is come back to me, or we come to a compromise where we say, I am not going to be a member of this business, give me back the money that I put in. And actually, if you look at it, it wasn't just the amount that was in the check. It was more than that. I had already given back some of it because at that time the business was making very well. Very well. I've heard you. Yes. So it was not through a dishonest system on my part to be able to do that. It is that it was done without my knowledge, first of all. Because if you deposit a check and I don't know about it, I would expect you to tell me you are depositing so that I also ensure if it's moving money from another account to that one or it's moving money from wherever, then it is there and it doesn't become dishonored. But for me, I feel that that should have been handled in a better way. Was there a written agreement to that effect? No. Yeah, that's it was why a gentleman's agreement. That's why I was telling you, let's leave it, because the more you go, then the more I interrogate, because the way you're explaining it, if there was a written agreement, then we would say that he breached that agreement. But you are saying that there was no agreement written to that effect. So let's leave it to rest there. Yeah. You told us you are the proverbial Wanjiku. You have the name Wanjiku. Yes. That every time the country talks of Wanjiku, of the Constitution, it's that, I know you know that it's that grassroots person. That's how Wanjiku was used. Yes. That local citizen down somewhere in Mandera, down somewhere in Turkana, down somewhere in Lamu,
deep in the hinterlands of Kitui. That's the Wanjiku. This Wanjiku Manegene, if she's made chair, she's a lawyer, she's already done a lot of management on health issues, she's a big-time consultant. If she's made chair, demonstrate to her as how, other than just having the name Wanjiku, she would be the embodiment of the aspirations of the ordinary Kenyan that is usually referred to as Wanjiku. Okay, as I had stated in my intro, I have done a lot of issues from the civic part of it. When that name was coined, I was by President Moi during the making of the Constitution. I was actually a student, and I was not happy with the use of my name in that capacity. And I was very happy when the cartoonists were able to switch the narrative to say that it is the Wajiko's Constitution. So Wajiko, I am Wajiko by virtue of being a Kenyan. I am very easy to interact. I find it very easy to interact with Wajiko on the ground, to the extent that I will leave this room, wear a pair of jeans, and you'll find me interacting and talking to Wajiko on the ground. So I believe, while I may have gone on to get an education and get involved in other issues, my democratic aspiration as a Kenyan still lie within that space of Wanjiku. So I have, like I've said, been involved in a lot of stakeholders' engagement and public participation. So I would ensure that Wanjiku, Halima, Chelono, all of them are involved in this process, and I would ensure that there is transparency in the process of in the processes of IEBC to ensure and then I would also ensure that Wanjiku is kept is the communication with Wajiko is very transparent, so that they are able to know what is happening in IBC. We want to do mass voter registration. We are doing it between this day. Then you ensure that it's all over the social media, that the information is communicated to Wajiko in the language that they understand. And having been that Wajiko at some point, then I'm able to associate and know what the needs of Wajiko would be. Thank you very much. Yes. The last question from me, again, touches on integrity. What are the core values that guide your decisions when faced with morally gray areas in professional life? Sorry, Mike? What are the core values that guide your decisions when faced with morally gray areas in your professional life? Okay, my core values stem with, first of all, I believe in the rule of the law. I would be able, where there are gray areas, then I would look to ensure that the decisions made speak to the intended or the intention of the law. I would ensure that I have I'm able to have transparency in my dealings, so that people are able to understand where I am coming from, and the issue of effectiveness and efficiency in the running of the business or affairs of the of the IEBC. Also, I have, like I've said again, my leadership skills have been very good. I'm able to organize people, organize assignments, to be able to ensure that we get the results that are required. And working with USAID actually taught me a lot of issues in terms of timelines, delivery within specific times. You are paid for what you have delivered. You're not paid just because you're supposed to have been at work that day. You must be able to prove it's paid per hour. You must be able to account for each hour of what you have been doing. So I bring a system that is, I'm able to work under pressure, sometimes working during weekends and long working hours, just to be able to deliver what is required of me.
Thank you, Chair. Before you come back with some 2 short questions, I'd like to ask Madam Koki to do a follow-up, please. Thank you very much, Chair. Wakili, there are 2 statements that you made that have made me to come back to clarify. The first statement was that commissioners, like judges of the Supreme Court, can write dissenting opinions on what they saw in reference to what happened in Bomas. I want to seek clarification, and perhaps for Kenyans and members of the panel here, that in an election, let's take, for example, the presidential elections that made the Cherera 4 to leave Bomas and to dissent, was because of they disputed the results that were announced. The law is very clear that a presidential candidate wins when they garner 50 plus 1% and 25% in 24 of the votes cast in 24 counties. Now, I'm just imagining a scenario of the kind of dissenting opinion that you are saying that they can write. In that regard, if the chair is on his or her own, and there are 3 commissioners on this side saying that the presidential candidate has won according to the Constitution and the law, and the 3 commissioners are saying the presidential candidate has not won, what are you saying? That the 3 can say to Kenyans that they disagree, and the others can say they agree? Then what is left for Kenyans? Please just explain that, then I will ask the follow-up for the second one. What I'm saying is that I would propose amendments to the law that allows the dissenting. We may not use dissenting as is used in the Supreme Court, but I have a reason why I am leaving Bomas. I am running away. And that is what caused disunity within Kenyans, because they don't know why. It is not somewhere. It is, I would be proposing that it is put in writing. Why have I left? Why don't I agree with this process? So that all this information then, when you go to the Supreme Court, it's presented there for the court to make a decision. Also, to build confidence of IEBC within Kenya. Because when we have a commission of 7 people, and 6 of them decide to abandon, it is not what is there under the law. It is what is created, or what the people of Kenya see about the IEBC. So how do we make it easier for the people of Kenya to be able to understand what is happening? You have seen the Supreme Court is able to calm Kenya when it goes there, because there are already systems that have been set on how to handle even where judges disagree on a judgment. So those are the kind of proposals I would be making. They may not mirror exactly what is there at the Supreme Court, but there needs to be a system through which commissioners don't walk away. They have a system through which they can communicate to Kenya that this is why we are saying we are on this side. And before the results are released, then they should be given that opportunity to talk to Kenya. That will create unity within the people of Kenya. Wouldn't that affect the legitimacy and the credibility of the result and leave Kenyans without a result? I don't think that would affect the legitimacy, because it's the same way. We have a dissenting judge. That does not interfere with the legitimacy of the judgment that is made by the majority. What I'm saying is the reason we have so many political wrangles and crashes within Kenya is because people do not trust that the system that was used. So, because I, as a commissioner, just disappeared from this system. I did not tell Kenyans. That communication is very integral to the people of Kenya, to tell them these are the results. And then we still have another arbiter, who is the Supreme Court, who will be able to look through all these statements that are made by these commissioners while making a decision as to whether the election was free and fair. But walking away creates disunity. It
creates the image that that whole activity was not free and fair. Thank you very much. The second point you raised was very interesting. Before you vacate that, this touches on the point that FCPA and we asked you. The result at the tallying center is mathematical. It's a figure. And there cannot be two figures. And of course, you are conscious of Justice Mcherure et al. Ruling on the Maina Kiai case, that the results are as announced at the polling station. Yes. So I'm wondering why the chair would be encouraging part of the commissioners to write and dissenting opinion on what? Because the figures are mathematical. Now, that is where the question comes in, Chair, because it is very mathematical. I agree with you. It's a matter of 1 + 1 is equal to 2. But people have sat in a boardroom and have refused to agree on those figures of, they have done their 1 + 1 and it has gone to 7. So there is a result, which will be announced by the IEBC commissioner. However, other people have said, we do not agree.